Salut! Eu sunt Alex. Sunt la curent cu cele mai noi tehnologii. Cu cele vechi nu mă împac prea bine. Totuși, cu vopselurile astea de la Cuber, parcă-mi iese ceva. Uite, înmoi trafaletul și dau. O singură dată e suficient. Hai că mi-a ieșit. Sunt bun. Ești. Asta era culoarea pentru dormitor. Cuber. Calitatea contează. Mazor X Stealth Edition. The only robotic guidance platform that combines 15 years of Mazor robotic and planning technology, 25 years of stealth navigation, and a comprehensive spinal implant portfolio to help deliver high-quality care and support your commitment to predictable surgical procedures. The workstation includes a large touchscreen control panel, system hardware components, and storage for the robotic guidance system. The guidance system is made up of the following components: a table-mounted robotic arm ensuring a small OR footprint, a surgeon control panel in the sterile area, a navigation camera with a full suite of navigated instruments. Surgical planning is the foundation to a robotic guidance solution, going beyond individual pedicles to enable the benefits of an entire construct design. Planning may take place prior to the surgery using the patient's pre-op CT scan or during the surgery using O-arm scan and plan. After selecting the region of interest in the CT image, each vertebra is segmented using an anatomical landmark recognition algorithm. From here, the planning interface displays the ideal orientation for each vertebra, where implants can be added and optimized to the ideal size and trajectory. Adjust implant positions in AP, sagittal, and coronal views with the ability to fine-tune trajectories by scrolling slice by slice in all three planes. For ease of use, implants added at adjacent levels will populate with the same angle to midline as the previous level. Manipulate each implant for easy rod passage and a mechanically sound construct. The resulting plan is ready to be transferred to the operating room and can be shared with the staff to anticipate instrument and implant needs. To execute this optimized plan, surgeons need the precision of robotic guidance, supported by a platform of integrated technologies, instruments, and implants. Robotic precision is achieved through critical setup steps, rigid bed and patient fixation that maintains the stability necessary for robotic precision.
a 3D camera that maps the surface of the operating field, providing topographical data for collision-free and efficient arm movements during instrumentation. Patient registration is accomplished with the O-arm, or CT to fluoro, as shown here, using 2 fluoroscopic images, AP and lateral, utilizing the 3D marker. Each vertebral body is then registered independently using Mazor's proprietary segmental merge, matching each segmented 3D vertebrae model, captured in the CT, to its actual position on the table, as detected in the fluoro image. Navigation uses an integrated camera with spatial tracking. For improved line of sight, the patient reference frame can be fixated on top of the arm. The snapshot tracker registration is a simple step that adds navigation capabilities to the robotic platform. The robotic arm moves with precision into the pre-planned trajectory, allowing instrumentation to be used through the arm, while stealth navigation allows for real-time visualization of instruments and implants. Mazor X Stealth Edition, a comprehensive solution providing predictability, precision, and visibility. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi participanți ai Congresului Național de Neuroștiințe Moderne. Sunt Sebastian Drăghici și împreună vom, cu invitații mei din această dimineață prezenți aici în studio, doamna doctor Ana Miron, președinta Centrului Nord-Est Carpatic de Epilepsie Suceava. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și domnul doctor profesor Marek Fonlehe. Good morning! Good morning! Good Welcome! morning. Welcome Good to be to here. Romania, welcome to our Congress, welcome in Iași, and thank you for your kindness to be here with us. Vom, împreună cu dumnealor, vom modera sesiunile de lucrări științifice aferente acestei a 5-a zi și ultima zi a Congresului Național de Neuroștiințe Moderne. Vom avea 2 simpozioane, un simpozion de epileptologie și un simpozion de chirurgia epilepsiei. Dacă doriți să spuneți ceva, doamna doctor, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră și pentru această colaborare și acest parteneriat și sper că acesta să fie un prim pas în dezvoltarea unor proiecte viitoare în ceea ce privește acest domeniu fascinant al epilepsiei și al epileptologiei. Mulțumesc, mă simt onorată să mă aflu astăzi aici. Îi felicit pe domnul doctor Eva și pe domnul Drăghici pentru organizarea unui eveniment de înaltă clasă academică
Și mă bucur pentru oportunitatea de a dezvolta în zona Moldovei o colaborare națională și internațională în vederea dezvoltării unei nișe a neurochirurgiei, precum este chirurgia epilepsiei. Am plăcerea să invit primul speaker, profesorul Dr. Velmer. I will speak now in English. Yeah, you can speak in English. Yes, it's okay. He's the head of epileptology department from Bochum, Germany, and he will have the presentation about the importance of seizure semiology for differential diagnosis. I will ask my colleague to prepare the video registration of the professor, and after his presentation, we will be back here in our studio to comment about his presentation. Thank you. Into the session. I'm pleased to give you two presentations today, and the title of the first presentation is Epileptic or Not, the importance of seizure semiology for the differential diagnosis of ictal events. Now, here's the outline of my talk. Why is differential diagnosis an issue at all? And secondly, I would like to give you strategies for the differential diagnosis in various clinical and preclinical settings. This is knowing about discriminating semiological elements between psychogenic seizures, syncopes, and epileptic seizures. I would like to stress the point of active interrogation of patients and witnesses, and I would like to bring you to the aspect of acting seizure elements. Now, let's start with the question, why is differential diagnosis an issue at all? Now, there are several reasons why differential diagnosis of ictal events fails in clinical routine. The major reason is that usually seizures or ictal-like events are short, and the treating or the diagnosing physician doesn't see these seizures personally. Let's pretend there is a patient lying on the ground, lost consciousness, and shows some jerking, and this event is short, and the event is over until the emergency car arrives at the scene and until the physician arrives on the scene. So finally, the physician has a big question mark: was this event, which I should treat now, an epileptic seizure or not? Usually, witnesses' reports are not trustworthy, so they might even differ between the patient and the witnesses. The patient might refer, oh, well, it was left, no, right, I wasn't unconscious, the event took 2 minutes and I fully recovered immediately, but witnesses might report on exactly the same event. It was bilateral, the patient didn't react, it lasted at least 10 minutes, the patient was jerking and was still confused. The possibility of recording seizures with smartphone exist, but finally this option isn't taken very often, so the smartphone videos which could help us are scarce. Finally, at the end of this process, diagnostic process, the patient, the physician is jerking with his or her shoulders and does not know what the event might have been. There are single symptoms which are not specific. They might leave room for other differential diagnosis, even like physiological phenomena. Take this example here: a patient, an older husband, sits in front of the television, watches his favorite football match or football team, and from the background comes Igor, Igor, and the wife comes in, Igor, why aren't you responding to me? The question is this really a seizure or not? Possibly yes, but quite likely not. The next point is that various medical specialties might interpret symptoms with a bias towards their own daily experience. So let's pretend a patient comes to the emergency department by emergency car, and the patient and the witness report exactly the same story to neurologists, cardiologists, gastroenterologists, surgeons, or psychiatrists. And finally, these groups of physicians will come to a completely different story following the same description of event, like between epileptic seizures, syncopes, strokes,
transient global amnesia, or psychogenic seizures, paroxysmal movement disorders, cardiac arrhythmia, metabolic disorders. So this again is a problem in the differential diagnosis of events. And finally, once a seizure is over, there are no lab or no technical examinations that can prove their etiology. So neither EEG nor CCT, MRI, prolactin, CK or ECG prove what this event was. They might be pathologic, but they don't have to be. When I report on all these difficulties to make a correct differential diagnosis between epileptic and non-epileptic seizures, you might wonder, how often does this account? How often might the basis of my therapeutical decision be wrong? And when you read in the literature the meta-analysis of 27 studies by XU, they report that between 2 and 71% of the diagnoses made by physicians were wrong. We wanted to know if this is a number which reflects the reality. And so we had to look in our own hospital, and we looked for emergency admissions between 2014 and 2017. And we wanted to know what happens to the diagnosis. So how often were patients admitted by the emergency staff with the suspicion of a psychogenic seizure, an epileptic seizure or syncope in comparison to the discharge diagnosis. And as you can see, in mean per year, only 2 patients were admitted with the suspicion of a psychogenic seizure. But per year, 24, so 12 times as much, were discharged with the diagnosis of psychogenic seizures. So obviously, the existence of psychogenic seizures is underestimated by emergency physicians. In contrast, 310 and 158 patients were admitted with epileptic or syncopes, respectively, and 11 and 28% less were discharged with the same diagnosis, which means that the existence of epileptic seizures and syncope was overestimated in this period of time. We have to admit we are a hospital with a specialized epileptological unit, so this is us, the rural epileptology, and might be we were particularly keen on finding out if there was a wrong diagnosis. But this tells you that possibly in other hospitals you have the problem that the wrong diagnosis remains undetected and the patient is keeping this wrong diagnosis for further treatment. So this is, I think, a real problem we have to be aware of. And this is why it's so important that we learn strategies how to correctly diagnose even short ictal events. Now, I would like to present you strategies for 2 different scenarios. One scenario is the acute or virtually acute scenario where you can see a seizure personally, or where you can see or read a seizure on video. There, it's important that you read the seizure, really. You don't just document there was a seizure, but you read it. You look for each symptom occurring during the event and for their order. And the elective scenario is where you in fact don't have access to the event, where you can't see the seizure personally, or you don't have access to a video. There you have to understand how important it is to actively inquire the symptoms and their order. But of course, either strategy in either setting can only work if you know what you have to look for, what you have to ask for. And this is a very important slide because this shows you that between epileptic seizures, syncopes, and psychogenic seizures, there is quite a big overlap of symptoms. Though there are symptoms which might belong to either category. But there are other seizure symptoms which are easily to attribute to either epileptic seizures or syncopes or psychogenic seizures. Or if it's not the single symptom, then possibly the combination of this single symptom with other symptoms in the same event. And this I would like to explain you a bit more in detail. I now present you a long list of symptoms which might occur in epileptic seizures. Don't get stressed, the list is quite long, but we go through the list together, and when we then apply this list to different seizures, then you will understand the meaning of this list. So the following symptoms are part or typical part of epileptic seizures, like pausing activity or conversation. So I
don't continue talking, like this. A stare gaze, just as I acted. So pausing and stare gaze. Smacking and other oral automatisms. The patient smacks or swallows. Possibly shows manual automatism, so fiddling with the right hand or left hand, for example, at the clothes, or the contralateral arm might be held dystonic. Ictal speech. The patient starts, yes, yes, that's fine. That's fine, put it there. Starts speaking sentences which are grammatically correct but do not fit into the situation. Confuse and nonsense acting, that people start doing things not fitting into the situation. Epileptic focal movement with or without march. This is like jerking, which might then in the following show some propagation to other parts of the body. I will explain this in a minute in more detail. Impulsive myoclonus, so when you have some jerks where you sometimes even lose things you hold in your hand, like a pen or like a cup is thrown through the room. Hypermotor symptoms, that patients suddenly start making wild movements, uncoordinated movements, often from sleep, for half a minute, and then they are completely normal again. Stained sound and forced head version. So this is a very typical element for epileptic seizures too, that you have like a combination of the stained sound and a forced head version, either to the left or to the right hand side. Tonic body and extremities and tonic-clonic sequence. So patients with epileptic seizures are often in the course tonic. But this is not all, because often in this tonic period, they also get little negative jerks. And in the following, the tonus decreases and the jerks become more positive jerks. They are regular. And at the end, the patient stops jerking and is rather fluffy. Then post-ictal rattling exhale and hypersalivation. Prolonged post-ictal confusion or sleep and post-ictal aphasia. These are all typical elements which occur in epileptic seizures. But this is this green circle which I showed you. So this includes also elements which might occur in psychogenic seizures and syncopes, like, for example, this pausing activity. But it becomes more specific when you look at the sequence of the symptoms. And this is important for you to know, again, not just to document there was a seizure, but to read the seizure and to understand in which order the different symptoms occur. Like, take this patient here, pausing activity, stare gaze, then smacking, then manual automatisms, then ictal speech, and then the patient is still confused for a minute or so. This is a typical cause of an epileptic seizure, because the set of symptoms is typical for epileptic, not the single symptom, but the set of symptoms. Important is that the sequence of these elements, like first pausing, then stare gaze, then smacking, then manual automatisms, ictal speech, this is also typical for temporal lobe seizures. So you can't only say this was epileptic, but you can go even further. You can say this was a temporal lobe seizure. You can localize it. And some of these elements might be even lateralizing. So the unilateral fiddling is usually ipsilateral to the seizure onset. The contralateral dystonic arm, so points to the contralateral side. Ictal speech is most often on the non-dominant hemisphere, whereas aphasia, ictal or post-ictal aphasia, arguments for a dominant-sided seizure onset. So at the end, by reading a seizure, you can not only say it's epileptic or not, you can lateralize and even localize the seizure onset. Let's pretend the seizure starts like this and then continued with a stay-in sound, then forced head version, tonic body and extremities, tonic-clonic sequence, and so on. Then you are in a typical focal to bilateral tonic-clonic seizure. Again, you know where the seizure started from because you
read already the first part of the seizure. And in the second part of the seizure, you then have, again, this typical motor sequence like tonic, clonic, first tonic, and then this clonic period with decreasing frequency. This is so typical for epileptic seizure that you can say it rarely happens in psychogenic seizures or syncopes, if at all. Then again, the direction of the head version is lateralizing. So usually the head turns away from the side of the seizure onset. And another point is when you have this prolonged post-ictal confusion or sleep, this is quite a clear argument against syncope, because after syncope, patients are usually back quite quickly. Now, let's go through this list once again, because another seizure might look like this. A patient might pause at the beginning, have a stare gaze, but then develops an impulsive myoclonus where you suddenly have jerks, and then a reclination of your head, which is rather straight, and then again tonic body and extremities, tonic-clonic sequence, post-ictal rattling exhale, and so on. This looks different to the focal onset bilateral tonic-clonic seizures. This was a generalized onset tonic-clonic seizure. And so you might even understand into which etiological category a patient or a seizure belongs, or an epilepsy belongs, just by reading the seizures. So you understood now that reading a seizure is very important to understand that it's epileptic and where in the brain it might begin and what etiology it might belong to. I would like to further pronounce that reading a seizure is important because there is something which I call neuroanatomical logic within the seizures. Let's take this patient here. The patient has seizures starting with jerks in the left abdomen, then propagating to the left pectoral muscles, left shoulder, left upper, and left overarm. The hand or the fingers are not affected, neither is the face. So we can say the underlying neuroanatomical logic is that the seizure started in the precentral gyrus on the right-hand side, quite close to the midline, and then propagated few centimeters to the lateral, but ended before the hand representation was reached. So this is a clear neuroanatomical logic which argues for an epileptic seizure and tells you where it began. And again, the same accounts when you have a patient which you find with bilateral tonic-clonic seizures or even the post-ictal rattling exhale. If you can ask relatives, if you can ask witnesses, or even the patient later, how did this start? And they report, well, before the bilateral tonic-clonic, we saw a forced head version to the left. Before that, the patient was unaware and we saw oral automatisms. And at the very beginning, the patient reported some phenomena in the left visual field. So then we can say we don't look only at the bilateral tonic-clonic seizure, but we can follow it back to the right occipital lobe. And this is the focus hypothesis, which you can create just from reading the seizure. The term focus hypothesis is important for the second talk I will give later when we talk about MRI. Now, again, I said you have to trace back the symptoms. Somnolence, agitation, hypersalivation, they are not specific for the seizure onset, but when you follow this back, motionless staring, oral and right-handed manual automatisms, ictal speech, this is what you need to know. Ask the witnesses for the very initial symptoms they can report. Another term I have to introduce is motor dynamics. When we talk about focal motor seizures, it's important to understand that they show most often a bit irregular, not completely rhythmic, but mostly unilateral jerking. So you see that there's an agonist, which is activated, and then a release. Yeah. When we come later through the psychogenic seizures, this looks different. Whenever you see that someone shows this type of dynamic, this is very typical for epileptic. And the same accounts again, what I said for this tonic-clonic seizure, first tonic,
then small negative myoclonic, and then this becomes more irregular and the basic tonus decreases, and then you have positive jerks, and finally this is a typical dynamic for bilateral tonic-clonic seizures. The point is, just looking at one single symptom, forehead, force head deviation, or a sustained sound, or a tonic body and extremities, tonic-clonic sequence, posterior floppiness, this is already good information. But to see the moving window and to see that how the seizure develops is very important information to be absolutely sure what I see is an epileptic seizure. Now I leave for a moment the epileptic seizures and we go on with the psychogenic seizures. Here's again a list of symptoms I would like to show you which are typical for psychogenic seizures. In particular, what I call an agonistic-antagonistic movement. This is very important to understand. I'll show you on the next slide. Very important also for psychogenic seizures is that they often show, much more than other seizure types like syncopes or epileptic seizures, a fluctuating course. So you have a kind of on-off symptomatic. You are symptomatic, then pause. Again symptomatic, pause, and so on. The course of symptoms during a psychogenic seizures does not follow new anatomical logic, just as I told you before for the epileptic seizures. So if you have a jerk on the right-hand side and then on the left-hand side and then the head jerks and then again right-hand side, there is no logic behind. So this is a good argument to say this was most likely a psychogenic seizure I saw. Less strong criteria are the seizures can be terminated by suggestion, or the patient has closed eyes during the seizure, and when you try to open them, they get pinched. Strange movement patterns or posturing is quite typical also for psychogenic seizures and less so for syncopes or for epileptic seizures. And an outstandingly long seizure duration can also argue for psychogenic seizures. Of course, we also know status epilepticus, but to have very monotonous symptomatic, which possibly belongs to the agonistic-antagonistic category for 5, 10, or even more minutes, this again is quite often an argument for the psychogenic nature. The first three I would categorize the most important criteria, and this is now what I refer to as agonistic-antagonistic. You have an active movement in, out, in, out, in, out. So not as in the focal motor symptoms, where you have a unidirectional jerk with a release, you have active agonistic-antagonistic, either in, out, or up, down, or left, right. This pattern might look quite different depending on which part of the body shows it, but this active agonistic-antagonistic, this is quite typical for psychogenic seizures, or let's say very typical for psychogenic seizures if you see it. And then we say we see here this fluctuating course. So a patient does this, pause, and this again. If you see a video of this type of seizure, then you are very sure that is psychogenic. And how much importance this has is comes out in this example. This patient was referred to our department because of long-standing seizures which did not react to anticonvulsive treatment. So we should finally answer the question, is this patient a candidate for epilepsy surgery? And right at submission, the husband said, oh, yesterday evening I was so lucky. For the first time I was able to make a video of the seizure, and what we saw was exactly this agonistic-antagonistic movement with hands and head, like in this speed. And we asked the husband, did all seizures of your wife ever look like this? And the husband said, yes, never another seizure type. And so for us, within 2 minutes was clear this patient did not suffer from pharmacoresistant epilepsy and was no epilepsy surgery candidate, but she suffered from psychogenic seizures. Now, let's come to the third category, which I would like to present you today. This is syncopes, which includes tonic and convulsive syncopes. Often the patients show loss of consciousness combined with an upward gaze. They show short convulsions at the beginning and or at the
end of loss of consciousness. Patients may have a tonic body and extremities, but not with this tonic-clonic symptomatic or tonic-clonic sequence as we know now from the epileptic seizures, but with more syncopal dynamics. As you can see in a minute, we have usually a very quick ending of the loss of consciousness. So patients might be deeply unconscious, but they return back to normal consciousness very fast, speedy reorientation. Sometimes patients report or show a prodromal pallor or sweating, and quite often these seizures are provoked by given situations like pain or like long-standing, as you might have in vasovagal or orthostatic syncopes. Now, the three most important criteria for me are the short convulsions at the beginning or at the end of the loss of consciousness, the quick ending, and the speedy reorientation. And I would like to show you this video here, which was recorded by Professor Lemper in the 1990s. He provoked syncopes in students who never suffered from epilepsy. So what you see is syncope. They become unconscious, they fall to the ground, and what then happens is just look at the motor movements. They show repetitive jerks at the beginning, only a few, but the fourth proband had quite severe jerks, and all had to respond immediately when they gained back consciousness to the order count from 1 to 10. So in the background it said count from 1 to 10, count from 1 to 10, count from 1 to 10, and as soon as they gained back consciousness, they started counting. Now, let's have a look at this video. So this is in German. I switch off the volume. And now just concentrate on the jerks you see. This was rather mild. And in background, now the patient starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So started counting. Now we see a bit more severe jerks. And now the proband starts counting 1, 2, 3, 4, 5. In total, we have 4 examples. And beginning here, if you see this type of jerking, we should not blame a lay person who would call this a potential epileptic seizure. And the same, of course, accounts for this massive jerking. But again, count from 1 to 10, count from 1 to 10, and now she starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the loss of consciousness was very short, and the jerks, they looked quite impressive, but they did not belong to epileptic seizures, but instead to convulsive syncopes. So if you have access to clearly defined semiological elements, that's fine, but sometimes you don't have this clear access, and then you might need auxiliary strategies, and just one of these is that you ask for the duration of symptoms. And clearly, if you say it was half a day, it was 60 to 180 minutes, it was 15 to 30 minutes, this is quite often something else than psychogenic seizures, then epileptic seizures, syncopes. This is not really differentiating between these 3 elements, but let's say metabolic disturbances, for example, they don't just last half a minute. So you can exclude just by asking for the duration of the symptoms quite a lot of other differential diagnoses. Now, having said this, I would like to suggest you a very simple scheme to understand what type of seizure your patient, the patient who presents to you, might have had. So you ask, after reading either a seizure personally, or after reviewing and reading a seizure on video, or after asking witnesses, did the event have elements of an epileptic seizure? And the answer might be no element for an epileptic seizure, and possibly also no argument for syncope, but we found agonistic, antagonistic movement, violation of neuroanatomical logic, fluctuating course, long duration. Then we would come to the following conclusion:
nothing argues for an epileptic seizure, nothing for a syncope, but quite a lot for psychogenic seizures, so the diagnosis is psychogenic. Important, if you have a yes answer in several categories, this simple scheme does not apply. Then you have to go on and perform additional examinations. So this simple scheme works only if you can categorize, or if you can put all your observations into one of the three categories. Now it's the next point. For the last 5 minutes, I would like to discuss with you what happens if you don't have access to the very event yourself, like personally or on video. Then you have to understand how important it is to actively inquire patients and witnesses. Let's have a look at this example here. This was a patient who presented to my outpatient clinic, and he started the conversation by saying, since 12 years, I experience sudden losses of consciousness and I fall and hurt myself, and no doctor ever found out why, since 12 years. So in the next step, after having heard this, I started asking the patient myself, and I said, did you never have prior symptoms? And the patient then admitted, oh yes, I have a feeling of warmth, like a bottom-up wave before the events. And I asked, can it happen that you have these bottom-up wave without subsequent loss of consciousness too? And he said, oh yes, this happens, not so infrequent. And he said this happened up to several times per week. So obviously sometimes, without that he reported to me, he has repeatedly feeling of warmth coming up in his body. Then in the next step, I asked the wife of the patient, and I wanted to know, did you ever see really sudden falls as your husband reported? And she said, no, never. He pauses, has an empty gaze, and may slump down. I asked, did you sometimes see smacking, swallowing? What are his hands doing? And I acted these elements just as I did to you. Yes, he smacks along rubbing his belly. This lasts for 2 minutes, and he isn't really back before 5 minutes. So this is now the complete opposite to what the patient has reported. And in a final step, I asked the wife, did it ever happen that from this small event, the patient ended up in a bilateral tonic-clonic seizure? And she said, oh yes, this happened 10 years ago. So having listened only to the patient, I would have been one of several doctors in a row coming to a wrong conclusion. I wouldn't have said this is epilepsy, but enhancing the reports of the patient by active interrogation and asking actively witnesses led me to the clear conclusion this patient suffers from temporal lobe epilepsy, and we were able to prove this later. Now, you heard from me several times that I acted seizure, and I showed you different pictures where I acted seizures. And acting seizures, in fact, is something very important I would like to recommend to you. The basis for recommending is that we performed a little study in the frame of the Baltic Sea Summer School 11, where I had 27 participants in the course, and the course was organized as such. I had 6 videos of different seizures. We separated the whole group into 2. So one half saw seizures 1 to 3, the videos, and the second half of the group saw the videos 4 to 6. And they should learn acting what they saw on the videos. And then in a crossover design, we first presented the acted videos to the other group and said, what could this be? And they should rate, was it epileptic or not, and what type of epileptic seizure. And thereafter, we showed the original of the video, which was acted by the colleagues. And we found out, when you just look here at the middle part, that secondary bilateral tonic-clonic seizures and psychogenic seizures were as well recognized in an original video as in an acted video. So acting elements of bilateral tonic-clonic seizures and psychogenic seizures is obviously very helpful in making the right diagnosis. In focal clonic seizures, so focal motor seizures and myoclonic jerks, the match was still quite fair,
quite good. So acting these elements was also helpful. This was less the case in convulsive syncope and primarily generalized tonic-clonic seizures, but nevertheless, acting seizure elements could be very helpful in asking relatives of the patients, did the seizure look like I just acted, yes or no? And this is exactly my daily experience. I act seizures every day in my outpatient clinic, and it helps me very much coming to the right diagnosis. So this is why I recommend it to you as well. Let me conclude. There are discriminating elements between psychogenic seizures, syncopes, and epileptic seizures. The spectrum should be known not only by neurologists, but also by emergency physicians and staff. They should be, when they see witnesses at the scene, they should be able to ask what exactly did the seizure look like, and possibly even inquire if specific elements for one or another seizure type appeared. And passive listening to patients or witnesses is not sufficient. Go and actively interrogate both. And I suggest not just acting the seizures, but also motivating relatives to take videos of seizures if they occur, because this then helps you to objectify again what the seizures look like, and you can read the seizures and finally come to the correct conclusion. Now, last two slides, why did we talk about seizure diagnosis in a session on epilepsy surgery? Because the following talks are all about epilepsy surgery. Non-epileptic events do not make a patient a candidate for epilepsy surgery, even if you find an epileptogenic lesion in the MRI of the patient. So if you have, for example, a cavernoma, but the patient only suffers from psychogenic seizures, you don't have to operate this patient for the reason of epilepsy surgery. When a patient suffers from both epileptic seizures and psychogenic seizures, there might be reason for epilepsy surgery, but you have to advertise the patient, or you have to inform the patient that the psychogenic seizures will not be treated by epilepsy surgery. Then the seizure semiology, if you read the seizure, can give you an important indication where to search for epileptogenic lesions. So let's pretend you have a non-lesional MRI. Then the focus hypothesis originating from the reading of the seizure can point you and can hint the radiologist to look at a certain area in the brain and finally find epileptogenic lesions. And important too, this was wrong. Third point, when a patient has one lesion, but the semiology points to another place in the brain, then the potential epileptogenic lesion is not the very epileptogenic lesion in the patient and does not need to be operated. So this is all about seizure semiology in this workshop on epilepsy surgery. I thank you very much for attending and for listening to me, and I wish you in fact much fun with the differential diagnosis of seizures in the future, and of course much success. Thank you very much indeed. Thank you, Professor, for your presentation. Suntem live în studioul Congresului Național de Neuroștiințe Moderne, unde ni s-a alăturat și domnul președinte al Congresului, conferențian universitar dr. Lucian Eva. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața tuturor! Și mă bucur să constat, chiar și într-o zi de weekend, sunteți prezenți la această manifestare. Cu o tematică interesantă. E prima dată în cadrul lucrărilor Congresului de Neuroștiințe când abordăm acest domeniu al epileptologiei și al epilepsiei. Următoarea prezentare pe care am să o țin, am să încerc să discut despre basic-ul evaluării prechirurgicale în chirurgia epilepsiei. Pregătim imediat prezentarea într-un minut. So I will talk in English again. So pre-surgical workup for epilepsy surgery.
Epilepsy has a prevalence around 1% and thus represent one of the most frequent chronic neurological disorder. The incidence of epilepsy is higher in young children and older adults. This means that epilepsy starts more often in those age groups. When the incidence of epilepsy is looked at over a lifetime, 1 in 26 people will develop epilepsy at some time in their life. According to the new definition, epilepsy is a chronic disease of the brain that should have the following condition: at least 2 unprovoked or reflex seizures occurring more than 20 hours apart, 1 unprovoked or reflex seizure and probably of further seizures similar to the general recurrence risk at least 60% after 2 unprovoked seizures occurring over the next 10 years, and diagnosis of an epilepsy syndrome. Epilepsy can be considered to be resolved for individuals who had an age-dependent epilepsy syndrome but are now past the applicable age, or those who have remained seizure-free for the last 10 years with no seizure medicines for the last 5 years. So in 30 to 40% of patients suffer from drug-resistant epilepsy, that is when seizures cannot be controlled despite appropriate pharmacological treatment, usually at least 2 drugs, appropriate to seizure type and adequate doses with adequate compliance. Those are candidates for pre-surgical workup. Why epilepsy surgery? Epilepsy is a problem because we shouldn't forget about the impairment of quality of life due to ongoing seizures like loss of driving privileges, employment opportunities, social and cultural stigma, dependence on others, side effects on medication, underachievement in school, memory deficit, attention deficit, injuries, accidents, and very important in children is worse with catastrophic seizures, the psychosocial outcome, leading to cognitive decline and failure to develop properly. So, surgery has been and is now a well-established treatment indicated for adults and children with drug-resistant epilepsy. There are unique and age-related differences associated with pediatric epilepsy surgery, characterized by different type of etiologies, concern for development, progress, and safety. Epilepsy surgery reduced seizure activity in randomized clinical trials when compared with continued medical therapy. Long-term cognitive, psychiatric, psychosocial, and quality of life outcome were less well defined. Guidelines recommend earlier and more systematic assessment of patient eligibility for surgery than is seen at present. The effectiveness of surgical treatment depends on epilepsy type, underlying pathology, and accurate localization of epileptogenic brain region by various clinical, neuroimaging, and neuropsychological investigations. So, what is epilepsy surgery? It's surgical removal of epileptogenic zone, but the success of epilepsy surgery depends upon an appropriate pre-surgical evaluation process, which should ensure the selection of suitable patients who are likely to become seizure-free following the surgery without unacceptable deficits. The 2 basic goals of the pre-surgical evaluation are the accurate localization and delineation of the extent of the epileptogenic zone, and its complete and safe resection, so not only lesionectomy. First time, the term of discharging lesion equivalent of actual epileptogenic lesion was used in 19th century by Sir Victor Horsley, the pioneer of epilepsy surgery. Over the years, other epileptologists and neurophysiologists tried to define the extension of epileptogenic zone. So in 1993, Luders defined the epileptogenic zone as area of cortex that is necessary insufficient for initiating seizures and whose removal or disconnection is necessary for complete abolition of seizures. Epileptogenic zone is a complex zone
and it's complied from symptomogenic zone area of cortex, which when activated produce the initial ictal symptoms or signs. Irritative zone area of cortex, which generate interictal spikes on EEG. Functional deficit zone area of cortex that is not functioning normally in the interictal period. Ictal onset zone on EEG area of cortex that initiate clinical seizure. And epileptogenic lesion, which is microscopic lesion, which is causative of the epileptic seizures because the lesion itself is epileptogenic, like cortical dysplasia, or by secondary hyperexcitability of adjacent cortex. So epileptic patients need specific expertise in epileptology, and the purpose of general neurologist is to choose epileptic patient and to send them to epileptologist. At his turn, epileptologists identify the best candidate for epilepsy surgery by performing presurgical workup. Evaluation for epilepsy surgery is appropriate for anyone with seizures that are focal in origin, are continuing to occur despite treatment with anti-epileptic drugs or are drug resistant, and cause a significant impairment in quality of life. The surgically remediable syndrome are mesial temporal lobe epilepsy, focal cortical dysplasia, diffuse lesions limited to one hemisphere such as hemianencephaly, Sturge-Weber syndrome, and large porencephalic cysts, Rasmussen encephalitis, and also gelastic seizures associated with hypothalamic hamartomas. So there are a large spectrum of potential epileptogenic lesions, but not all those patients are eligible for epilepsy surgery. There is a difference between classical neurosurgery and epilepsy surgery. Identifying epilepsy surgery candidate is starting from outpatient department. The basic modality for presurgical evaluation are clinical history, seizure semiology, long-term video EEG monitoring, and high-resolution MRI and with epilepsy protocol, and neuropsychological evaluation. The goal of presurgical evaluation is to determine if the patient has a single epileptogenic focus that is not an eloquent cortex and can therefore be resected without causing an unacceptable neurological deficit. So we need to have congruence of semiology, of seizure semiology, MRI lesion, and ictal EEG and interictal to have a good candidate for surgical workup. The next step in the presurgical workup is video EEG monitoring. That it's the cornerstone of presurgical workup. We need to perform this by withdrawing medication and by catching all the seizures that patient describe in outpatient department. So why video EEG monitoring? Data from outpatients visit may be misleading. Imprecise report of semiology even when provided by physicians. Suggestibility of patients and relatives when actively taking the patient history. Misremembering lateralization of symptoms. Sometimes they can tell, oh, it was on the right side or on left side. So that's why home video is very important. And also, we should not forget about additional discordant seizure that patient previously didn't report. So when patients show good congruence of semiology and video EEG with MRI visible circumscribed lesion, the patient is good surgical candidate, and we can provide to neurosurgeon a good target for resection. But what will happen if semiology is not very concordant with lesion in MRI, EEG also, and video EEG monitoring is not concordant? Is still a presurgical candidate? Yes, but we need more workup. So in case of mismatch or insufficient information, we can perform a multimodal non-invasive workup like PET, SPECT, MEG.
or invasive presurgical workup. The additional modalities include functional imaging studies, electrical and magnetic source imaging, functional MRI, and intracranial monitoring. Each modality has its own limitation, and the information provided by none of them is absolute. Hence, a concordance among the different modalities is the key to surgical success. So multimodal, non-invasive, or invasive. It depends on how good your focus hypothesis is. So PET, SPECT, MEC, EEG source localization help creating a regional focus hypothesis or regionally confirming an existing focus hypothesis. We should keep in mind that it's not petectomy or not spectectomy, no megectomy. Invasive recording allows searching for the seizure onset area like explorative and precisely confirming if a given lesion is the epileptogenic lesion is confirmative. For exemplification, I choose 3 cases to present. I will start with the most easy case for epilepsy surgery. This is a case of a young woman with unsignificant history. The seizure onset was from 12 years old with febrile status epilepticus. From 16 years old, she was diagnosed and treated by general neurologist for generalized epilepsy with high frequency persistence of the seizure, drug resistant, multiple postictal traumatism, and progressive cognitive decline. MRI was described as normal. The report of radiologist described normal MRI. So at first presentation at 21 years old, she described seizures with temporal semiology like impaired awareness, fear, oral automatism, hand washing automatism, sometimes with tonic-clonic evolution. Her neurological examination was without deficits, but her neuropsychological testing showed deficit of perception, deficit of voluntary memory, decreased mnesic capacity, and mild mental retardation. On the interictal EEG, she showed epileptic discharges in left temporal anterior. So I performed long-term video EEG monitoring. This is a montage, monopolar montage in average. And the red one is the left hemisphere. The right one is the blue one. And we can show this is an ictal EEG. We can see the epileptiform discharging evolution in the left temporal anterior. Also, I would like to show the videos of the seizure. This is the typical temporal mesial semiology seizure. So the seizure is starting. She's confused. She has manual automatism. She has lip smacking. She doesn't answering. The assistant tried to answer to test her for her awareness, but she is not. She's confused. She's continued to have these manual automatisms, lip smacking, undressing automatisms. Her hand, her right hand seems to be more dystonic. I'm testing her for its most resistance on the right. We don't have sound, but I'm trying to test her awareness. She's not aware. She just has ictal speech, like I don't know, I don't know. She's still confused. It's a long seizure. It's also characteristic for temporal seizures.
It's very important when during testing, to start with verbal testing, like give me your hand, because if you'll give your hand like motor testing, and this is a very important sign, nose whipping on left hand, of left hand, nose whipping. It's most important lateralizing sign. So the seizure, after recording the seizure, after revising the seizure semiology, I made a focus hypothesis that I need to have a lesion in the left temporal mesial structure. So I reviewed the MRI that first was described as normal, and what I found that this, if you will look at hippocampal region, this is right hippocampus, this is left hippocampus, so we can see that this left hippocampus is sclerotic. Also, it was confirmed by 3 Tesla epilepsy protocol. So this is an easy epilepsy surgery candidate because seizure semiology, MRI, and EEG, ictal and interictal, and even neuropsychology fits. And this candidate is selected for subtemporal selective amygdala hippocampectomy. Next case is a more complex one. It's a young girl, 1 year old, with no epilepsy predisposing factors. The onset of seizure was since 1 month with cluster of epileptic spasms. She was diagnosed with Ohtahara syndrome. At neurological exam at 3 months, she had already a severe retardation. Her seizure was very frequent and very drug resistant. This is her home video. So we can see a slight asymmetric on the right epileptic spasm. Also a spasm, but with ictal nystagmus. So head version to the right, right eye blinking and clonic movement of the hand. And here we have a behavioral arrest with evolution to right eye blinking with dystonic right hand and clonic movement. On interictal EEG, we have an epileptogenic foci in left posterior on ictal EEG also is concordant with left posterior. Anatomical MRI was described by radiologist as normal. It was performed also genetic testing. A mutation was found in gene DEPDC5. It was considered likely pathogenic. So focus hypothesis based on non-invasive data. Stereotype focal seizures with right eye blinking, ictal nystagmus, behavioral arrest, dystonic on the right posturing, and asymmetric on the right epileptic spasms, focal epileptic activity on the EEG, asymmetric left burst suppression pattern with left posterior foci, mutation in DEPDC5 that is potentially pathogenic and is described in familial focal epilepsy with variable foci. This mutation is described also with possible focal cortical dysplasia, so I decided to review the MRI. And on MRI, we can see
hypointense lesion on the transition of left posterior transition between temporal occipital. So, according to this non-invasive presurgical workup, I recommended that the surgery should be performed early in order to avoid major neurological handicap and for a better prognosis for rehabilitation of the infant. So the epilepsy surgery was performed at the age of 4 months with extended lesionectomy from left temporal polar to occipital polar with intraoperative electrocorticography for definition of the border resections. In follow-up, she now has 1 year and 2 months, and from morbidity, we can suspect possible right hemianopia, but it's difficult to evaluate at this age. On histopathologic result, we found focal cortical dysplasia type 2A. On follow-up, she's now without medication. She is seizure-free. She had mild retardation, but she continued to the rehabilitation therapy. And EEG, she has already physiological patterns. And the last case and most complex case that was already operated 2 days ago by Professor von Ley in Professor Nicolae Oblu Hospital team. It's a patient male, 28 years old, with insignificant history. His first epileptic seizure starts from age of 15 years, persistent with anti-epileptic drugs, and he described like seizures like epigastric auras. But in June 2021, at the age of 28, he had a progressive aggravation with onset of actual seizures from wakefulness and sleep, with a feeling of fear, ascending epigastric aura, behavioral arrest, and with dystonic posturing of the arms. The frequency was daily. The anti-epileptic drugs that was tried was valproic acid, lamotrigine, levetiracetam. So from witnesses' description, there are 2 types of seizure: focal non-motor with preserved awareness and with impaired awareness from wake and sleep. He has a normal neurological examination, and his neuropsychological testing is good. On first MRI from 2019, radiological report conclude that it's a focal signal abnormality in left basal temporal with possible within focal cortical dysplasia complex. In 2021, when seizure progressive aggravated, was performed another MRI, and on this MRI we already can find a diffuse cortical thickening associating discrete signal changes located in right temporal lobe, and also the old lesion that was described previously in 2019. So we have a dual pathology. We have a lesion in left temporal and a lesion in right temporal. A video EEG monitoring was performed, and on interictal EEG we can clearly see that we have a foci on the left anterior and also on the right anterior. So he has seizures from both temporal lobes. This is his first seizure after post hyperventilation 5 minutes. And
he is describing here epigastric aura, and we can see recruiting activity in left temporal anterior regions. The seizure is short without evolution. Another lesion that we recorded was from right temporal lobe. Here we can see the start with recruiting activity, slight version of the head to the right, automatism of left hand. He's confused. But this, the assistant tried to test him. He is confused, but he is answering properly. And we can see already on EEG that the epileptic activity stops. So it's already post-ictal. It was a very short seizure. Because of dual pathology, we decided to perform also a PET-CT with epilepsy protocol. And in conclusion, we have metabolic deficit on right temporal lobe without deficit on the left one. So findings. The current non-invasive presurgical epilepsy workup has highlighted the following results. Seizure semiology with sign of localization with epigastric aura, feeling of fear, behavioral arrest, oral automatism, manual automatism, confused postictal state indicated the location of the epileptogenic focus in the temporal mesial region. Sign of lateralization, preserved awareness, ictal speech, everything is fine, right hand nose weeping, and postictal drinking indicated right temporal location on dominant hemisphere. Impaired awareness, non-forced version of the head and eyeballs to the left, oral automatism, automatic undressing with the left arm, right dystonic arm indicated to left temporal location, so dominant hemisphere, so both temporal lobes was affected. Ictal and interictal video EEG monitoring highlighted the typical paroxysmal activity with interictal and ictal epileptiform discharges with the delimitation of the epileptogenic foci in right anterior temporal leads and the left temporal anterior leads. Cerebral MRI highlighted two well-defined bilateral temporal lesions. On left temporal, with radiological interpretation, I already described previously, and after epileptological evaluation, we raised the suspicion that it's possibly a low-grade tumor like dysembryoplastic neuroepithelial tumor DNET. On right temporal, the radiological interpretation didn't find out a lesion in 2019, but in 2021 already was described a diffuse cortical thickening associated with discrete signal changes. And after epileptological workup, we raised the suspicion that maybe it's an expensive lesion there with suspicion of glioma. Because of this thickening aspect, associated discrete signal changes located at the level of a right temporal lobe that can be suggesting for inflammatory process. In order to refute the inflammatory cause, the autoimmune encephalitis panel test was performed with negative result. Neuropsychological assessment did not reveal cognitive and memory deficit. So, in conclusion, due to resistance of seizures of anti-epileptic medication and the progressive course of epilepsy, the patient was evaluated to determine the eligibility for epilepsy surgery. As a result of the analysis, a stereotypical semiology of the crisis described above, the location of epileptogenic foci on the interictal and ictal EEG correlated with potentially epileptogenic lesions or performed neuroimaging
two epileptogenic foci were defined, so right anterior temporal and left basal temporal, which sustained the diagnosis of bitemporal focal epilepsy of structural etiology. Corroborating the progressive neuroimaging aspect of MRI compared from 2019 and 2021, anterior right temporal expansive process, this can be well seen, this MRI from 2019 and this MRI from 2021. So raised the suspicion of probably right polar temporal expansive process, possible tumor glioma. The patient was considered eligible for epilepsy surgery for diagnostic and therapeutic purpose. The left temporal epileptogenic foci will be kept under control under anti-epileptic medication and continuous epileptological follow-up. So the epilepsy care is very complex, and from first seizure to epilepsy diagnostic, there is a long way to epilepsy surgery. The presurgical evaluation is a stepwise process starting from the most basic and most reliable tests like clinical history, video EEG, capture, good resolution MRI and neuropsychological testing, and progressing to more complex and invasive modalities. It's very important to point that epileptology and epilepsy surgery needs a team, and this team should be very well coordinated. So in conclusion, epilepsy surgery represents a valuable treatment option for patients with drug-resistant epilepsy and has been shown to be significantly superior to continued anti-epileptic drug treatment regarding seizure control and quality of life in both children and adults. Epilepsy surgery aims to control seizures by resection of the epileptogenic tissue on the one hand, while sparing essential brain area to avoid neuropsychological and other neurological deficits on the other hand. This can be achieved only by a thorough presurgical evaluation, clearly delineating epileptogenic and essential brain areas, and by defining selective resection strategies in each individual patient. So take-home message, referral to epilepsy center is highly recommended not to oversee surgical treatment options and the chance for seizure freedom with adequate development in young children and improve the quality of life in adults with epilepsy. This is our cooperation between Bochum, Neuropean, and Suceava with Professor von Ley and Professor Wellmer. And we are very happy to establish our new collaboration with Professor Eva with Neurosurgery Hospital Oblu. Thank you. Mulțumim și noi. Thank you. Thank you, Ms. Dr. Anna Miron, for your wonderful presentation. If Professor von Lich want to say something, you are our guest. We can. Yeah, thank you, Anna. It was a very nice presentation. It shows how complex it is to decide who is a good candidate for surgery, and if you have a good candidate for surgery, how to treat the patient. We have the third case where we have two different lesions in different locations, so we have to think about which lesion is the one to treat. We have a benign lesion on the left temporal lobe with medication is quite helpful, and we have this other lesion in the right temporal lobe, which might be a tumor. So this is something like a mix between epilepsy surgery and neuro-oncological surgery. And well, we did the surgery 2 days ago, and went very nice. But the patient has to know that maybe with the other lesion, which is left behind now, he has ongoing seizures. So complex case and well done. And let's see how it goes in the next weeks and month. It's a good case to start, I think. It's a young fellow who has good life after the surgery, and this is something that we expect.
Okay. It's very important to keep in mind the quality of life of those patients that we can provide chance for a good and qualitative life in the future for these patients. Thank you. If there are no other questions, I suggest to go on and continue our program with the next pre-recorded presentation of Professor Jörg Wellmer. I ask my colleague when they are ready to go on the presentation, and after that we'll be back here live in our studio. Thank you. And I say that this begins with finding the lesion in MRI. Now, what is the outline of my talk? MRI is important for successful epilepsy surgery because of the identification of patients with causative treatment options or necessities, because of the timing of pre-surgical workup and epilepsy surgery, which is to large parts influenced by MRI, because of planning of epilepsy surgery, balancing risk and benefit in counseling patients, because lesion-guided execution of surgery, like new navigation or stereotactic interventions, is based on MRI, and because the post-operative control for completeness of resection, coagulation, and disconnection influences the further treatment of patients. And after we talked about the importance of MRI for epilepsy surgery, I will present you how optimized MRI acquisition and reading should look like. Now, but first, let's start with the question, how can MRI contribute to the identification of treatment options in patients? Let's take this panel here. We have a patient suffering from epileptic seizures, from secured epilepsy seizures, let's say for a year or two. And you would like to know if this patient has any causative treatment necessities, so any lesion which requires treatment beside or beyond anticonvulsive treatment, or if the patient has any treatment options. And on the left upper field, you see the MRI is completely normal. You applied an MRI with perfect technology, an experienced reader saw this MRI, and you don't find any potential epileptogenic lesion. So in this case, you would continue with anticonvulsive treatment. In this lower right panel, you see the opposite. It's a patient with a bilateral extended perisylvian polymicrogyria. So this lesion is so large, you cannot really operate on this. And as polymicrogyria is a constant pathology, there is no treatment necessity. So you don't have to treat this patient, you have to operate on this patient. In this patient, the recommendation based on MRI is continue with medication too. In the lower left field, you see this pathology. When you compare left to right amygdala complex, you see a swelling of the left amygdala. This fits well to the clinical assumption that the patient has a limbic syndrome. So he has developed emotional instability, for example, some amnestic disorders, and together with this MRI, this is quite likely limbic encephalitis. So what in this case would be recommended is not surgery, but for example, immunotherapy if there's any hint for continuous inflammatory processes. And on the right upper field, you see again something different. This is a patient with a calcified lesion in the right temporal pole, which finally presented as a cavernoma. If you find this type of lesion, then MRI can tell you this patient might benefit from epilepsy surgery. So we have 4 different scenarios, and MRI can tell you what is the best treatment option, either medication, like in the first and second example, or immunotherapy, or even epilepsy surgery. MRI can tell you something about the best time point for performing a pre-surgical workup or even epilepsy surgery. And let's look at these 3 categories. On the left-hand side, you find easy epilepsy surgery candidates. So these are patients which have a clearly demarcated lesion, like here, easily accessible at the very superficial, in this example, left temporal lobe. So if here the seizure semiology and the EEG fit,
you have an easily removable lesion, then you should not wait too long to offer patient pre-surgical workup or epilepsy surgery. I would suggest after the second or third failed anticonvulsive drug, you present to the patient the option of epilepsy surgery. In the middle column, you'll see patients with, in this case, multiple cavernomas. Even if they suffer from left temporal lobe epilepsy, the chance to get this patient seizure-free is less than in the first category. And even the workup is more complicated because you have to make clear in advance which of the 3 cavernomas is responsible for epilepsy in this given patient. And then have a look here. On the other side is another cavernoma too, so 4th cavernoma. So before operating on this patient or before starting a pre-surgical workup on this patient, I would recommend to try at least 4, 5, or 6 anticonvulsive drugs. If the patient is seizure-free, then you don't have to make this type of complicated pre-surgical workup. And in the last category, there are those patients where either the chance to get them seizure-free is very low or the workup is very complicated, like here in a patient with tuberous sclerosis. So multiple tubers are potential epileptogenic lesions in the patient, and you would need invasive recordings first to understand which of the tubers is responsible for epilepsy. In this case, it's quite likely to recommend 6, 7, or even 8 drugs before you start performing a pre-surgical workup. And the same to some extent accounts for non-lesional MRI patients, because when you don't have a clear focus hypothesis which is supported by the finding of a lesion in MRI, then epilepsy surgery becomes difficult, and the type of pre-surgical workup which is necessary then, invasive workup, should be done only by grade 4 epilepsy centers who are experienced in this. So possibly you recommend this patient to try several drugs first too, before the patient is then considered a candidate for epilepsy surgery. Now, what I would call this is a type of individualized definition of pharmacoresistance. The better the chances to get seizure-free and the easier surgery is, the earlier you consider individual pharmacoresistance and you proceed to pre-surgical workup and epilepsy surgery. And the more complicated the situation is, the later you consider that the individual pharmacoresistance is given for a pre-surgical workup or epilepsy surgery. I would like to show you some more examples for each category. Good surgical candidates are those where patients have small, well-demarcated epileptogenic lesions which are remote from eloquent brain structures, like here, this focal cortical dysplasia, or here a cavernoma in the superior temporal gyrus on the right-hand side. These candidates don't need to wait long for an offer for epilepsy surgery. Moderately good candidates are those where you, yes, say I find a lesion, but this is hardly demarcated, or you would not like to operate in the left basal temporal lobe, or like this patient here with a ganglioglioma in the right occipital lobe, where there was the suspicion that this patient might suffer from hemianopia after surgery. Finally, the patient was operated and she didn't experience any hemianopia. This was very interesting to learn. But again, these patients we would consider to try 3, 4, or 5 anticonvulsive drugs before you then perform surgery. And bad surgical candidates are those here, where you have a large substance defect in eloquent structures on the left-hand side, or here a late acquired Amazon sclerosis on the left-hand side. This is a problem because at very young children which develop Amazon sclerosis, the important mnestic functions will be moving to the contralateral, to the healthy hemisphere. But if you have a late onset, let's say in the age of 10, 15, 20, then resection of the hippocampus, or the left hippocampus, might result in deterioration of memory functions. And the last example here, this is a focal cortical dysplasia very close to the hand knob on the right-hand side. So this patient was quite likely to suffer from left arm paresis after surgery. Then again, patients who are not suited for epilepsy surgery at all can be recognized by MRI as well.
These are, for example, patients considered non-lesional for quite a long time until we recognized that this patient suffered from bilateral subcortical band heterotopia. So even if you might think the patient has temporal lobe epilepsy and remove the temporal lobe, if this is the underlying pathology, the patient will have no chance to get seizure-free. So try to identify any type of lesion which tells you from the beginning you even don't have to start a pre-surgical workup, because the chance for the patient to get seizure-free is extremely low. This accounts too for this case of bilateral polymicrogyria, and also for this patient here. This patient suffered from a head trauma in a car accident or motorbike accident. The patient was aphasic for quite a long time after the accident, because this is the left hemisphere, and performing surgery in this patient would quite likely result in profound and possibly persisting aphasia after surgery. So this would be a non-surgical candidate alone based on the patient history and MRI alone. MRI can improve the statistical outcome of epilepsy surgery. So not just on the individual patient level, but also statistically. Here I would like to present to you a study which is often quoted to prove that lesional patients perform better in epilepsy surgery than non-lesional patients. There are 2 points which I would like to criticize in this study. The first point is, here were patients included, or studies included, published in 1995. So think of the MRI quality which is included. So these were possibly MRIs performed in the 1990s, in the early 1990s. So this has nothing to do with today's MRI quality. You will only have seen big and large lesions, but the smaller lesions, they would have been overlooked, and these patients might have been categorized as non-lesional patients. So this is important to know. And the second point is, not every lesion is likewise a good lesion for epilepsy surgery. And I think that we have to rethink these type of studies in this way. This is a set of MRIs, candidates where you could think of performing epilepsy surgery, but we first sort out this patient over here on the right upper side, which is quite likely inflammatory. Then you still have 6 patients which are lesional. According to the study, they would belong to the good group of epilepsy surgery cases, but this is definitely not the case. If you resort them, then you see polymicrogyria, subcortical band heterotopia, multiple carcinomas on this side, and you see a DNET, a focal cortical dysplasia, and a ganglioma in this case. Just by resorting, you would say on the left-hand side, there are the good surgical candidates, and the odds ratio to get these patients seizure-free is by many means higher than 1.5 or 2, possibly up to 10. And on the other side, you have those patients where the odds ratio to get seizure-free is around 0.1 or 0.2. And by separating these 2 groups of patients, you will finally statistically improve the outcome of epilepsy surgery. So surgery offered to the right-hand side, no surgery offered to the left-hand side. Coming to the process of pre-surgical workup. This pre-surgical workup starts in the outpatient department, so not only when you have the patient on the ward. And the 3 important questions are: what is the seizure semiology, what is the EEG looking like, and what's the MRI looking like? And put the MRI in the center of your further workup. If what you find out as seizure semiology fits well to what you find in MRI, so let's say lesion in MRI, and when also the EEG, your EEG focus, your integral focus fits well with the lesion MRI, then you have a patient who is a good candidate for pre-surgical workup. Now let's continue. The patient is on the ward now. Again, this is a patient where the first step was already passed, so everything fits well. Now you perform video EEG monitoring to record a seizure. And when even this fits well with the MRI, so you have the obvious seizure onset recorded in EEG in the region of the MRI lesion, then the patient mutates from a good candidate for pre-surgical workup to a good candidate for epilepsy surgery. And not just that,
in the moment when you have a clear lesion in MRI, this can be the neurosurgeon's target. This is the perfect way of performing pre-surgical workup. But of course, it might happen that MRI, EEG, and semiology have only an incomplete overlap, or they might be discordant in some way. Then the neurosurgeon does not really know where to focus his surgery. Even in this case, MRI is very important because the 3DT1 and PURAGE dataset is most often the common reference base for many other imaging-based technologies like MRI post-processing, fMRI, PET SPECT, source analysis of EEG and MEG to understand how the different examinations finally explain where the seizure onset is. So imaging is still in the center, MRI is still in the center of this pre-surgical workup, even if the easy stage of workup, the first stage of workup failed. And even when you go a step further, you have invasive recordings, you can perform thermocoagulations, then MRI stands in the center of your pre-surgical workup. This accounts for either strategy, for either concept of epilepsy surgery, both for the Lüders concept, so the North American concept with the different zones like symptomatogenic zone, irritative zone, functional deficit zone, seizure onset zone, and for the Banco-Talarach concept, the stereo EEG based concept of epilepsy surgery. When you know where the epileptogenic lesion is, like here, in this case, a cavernoma, like here in this case, then you can understand and better interpret your EEG patterns. You can say, obviously, everything what we see as rhythmic activity in the EEG, remote from the place where the lesion is, could be simply a propagation phenomenon. And when you resect the seizure onset, possibly inside the lesion, then the rest of propagation and the seizures should disappear. Lesion-guided epilepsy surgery reaches new, let's say, new stages when MRI became better. Like you can see here on the left-hand side, several examples of focal cortical dysplasia. Here, a local thickening of the cortex with this flare hyperintense signal towards the ventricle, which we call transmental sign. You see here in this 3D flare sequence, focal cortical dysplasia here as well. So we learned that focal cortical dysplasias can benefit from very restricted resections. So it was not necessary to resect, for example, the transmental sign all the way down to the ventricle. It was sufficient to make resections as small as the neocortical part of the focal cortical dysplasia. And because of this success, we then started thinking, could it possibly enough to simply coagulate the lesion itself? Because we learned from patients with focal cortical dysplasia that the seizure onset is inside the lesions. And yes, this seems to be the case. Just by taking MRI as the basis of planning, of surgical planning as many trajectories as necessary to perform coagulation, and then to coagulate the lesion with this type of device, we found out that we can get many patients seizure-free. So this again tells you how important MRI is in the process of epilepsy surgery. And finally, I would like to mention that also after surgery, post-operatively, MRI is important for the prognosis. Let's take this example here. This is a patient who was operated several years ago based on bad MRI. As you can see here, this is the resection cavity. The patient was operated because a tumor, a glioma, was suspected. And he was operated because he had seizures, pharmacoresistant seizures. But first, the pathology did not prove to be a glioma. Instead, it was a dysembryoplastic neuroepithelial tumor. And secondly, the patient didn't get seizure-free. So what can we learn from this? Error one was that on a better MRI, let's say, in today's quality, we would have easily recognized that this here was no glioma, but this multicystic lesion here is
very likely the DNET, which was later confirmed, or which was earlier confirmed in the histopathology. So wrong diagnosis simply based on bad MRI could have been prevented by performing a better MRI. And the lesion resection was very incomplete. Obviously, on the old MRI, the surgeons didn't recognize the complete extent of this lesion. So with a better MRI, with today's MRI, this should not happen to us anymore. And this is why it's important that we try to apply the best possible MRI technology. I said that MRI is important in the post-surgical process too. Yes, it's important because you can counsel the patient whenever you have a hint that the resection of a lesion was incomplete, be it accidentally or be it in a planned way because eloquent structures were quite close, then you can tell the patient it's quite likely that you will have seizures again after tapering, after stopping the medication. So continue with the medication because your resection was incomplete. Having said this, what are the requirements that MRI can effectively contribute to the pre-surgical workup and epilepsy surgery? And the answer is, this is a three-dimensional issue, a three-dimensional task. For a good MRI, you need good image quality, so a perfect, specific epilepsy-specific protocol. You need a good quality of MRI reader, so an MRI reader who is experienced with lesions causing epilepsy, and you need a focus hypothesis, a clinical focus hypothesis which tells the reader where to search for a potential lesion. But let's start now with the image quality. There is an epilepsy specific protocol which I published in 2013, which tells you that MRIs for epilepsy should consist of different sequences, at least 3DT1, a hemosensitive sequence, a T2 sequence, and a flare sequence. These sequences should be available in different orientations. I will explain this in a minute. The only point is, since 2013, there has been some technical further development, and today I would not recommend the coronal and axial flare anymore, but instead a 3D flare, which is available now in virtually most scanners. Slice thickness is very important when you are searching for subtle lesions, for small lesions. It's important that you don't apply 5 to 6 millimeter slices, but 1 to 3 millimeter slices. And the magnetic field strength is important too. If available, use at least 1.5 Tesla MRI, better 3 Tesla MRI. 1.0 Tesla MRI is better than nothing, than having no MRI available, but it does not really help you in epilepsy surgery terms. Now, let's talk about the question, why so many different sequences? Because every new sequence takes time and makes the examination more expensive. The answer is that various lesions present better in various sequences. Here you see T1 in blue, you see T2 is green, flare is red, and yellow is T1 is T2 or SWI. I would like to explain this in more detail now. Here are the strengths of each sequences for the 4 sequences. T1 shows heterotopic cortex. Like here, this is cortex isointense tissue, which obviously does not belong here. On the right-hand side, you see a normal ventricle. You see a normal white matter and cortex, but here you see packages of cortex isointense tissue next to the ventricle. So this is paraventricular nodular heterotopia. Also, polymicrogyria, schizencephaly, and other brain malformations can easily be seen in T1. In T2, where the CSF is bright, you can easily see cystic lesions at places where they don't belong to. So of course here you need to see CSF exactly like here in the space around the brain. But this cyst here easily is recognizable because you find T2 CSF isointense signal which does not belong here.
and the internal structure of the hippocampus can be best seen in the T2. So indications for T2 are gangliogliomas and DNET because they have cysts, Amazon sclerosis, but also hypothalamic hamartomas and traumatic brain injury, where you see discontinuities of the cortex, for example, at the cortical surface. FLAIR has a dark CSF, so a cyst would not be as prominent as in T2, but you see thickening of the cortex, you see this bright signal here in dysplasias, you can see a bright signal in inflammation or edema, you can see bright signal also in case of Amazon sclerosis or scars in FLAIR. So this is the favorite sequence for diagnosing dysplasias, benign tumors, Amazon sclerosis, encephalitis, and scars. And finally, we come to this last sequence. SWI is susceptibility weighted imaging, or T2 star, where you find these dark spots here, which correspond either to calcifications or to hemosiderin. So cavernomas or other hemosiderin-containing lesions, calcified lesions, ectopic vessels, they are best seen in this sequence. Now, is it really necessary to apply all 4 sequences in every patient? And the answer is yes, because in advance, before you start the examination, you do not know which examination you will find. And let's have a look here. This is a patient where you quite easily recognize the cavernoma in SWI. But looking at the very same spot here in the T1 and in the T2, you possibly would have recognized this as a lesion, possibly, but what type of lesion is it? Is it really a calcified lesion or not? Only because you have the SWI available, you can say this is a microbleed, potentially a cavernoma. Let's have a look here. This FLAIR sequence shows you a focal cord dysplasia type 2B with this transmental sign. The very same lesion here is much less specific in the T2. This might possibly be a vascular lesion, but you can't be sure enough that this is something like a dysplasia. And in the T1, you hardly see it at all. So in this case, it would have been important to have had a FLAIR. And the FLAIR, which is so good for focal cord dysplasia, fails completely in case of polymicrogyria, which you can see here in the T1 and here in the T2, but you miss it in the FLAIR. Finally, this, I said, I published in 2013. In 2020, the International League Against Epilepsy Imaging Task Force published a very similar consensus paper where you find that T1, T2, and FLAIR, so this is the FLAIR sequence here, they belong to their core protocol as well. They recommend the same thin slices, they recommend the same orientations as I do. The only difference is that they do not suggest susceptibility weighted imaging to be included in routine MRI. Nevertheless, I have patients where we found lesions only in SWI, so I continue recommending to have hemosensitive sequences included even in the standard protocol. However, I agree with the task force that that contrast medium enhanced sequences are not necessary in the routine scanning. Once a lesion is found and the radiologists wonder what is the etiology, then the radiologist should apply contrast and medium. But for the routine MRI, it's not necessary to detect lesions. Why do we need thin slices? Just 3 examples of very thin slices here, thin or small lesions here, this cavernoma, this very subtle focal cord dysplasia, and this nodular heterotopia. They would have been missed when only larger slices like 5, 6, 7 millimeter thickness would have been performed. And this becomes clear in this case. Again, you have this little nodule here. You would have missed this nodule in classical 4 millimeter coronal T2, but when you perform 2 millimeter examinations, then you see this nodule here, and you can understand why this patient might suffer from epilepsy. When you now wonder, is investing time and money in thin slices necessary? My answer is yes, I think so. I take you back to this schematic I showed you some minutes before. I said that non-lesional MRIs belong to the very difficult group of patients. However, there is a paradox, because
very small lesions might easily be overseen, and radiologists might think this patient is non-lesional, but in fact he or she is not. Look here at this, again, very subtle focal chordal dysplasia. You see this little, very little tail here, which is the beginning of the transmental sign. Here you can see it a bit enlarged. By finding this lesion, the patient immediately jumps from the very difficult group of epilepsy surgery candidates to the easy group of epilepsy surgery candidates, because you have lesion which you can even just coagulate. Even if there is quite a proximity to eloquent areas, you can offer the patient surgery, as I just said, for example, with radiofrequency thermocoagulation. And finding these patients is important, not just for the patient themselves. They try to get rid of the epilepsy as early as possible, but I think that for the social system, for the providers of healthcare, it's important that these patients might not be pharmacoresistant patients for the next 30, 40, 50 years or so, and thereby cost money, but they can receive a good treatment as early as possible. So I think it's good invested money. I think that epilepsy-specific MRI saves a lot of money. Why is it necessary now to apply several orientations of MRI? Just very quickly, just by looking on one plane, you might wonder if this, what you see here, is really pathologic tissue or not. This might be also an odd cut part of normal brain. Only if you have a second and third plane, you can recognize this piece of cortex isointense tissue is really heterotopic. This is a subependymal heterotopia, and this you wouldn't have recognized just by having one cut plane orientation alone. The angulation of MRI is important in case of temporal lobe epilepsy. If you try to recognize if the left or the right hippocampus is atrophic and you have an ACPC, so anterior commissure, posterior commissure orientation or angulation of your MRI, you see only a little bit of your hippocampus and you cannot really judge left versus right side of the hippocampus. But if you then perform an angulation of your scan, of this axial scan along the hippocampal axis, then you can recognize along the complete axis the left hippocampus is much more volumic than the right hand side, and this corresponds well to right hippocampal sclerosis. Finally, I already said that 1.0 Tesla MRI is obsolete today unless you don't have any higher MRI available. But if you compare 1.5 to 3 Tesla MRI, yes, you recognize lesions in 1.5 Tesla MRI, but recognizing the exact borders is simply better in 3 Tesla MRI. So whenever possible, perform 3 Tesla MRI. But if you don't have 3 Tesla MRI, a lesional 1.5 Tesla MRI like here in this dysplasia, like this post-traumatic defect, but also periventricular nodules like this ganglioma or this Amundsen sclerosis, then you can perform surgery based on this 1.5 Tesla MRI. But if you have a non-lesional MRI, but a clear focus about this, try to get the 3 Tesla MRI, even if the trip there is a bit longer for the patient. A last tip, with regards to the technical application of MRI is there are several tools available on the MRI workstations which can help you identifying lesions. Look here, this is a patient where you think, could this possibly be a dysplasia, a focal cord dysplasia in the right parietal lobe? And if you look then in the classical coronal and axial sequence, you don't get really convinced. But when you perform then a reorientation, just a planar reorientation of this MRI, which means you turn the angle of the axial and the coronal view, then you end up here that you can say, yes, I can even recognize the whole extension of the transmental sign, and this corresponds well to a focal chordal dysplasia. So use these opportunities, talk to your radiologist if you have a suspicion, sit together at the MRI scanner and figure out if this patient has a lesion which might be accessible by epilepsy surgery. Now,
I mentioned now the image quality based on the MRI protocol, but there are two more aspects which are important to know and which need to be fulfilled. It's the quality of the MRI reader and the focus hypothesis. And we recently published a paper on exactly this issue. This paper is called Factors Influencing the Detection of Treatable Epileptogenic Lesions on MRI. And what we did there is we found out that the experience of MRI readers matters, the lesion type matters, and the availability of a focus hypothesis, not for all lesions, but for some, as you will see in a minute. Just for the concept of the study, we had over 100 physicians, and we presented them 12 MRIs each, representing 6 different categories, non-lesional and different epileptogenic lesions, and half of the set was presented with, and the other half was presented without focus hypothesis. And what we found out first with regards to the experience of the MRI readers, look who were the readers who found who read 10 to 12 of these 12 MRIs correctly. And these were most often neuroradiologists and epileptologists. So these are the categories of physicians who are very familiar with finding epileptogenic lesions. On the other hand, standard radiologists were as good, so to say, as normal neurologists. They hardly made the diagnosis of 10 to 12 of these 12 lesions. And the point here is, don't uncritically trust the written reports of non-specialized radiologists. So either you yourself as an epileptologist become very experienced in reading MRI, or you have your neuroradiologist where you know that he or she knows about the spectrum of epileptogenic lesions, and together you then try to trace and find the lesions. The next important point is these are the different categories: focal core dysplasias, long-term or low-grade epilepsy-associated tumors, cavernomas, scars or hemorrhages, heterotopias and hippocampal sclerosis and limbic encephalitis, and NL means non-lesional. It was interesting to see that the tumor-like lesions, or that even Amazon sclerosis, were found in up to 80%, but that focal core dysplasia and heterotopia were found only about in 30% of the cases. So obviously there are some lesions which are to which radiologists are more familiar, or physicians are more familiar than other lesions, and we have to perform a training of everybody who would like to recognize epileptogenic lesions on MRI, as I will show you in a few minutes. And the second point here is, so teaching should in particular address focal core dysplasias and heterotopias. And the second point is, not in all lesions. So for example, not here in this tumor-like lesions, but in focal core dysplasia and in hippocampal sclerosis and Amazon sclerosis, the existence of a focus hypothesis was significantly making a difference between finding and non-finding the lesions. So what you learned from EEG, describe where the focus is. What you learn from reading seizures, describe where you think the seizure onset is. Tell it to the radiologist, tell it to the person who reads the MRI, because knowing about the seizure onset helps the radiologist to find subtle lesions. Now, last point in this presentation is how finally to improve the detection of epileptogenic lesions, and I would say by applying a standardized report form. And this standardized report form should be the following. A normal MRI is being described as normal temporomesial structures, no dysplasia, heterotopia or other malformation, no status post-ischemia, hemorrhage or trauma, and no tumor, inflammation or vascular malformation. If you go through your MRI and you can say no to each of these 10 categories, then you can be quite sure that you didn't overlook one of these lesion types. On the other hand, you can use this very same schematic to go stepwise through the MRI and to say, do I have normal temporomesial structures in the MRI which I'm just looking at? And let's focus on the temporomesial structures, and you say, oh no, on the left-hand side there is Amazon sclerosis. This is smaller, this is intenser,
like on the other side. So these are 2 or 3 criteria for an Amazon sclerosis. And so you can say, I have in the standardized report form, Amazon sclerosis left. Otherwise, normal temporal mesial structures, no dysplasia, and so on. So this schematic helped you finding the lesion. And by the way, you identified a candidate for epilepsy surgery because you know that Amazon sclerosis could be a potential target for epilepsy surgery. The opposite might be the case here. So again, we are at the temporal mesial structures. You find this swelling here, which resembles you of, let's say, limbic encephalitis. Yes, so you could say swollen left amygdala, suspicious for limbic encephalitis, otherwise normal temporal mesial structures, and so on. So this standardized report form helps you to identify, is there any pathology in the temporal mesial structures? And it guides you with regards to the following recommendation. Now let's talk about the swollen amygdala. They don't have to be limbic encephalitis. You have to mention in your report form that dysplasia of the amygdala, potentially also a glioma, could be possible, so that further examinations are necessary. But in contrast to Amazon sclerosis, this patient would not be a direct candidate for epilepsy surgery. Next step, just a last example, dysplasias. You look through the MRI and you look for the typical pattern of dysplasias, and you just can describe them as these very condensed transmental signs, typical for FCD2B. So potentially excellent surgical candidates, depending whether all other examinations in your pre-surgical workup fit or not. But you might also find this type of dysplasia where you see a diffuse blurring of the gray-white matter junction, not only in the parietal lobe, but also in the frontal lobe. So this patient would definitely be no surgical candidate. So also a dysplasia, but a completely different recommendation. Coming back to the FCD2B, there you would say 1 circumscribed bottom of sulcus, FCD2B left postcentral, normal temporal mesial structures, no further dysplasia, and so on. This is what I suggest you to use as the standardized report form. Check every pathology in the appropriate sequence. Again, don't forget to ask for the focus hypothesis, because not every potential epileptogenic lesion is the very epileptogenic lesion and requires surgery. This patient with the left parietal cavernoma had right temporal lobe seizure semiology. This was not known to the radiologist, and in a way of satisfaction of search, he reported about the cavernoma, but then obviously stopped searching for further lesions, and he did not find the Amazon sclerosis on the right-hand side. It was not the cavernoma on the left parietal lobe, but the Amazon sclerosis which caused epilepsy. So please provide a focus hypothesis. Now, this was just an overview over the principles of performing MRI in epilepsy patients. I introduced you into the protocol and into a standardized form, into some of the epileptogenic lesions, but where can you learn the true spectrum and the characteristics of epileptogenic lesions? There are several possibilities, even online. One is the Summer School on Imaging in Epilepsy. You can find it at zusi.academy. This just happened in September 2021. It will happen again in 2021, but you can write me an email at velma@somex.org, and you can stream the past course. It's a 3-hour interactive course, and to learn quite a bit about the spectrum of epileptogenic lesions. Another possibility would be the REPA course by the International League Against Epilepsy. This will be in November 2021, but the costs are much higher. These are $950 US. So whatever option you take, or there might be other online or face-to-face possibilities to learn MRI, use this possibility. Because MRI is important for successful epilepsy surgery, as I just told you. Finding epileptogenic lesions in MRI allows classifying patients from good to no surgical candidates and allows timing the pre-surgical workup. Always use an epilepsy-specific protocol. If you don't perform MRI yourself because you're no radiologist, talk to your radiologist and ask them to apply this type of protocol.
Apply the standardized report form, and again, speak to your radiologist that you say you would like to have this form applied because this helps you finding the lesions, and attend courses on the spectrum of epileptogenic lesions. Thank you very much for listening and much success for your epilepsy surgery program. Thank you very much. Thank you, Professor, for your presentation. Great presentation. If you for sharing your knowledge with us. It's very important to highlight the importance of finding the lesion in MRI with a good protocol. So this is the last presentation of our session, our epileptologic session. Yes. And we will meet in a few minutes. In a few minutes after a short coffee break, we'll return back live in our studio to continue our sessions. Talk about epilepsy surgery. Okay. Thank you. See you soon. Bye-bye. Clinic de urgențe, profesor Nicolae Oblu, din Iași, este unic ca structură și concepție în regiunea de nord-est a României și nu numai. El a fost conceput și realizat în 1972 de către profesorul Nicolae Oblu. De altfel, astăzi spitalul îi poartă și numele și duce cu mândrie realizările domniei sale în domeniul neuroștiințelor. Este unic ca și concepție pentru că este dedicat creierului și măduvei spinării. Astfel, spitalul cuprinde ca specialități neurochirurgia, neurologia, oftalmologia, terapie intensivă, neuroanestezie, neuroimagistică, neuroanatomie patologică. Toate specialitățile sunt conexe pentru un act medical de calitate și corect pentru pacienții care ni se adresează. Reprezintă acest spital din 2010. În toți acești ani, spitalul a avut în vedere 3 mari paliere de dezvoltare. Primul palier pe care l-am avut în vedere, împreună cu echipa de conducere și cu medicii din acest spital, a fost palierul clinic. Cu alte cuvinte, să reușim împreună să realizăm un act medical de calitate și corect pentru toți pacienții, indiferent de boală, care se adresează acestui spital, făcând investiții majore în ceea ce privește dotarea tehnologică a spitalului. Astfel că spitalul astăzi deține săli de operație moderne, dotate cu tot ce înseamnă aparatură de performanță existente în lume la ora actuală. În toți acești ani, împreună cu echipa medicală și echipa de conducere, am reușit să realizăm un spital de elită, un spital dedicat pacienților noștri. Schimbarea majoră produsă în acest spital este schimbarea de concepție asupra actului medical. Pentru noi, viața și calitatea vieții pacienților noștri este importantă. Cea mai mare realizare a acestui spital nu reprezintă neapărat investițiile din punct de vedere financiar, ci investiția în salvarea de vieți omenești. Eforturile depuse au avut un singur scop: creșterea calității vieții pacienților noștri și, pe cât este posibil, în limita patologiei cu care se adresează spitalului, salvarea vieții acestora. Unul din cele mai importante proiecte de viitor, care este deja în curs de realizare la nivelul spitalului nostru, reprezintă înființarea și dotarea laboratorului de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife. Investițiile în capitalul uman, cât și investițiile în tehnologizarea acestui spital au făcut ca astăzi spitalul să-și atingă scopul pentru care a fost creat, acela de a salva vieți omenești. Sunt dr. Lucian Ieva, managerul general al Spitalului Clinic de Urgență Profesor Nicolae Oblu, Iași.
Nicolae Oblu din Iași. Este unic ca structură și concepție în regiunea de nord-est a României și nu numai. El a fost conceput și realizat în 1972 de către profesorul Nicolae Oblu. De altfel, astăzi spitalul îi poartă și numele și duce cu mândrie realizările domniei sale în domeniul neuroștiințelor. Este unic ca și concepție pentru că este dedicat creierului și măduvei spinării. Astfel, spitalul cuprinde ca specialități neurochirurgia, neurologia, oftalmologia, terapie intensivă, neuroanestezie, neuroimagistică, neuroanatomie patologică. Toate specialitățile sunt conexe pentru un act medical de calitate și corect pentru pacienții care ni se adresează. Reprezint acest spital din 2010. În toți acești ani, spitalul a avut în vedere 3 mari paliere de dezvoltare. Primul palier pe care l-am avut în vedere, împreună cu echipa de conducere și cu medicii din acest spital, a fost palierul clinic. Cu alte cuvinte, să reușim împreună să realizăm un act medical de calitate și corect pentru toți pacienții, indiferent de boală, care se adresează acestui spital, făcând investiții majore în ceea ce privește dotarea tehnologică a spitalului. Astfel că spitalul astăzi deține săli de operație moderne, dotate cu tot ce înseamnă aparatură de performanță existente în lume la ora actuală. În toți acești ani, împreună cu echipa medicală și echipa de conducere, am reușit să realizăm un spital de elită, un spital dedicat pacienților noștri. Schimbarea majoră produsă în acest spital este schimbarea de concepție asupra actului medical. Pentru noi, viața și calitatea vieții pacienților noștri este importantă. Cea mai mare realizare a acestui spital nu reprezintă neapărat investițiile din punct de vedere financiar, ci investiția în salvarea de vieți omenești. Eforturile depuse au avut un singur scop: creșterea calității vieții pacienților noștri și, pe cât este posibil, în limita patologiei cu care se adresează spitalului, salvarea vieții acestora. Unul din cele mai importante proiecte de viitor, care este deja în curs de realizare la nivelul spitalului nostru, reprezintă înființarea și dotarea laboratorului de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife. Investițiile în capitalul uman, cât și investițiile în tehnologizarea acestui spital au făcut ca astăzi spitalul să-și atingă scopul pentru care a fost creat, acela de a salva vieți omenești. Sunt dr. Lucian Ieva, managerul general al Spitalului Clinic de Urgență Profesor Nicolae Oblu, Iași.
Salut, eu sunt Alex. Sunt la curent cu cele mai noi tehnologii. Cu cele vechi nu mă împac prea bine. Totuși, cu vopselurile astea de la Cuber, parcă-mi iese ceva. Uite, înmoi trafaletul și dau. O singură dată e suficient. Hai că mi-a ieșit. Sunt bun. Ești. Asta era culoarea pentru dormitor. Cuber, calitatea contează. Mazor X Stealth Edition. The only robotic guidance platform that combines 15 years of Mazor robotic and planning technology, 25 years of stealth navigation, and a comprehensive spinal implant portfolio to help deliver high-quality care and support your commitment to predictable surgical procedures. The workstation includes a large touchscreen control panel, system hardware components, and storage for the robotic guidance system. The guidance system is made up of the following components: a table-mounted robotic arm ensuring a small OR footprint, a surgeon control panel in the sterile area, a navigation camera with a full suite of navigated instruments. Surgical planning is the foundation to a robotic guidance solution, going beyond individual pedicles to enable the benefits of an entire construct design. Planning may take place prior to the surgery using the patient's pre-op CT scan or during the surgery using O-arm scan-it plan. After selecting the region of interest in the CT image, each vertebra is segmented using an anatomical landmark recognition algorithm. From here, the planning interface displays the ideal orientation for each vertebra, where implants can be added and optimized to the ideal size and trajectory. Adjust implant positions in AP, sagittal, and coronal views with the ability to fine-tune trajectories by scrolling slice by slice in all three planes. For ease of use, implants added at adjacent levels will populate with the same angle to midline as the previous level. Manipulate each implant for easy rod passage and a mechanically sound construct. The resulting plan is ready to be transferred to the operating room and can be shared with the staff to anticipate instrument and implant needs. To execute this optimized plan, surgeons need the precision of robotic guidance, supported by a platform of integrated technologies, instruments, and implants. Robotic precision is achieved through critical setup steps, rigid bed and patient fixation that maintains the stability necessary for robotic precision. A 3D camera that maps the surface of the operating field
providing topographical data for collision-free and efficient arm movements during instrumentation. Patient registration is accomplished with the O-arm, or CT to fluoro, as shown here, using two fluoroscopic images, AP and lateral, utilizing the 3D marker. Each vertebral body is then registered independently using Mazur's proprietary segmental merge, matching each segmented 3D vertebrae model, captured in the CT, to its actual position on the table, as detected in the fluoro image. Navigation uses an integrated camera with spatial tracking. For improved line of sight, the patient reference frame can be fixated on top of the arm. The snapshot tracker registration is a simple step that adds navigation capabilities to the robotic platform. The robotic arm moves with precision into the pre-planned trajectory, allowing instrumentation to be used through the arm, while stealth navigation allows for real-time visualization of instruments and implants. Mazur X Stealth Edition, a comprehensive solution providing predictability, precision, and visibility. Bună ziua din nou! Am revenit în studioul de transmisiuni live al Congresului Național de Neuroștiințe Moderne cu cea de-a doua sesiune de lucrări științifice aferente acestei ultime zile. În cele ce urmează vom avea următoarele prezentări, una de aici live din studio, a domnului profesor Marek von Lehe, Resective and Disconnective Epilepsy Surgery. Urmează apoi o prezentare a unui alt coleg de-al nostru, profesorul Jaroslav Parpalei, care va intra pe Zoom și va fi live alături de noi și vom încheia această sesiune de lucrări, a doua sesiune aferentă zilei de astăzi, cu o lucrare a domnului dr. Lucian Mărginean. Mr. Professor von Lehe, if you are ready, okay, I prepare your presentation and you can proceed. Okay, thank you very much. I'm very happy to be here and to start an epilepsy surgery program in Iași. It's a very nice cooperation and a very nice team. So, yes, I want to present my view on epilepsy surgery. And today it's resective and disconnective epilepsy surgeries, which is just the big field of epilepsy surgery, but not all is resective and disconnective. And we will hear a bit later Jaroslav Parpalai for stereotactic procedures. So the first slides are a bit recapitulation of the first talks in this morning about epilepsy in general and why treating epilepsy. I just have one slide to show you what happened when epilepsy is not treated. And this is something, treatment with medication or surgery. If chronic disease is not treated, you might end up in problems. And this is especially true for children. So
With seizures, you have an affected cognitive development for the young patients with 3 years, 2 years old, starting with epilepsy. You have a maximum stigmatization of the families going through the kindergarten or through the school. The education is limited, and the professional education is limited, and the perspective on the long run is very limited. So the quality of life is reduced very much. So a major issue for epilepsy is it might kill you. So with an epileptic seizure and untreated epilepsy, you might end up in accidents or in sudden unexpected death during a seizure. So when you talk about invasive procedures like brain surgery, you have to be careful to say this is too dangerous, don't think about brain surgery, because epilepsy and untreated epilepsy and chronic epilepsy, this with refractory seizures is very dangerous as well. What are the preconditions for epilepsy surgery? You need an epilepsy. This sounds a bit stupid, but we heard from Jörg Wellmer this morning that there might be other seizures like psychogenic seizures like heart attacks or myoclonus. And this might look like epilepsy, but you can't treat this epilepsy by surgery, of course. You need refractory seizures, which means that you have more than 1 year, more than a 1 year period of seizures, and you need more than 2 anti-epileptic drugs before you can say this is refractory. This is something which must be discussed, and I'll come back to that later. We need a hypothesis for the seizure origin, and this might be focal, and this is a wonderful thing for a neurosurgeon, but there might be multifocal seizures or generalized seizures with a genetic background, which is not that easy, but still you can think about epilepsy surgery. And you have the needs and wishes of the patient and the family, of course, and therefore you have to discuss everything around the surgery, like the risk of brain surgery and the benefits, the rate of seizure outcome, of seizure situation after the surgery, and the neurological deficits after surgery. So this is the most important thing for the pre-surgical workup. Anna Miron told us about all the things around the workup before surgery. This is to estimate the risk of surgery and to estimate the rate of seizure outcome after surgery. And this is the most important thing for the patient, of course. When you have a large lesion in the brain of a baby of 3 weeks or 3 months, like a hemimegalencephaly, you don't have to wait 1 year. This is something I want to point out in this stage, because 1 year untreated chronic epilepsy or just treated with 2 or 3 or 4 anti-epileptic drugs is very dangerous for babies. So sometimes you should start to think about epilepsy surgery after 2 weeks or 3 weeks after birth. We have some evidence, of course, for epilepsy surgery. This is a major paper for epilepsy surgery. We have a randomized control study. This paper is from 2001. And it shows big difference between 2 groups of treated patients with epilepsy. We have a medical treated group with some medication changed from baseline, and we have the other group where we have a baseline, and after that we have the post-surgical phase after temporal lobectomy to treat the epilepsy. And you see the blue bars are the seizure-free patients after the changed medication or after surgery, and we reached the seizure outcome and the seizure freedom rate about 10% or about 60%, which is a
major impact for the quality of life of the group that is treated surgically. And this is something the group measured. This was mentioned in the paper, the quality of life after surgery in the medical treated group with medication, and after surgery, after surgery the quality of life is much better, and this was significant. In the discussion of the paper, we have about 48% seizure-free patient in the surgical treated group and 8% after the medical treated group. There's one patient died after medical treatment and then sudden, unexpected, unexplained death in epilepsy. So no death in the surgical treated group. And we have 4 patients, of course, with adverse effects of surgery, which is always a point after brain surgery. After every surgery, you might have adverse effects and complication, and here we have some neuropsychological decline, like verbal memory decline, and hemipaesthesia in one patient, and wound healing disturbance. So this is a rate of around 10% in the group with surgical treated epilepsy. And one thing that we have with every epilepsy surgery in the temporal lobe, we have visual field defects. In this group, here we have a large resection of the temporal lobe, and we have 45% of patients with a visual field defect, which is a quadranopia, so a part of the visual field is gone after surgery, which is quite typical after the surgery, and the patient has to be informed before surgery, of course. So this is again a short recapitulation of the pre-surgical workup. We need a high-resolution MRI. At the moment, it's 3 Tesla, and we need a long-term video EEG monitoring. And this is the major parts for the pre-surgical workup. When MRI and EEG and the semiology of the seizures fits together, we can go for surgery. And the other things like neuropsychological testing is for the consulting of the patient to say we have a neuropsychological testing before surgery, and it will be after surgery a bit different or a bit better. And we have functional diagnostics like a functional MRI or VADA test, sometimes transcranial magnetic stimulation to see where the motor area is or the speech areas. And we have some diagnostic tools like PET or SPET. Anna showed us this morning a PET from the patient with a right temporal lobe epilepsy. And everything together, we can use this data when the MRI and the EEG and the semiology is not conclusive. We can use these data to plan an implantation of electrodes for invasive EEG recording, which is the next step for epilepsy surgery. And we can use EEG recording and brain mapping for extratemporal epilepsy to see where eloquent areas is and to plan the resection. One more to the pre-surgical imaging. The MRI is at the moment 3 Tesla, and the flare is most important. And when we work up temporal epilepsy, we need a temporal angulation, of course, of the MRI, which means that we see the hippocampus very well. We need thin slices for reconstruction of the brain for the neuronavigation. The post-processing technology might end up in a lesion that we didn't see with a normal MRI. We need a fiber tracking, which is necessary for the pyramidal tract to resect structures near these eloquent areas. We fuse the imaging, the MRI, with different modalities like a PET to have the extent of the resection intraoperatively. And very important, when the MRI is negative, you have to repeat the MRI or something else with the newest technology every 3 years or every 5 years, because there might be some changes in the technologies, and we have overlooked some lesions that we see then with a new MRI.
Invasive diagnostics is the implantation of electrodes directly on the surface of the brain or in the brain tissue where you cannot put the electrodes on the brain surface. We can do these procedures when the non-invasive results are not conclusive and we still have the idea of a focal epilepsy. So the hypothesis is focal epilepsy, but MRI and the semiology and the EEGs are not fitting to the MRI. Or we have a non-lesional MRI with a strong focal hypothesis, so we can put the electrodes around the area where we suspect the focus of the epilepsy. In the case that we discussed already this morning, we have a dual pathology, so DNT on the right temporal, on the left temporal lobe, and we have a glioma on the right temporal lobe. This case this morning was quite easy to distinguish between these two pathologies, but sometimes we have both areas nearby, so we need electrodes to distinguish between different pathologies. Sometimes we have localizing results like PET or SPECT, like the PET this morning, which points to the right temporal lobe. And this might be helpful when we have a non-lesional MRI. So we have an MRI without any lesion, and we put together with a PET. We have an idea of the focus, and we can put electrodes on the surface of the brain to see if this focus is, if this area is focusing. Another point, I mentioned it already, is when we have a lesion near eloquent areas, we can use electrodes for brain mapping to see if the lesion is close or in the eloquent area, like Broca or Wernicke, and to plan the resection without any risk for the patient. It's necessary to make a mapping for this area. So, what are the surgical options we have to treat epilepsy? When pre-surgical workup is done and we have focus that might be resected, we can think about different things. Disconnecting procedures means that we leave the tissue in and disconnect that area that is spreading the epileptogenic activity to the other parts of the brain. So this is disconnecting, and resection means that we resect the tissue, and ablation means that we coagulate this area. This is completely different to the disconnecting procedures, where we can leave large parts of the brain without a spreading of the activity. With a resection, you need a focus or a lesion that can be resected, and then you can see what happened after surgery, and you have the possibility to see what the tissue is like. And we have stimulation and modulation procedures. I would just have 2 or 3 slides for that later. We just focus on disconnection and resection. Here we have the procedures in clear words. So hemispherotomy and callosotomy are the let's say famous kind of disconnective procedures, and we have the resective procedures like lobectomy or lesionectomy. We have some coagulation procedures, and Jaroslav will tell us about a stereotactic procedure for coagulation, and we can use a gamma knife or focal radiosurgery procedures to treat lesions and to treat the epilepsy. Today I will focus on the curative procedures like hemispherotomy and lesionectomy. We call palliative procedures these procedures who just reduce the seizure frequency or the severity of the seizures, like drop attacks when the patient has sudden drops due to epilepsies, due to epileptic seizures, and to reduce the severity of the epilepsy is called palliative procedures. And with the curative idea of epilepsy surgery, we want to cure the seizures, of course. Okay.
So we start with the lesionectomy, and we see already some cases this morning from Anna with resective procedures. Approximately 2/3 of all resective procedures are temporal resections, and so we have a large body of expertise for pre-surgical workup, and the neurosurgeon have standardized approaches and procedures to the temporal lobe. And very important in the temporal area, we have pre- and post-op neuropsychological data to advise the patient, to consult the family what will happen after surgery and how the situation is pre-surgical. We have differentiated data about seizure outcome, about complications, about neuropsychological deficits. So temporal lobe resection are the most the best investigated epilepsy surgery procedures. Extratemporal resections is much more complicated. We have a lot of conflicts with eloquent areas like motor cortex or language areas or visual cortex. And therefore, we have a high rate of functional and invasive diagnostics for brain mapping. Especially for brain mapping, we need more procedures, not just resections on an operation to bring the electrodes in. And we have higher risk for neurological deficits. When you resect in the area where a broca is, you might end up in language deficits and visual field defects when you have occipital and an occipital focus. And after the pre-surgical workup, you can talk to the patients that we have a focus in this area, and when we resect it, you can have a seizure freedom rate about 50 or 70% maybe, but you might end up in a hyperesthesia or a slight hemiparesis or a visual field defect, and we call that calculated deficit. This is something that we know after the pre-surgical workup. We have to tell the patient and the family what will happen when we resect this area. So taken together, we have a very individualized surgical therapy when we think about extratemporal surgery, and it's not that standardized when you compare it to temporal lobe resections. And this is something that you see when you do a review of temporal lobe epilepsy surgery, and you make a review in PubMed, for instance, and you find, this is a recent review, you find 6,400 papers when you have looked for temporal epilepsy surgery and compare this to the frontal lobe epilepsy surgery. The frontal lobe is much larger than the temporal lobe, and you have just a quarter of the amount of papers. So temporal lobe is something that every epilepsy surgeon, every new epileptologist knows very well, and extratemporal is quite complicated and quite rare to think about. So we start with a temporal lobe epilepsy case. You already know the hippocampal sclerosis. You see the hippocampus very small here on the right side. This is the normal hippocampus on the left side, and the amygdala above the hippocampus. And so this is the right side hippocampal sclerosis, and to do a resection in this case means that we want to resect the hippocampus, and we have different ways to do that from the neurosurgical point of view. So this is the straight way through the temporal lobe, through the medial temporal gyrus, which means that we have a collateral damage through the approach to the mesial structures here, and neurosurgeons always think about reducing problems from the approach, so we can go through the temporal lobe in this direction. We use the Transylvian approach and just go through arachnoid space to reach the ventricle and then to resect the hippocampus.
And the third way to get there is a subtemporal approach, where you lift the temporal lobe and then go through the fusiform gyrus to resect the hippocampus. In this case, you see the actual MRI. You see the pale structure here. This is a Amundsen sclerosis, a hippocampal sclerosis here, and on the other side we have the normal hippocampus. This patient has not very well fitting semiology, so we put some electrodes in this patient, and you see the context of the electrodes here. These black dots, these are electrodes, at least 10 or 12 electrodes, and you can do an EEG from this electrode to see if the seizures are coming from the left or the right, and we prove that it's coming from the right side, and we go for a selective amygdala hippocampectomy. This is the word for resecting the hippocampus and nothing else like hippocampus. I'll just come back to this image. I show you here the area that is resected if you are planning to do a temporal lobectomy, which is another standard procedure where you take the pole out from the temporal lobe, and when you do that, you can go to the hippocampus. This is something that we did 2 days ago with this patient that Anna presented this morning. So I'll go further. Here we have the post-op MRI 1 day after surgery, where we see that the hippocampus is gone in this area. You can compare it to this MRI here, and you see how the approach is the subtemporal approach, and you see that it's not just resecting the hippocampus. You have a, let's say, collateral damage of the lateral parts of the temporal lobe, and you have to keep that in mind for consulting the patients and the families, that this is not just resecting, this is approach and resecting, and both might have a morbidity and problems after surgery. Here we have the coronal view on the patient that was resected on the left side, so you know it already. Amundsen sclerosis here, and we have a subtemporal approach. You see the approach here, something for the neurosurgeon, this pointer, and here it end up in a resection of the hippocampus. So this is a post-op MRI that we, from the patient that we operated 2 days ago. You've seen this MRI. This is a pre-op with a swelling of the amygdala and the enlarged hippocampus. And we know already that this is a glioma, presumably. And this is a post-op MRI where you see the resection of the anterior part of the temporal lobe. And we resected the hippocampus as well up to this area here. Another case, pre and post-op, just to show how the resection should be planned on an individual basis. We have a contrast-enhancing tumor here on the fusiform gyrus. It's ganglioglioma, and the hippocampus is unaffected, and it is a left hippocampus, which is a very vulnerable structure. It's an eloquent structure, and we left the hippocampus in this case, just resecting the lesion and the perilesional tissue to treat the epilepsy, and this was at the end a ganglioglioma. The patient was seizure-free. So what about the results of epilepsy surgery in the temporal lobe? I present some data, some recent data that we published last year from a very vulnerable group of patients. These are elderly patients, which means that they are 15 years old and older. And you see after surgery how the quality of life improves with seizure freedom. This is a white bar, or with ongoing seizures. The white bar is completely seizure-free patients, and you see
the overall quality of life and the different functions of the quality of life, like physical function, cognitive function, depression and mood and social functioning after surgery. And the lower sketch is about the individual changes of the situation after surgery, and you see how much the situation depends on seizure freedom or not. And the most vulnerable functioning is the cognitive functioning, which is quite clear when you think about that the temporal lobe and the mesial structures of the temporal lobe are, let's say, cognitive structures processing the memory. So we go on with extratemporal lobe epilepsy. This is a patient, a young girl with about 100 seizures per day, from the left hand going up to the right, from the right hand going up to the right shoulder, sometimes to the leg and to the body. And this was quite painful, this sensation in the arm, and we did a couple of MRIs starting from the start of the epilepsy, and over 10-12 years we don't have any idea where the seizures come from. And then we have a 3 Tesla MRI, and the MRI is still normal. And when you look very close, you can see the lesion, but we didn't find it when we have the 3 Tesla MRI. We know where we have to look. We learned it from Jörg Wellmer this morning. We have the semiology, so painful sensation of the right arm. We have to look to the post-central gyrus, and this is the central sulcus here. This is hand knob here. And when you look very close in this area, it's enlarged, you see a funnel-shaped blurring here in the white matter. And this was the reason for the epilepsy. This was the focus where we looked at about 10 or 12 years. And we looked at this 3 Tesla MRI and didn't see the lesion. And after post-processing, which means that we compare this MRI from this very patient with a normalized brain of about 200 or 300 patients taken together, and we have an MRI information of these 200, 300 patients, and compare it to this MRI, we see that this is something that shouldn't be there. And this is a typical dysplastic lesion. Jörg Wellmer mentioned it already. And so we had a non-lesional candidate, and we transformed it to a good candidate for epilepsy surgery, despite we are in a very eloquent area. So this is a post-central gyrus, and when you resect the tissue here, you might end up in a hyposthesia or anesthesia of the arm. And we just talked about between neurologists and neurosurgeons and radiologists, and then we talked to the family and to the patient, what should we do? And we start to think about invasive recording, and this was a plan. We put this we put an electrode on this area with 4x8 contacts, and we prove that this is seizure onset. You see the black rings. This is a seizure onset, and we did a brain mapping where we see that we have a motoric area of the face and of the tongue in this area beneath the seizure onset zone, and we have the sensibility of the arm and the hand above the structure. So at the end we put everything together. This is the surface of the brain where you don't see anything of this lesion, and we put the electrodes and the informations of the electrodes on the surface, and then we go for surgery. And we use neural navigation for that. You see the electrodes with the different colors, with the different functions, and the green lesion and the yellow pyramidal tract. And we resect the area, and the patient is seizure-free, fortunately, for years now. And she has for 1 year some strange sensation, not painful, but kind of numbness of the arm, but she didn't care about that because the seizures are gone now.
So much more complicated in extratemporal area. We have sometimes in the Wernicke area the lesions, which is quite obvious that you don't have to search very much for that, but you have to be careful to resect this area. You see it here, this is a tumor, and it's near the Wernicke area, so we put an electrode in for brain mapping to see where we can resect and where we might have to leave some tissue in from the tumor, which is not a good idea because this is a epileptogenic lesion and it's still epileptogenic if something is left behind. This is something that you like. You have a happy patient with electrodes and he's very motivated and he's doing well. You'll see the electrodes coming out of the skin, but you don't have to forget that this might be dangerous. You see the CT scan of a bleeding after implantation of an electrode, so it's not always that funny that, in this cases, because you have to be very aware of complications because you put some foreign bodies in the skull, of course. Now, these connective procedures, I just want to focus on the hemispherotomy, and the indications for hemispherotomy are quite easy to see. These MRIs are typical conditions like Sturge-Weber syndrome here with an atrophy of the left hemisphere and calcification on the surface. You see the hemimegalencephaly, which starts early with seizures and starts sometimes very early with a status epilepticus. So this is a very dangerous situation for very young patients. And here's a typical porencephalic cyst after an MCA infarction after birth or during pregnancy. So the indication from the MRI point of view for hemispherotomy are quite easy to see. The procedure itself is quite complicated, and you see the disconnecting of a complete hemisphere. We have different ways to go, and we have two major procedures that we use today. This is a technique from Schramm, this is my teacher from Bonn, with a Transylvian approach to the insular cistern and disconnecting from here the complete hemisphere. And this is the other famous procedure coming from the frontal lobe going down to the ventricle. That's the Delalande technique with a different way to disconnect the hemisphere. You should do that when you have a complex, large lesion like I showed you here. You don't have to think about a resection of a small part. You have to think about large procedures, and with a completely affected hemisphere, you should go for a technique like this, like Transylvian or a vertical hemispherotomy, to disconnect and not to resect the tissue. If you resect the whole hemisphere, you leave a large resection cavity with much problems for the CSF disturbance and everything else. So disconnecting means the tissue is here and maybe it's still epileptogenic, but it's not spreading to the rest of the body, to the other hemisphere, or to the rest of the body, and so no seizures will occur. Just quick review of the Transylvian technique of Schramm with a Transylvian opening and leaving the basal ganglia behind. Here is a disconnection to the peduncle, and the resection comprises at the end the amygdala hippocampectomy and the insular cortex, and everything else is disconnected, like the callosotomy, which is done through the ventricle. And at the end, the hemisphere, so this tissue here, frontal lobe, parietal lobe, and the temporal lobe, is disconnected through the incision here, and it's still there without any spreading to the rest of the brain.
when you do this, and complex cases like a hemimegalencephaly, you see how the anatomy is changed due to this pathology. You see different structures, which is quite normal on the left side, which is on the right side in the MRI. So the right hemisphere is affected from this plastic lesion. You see it like it's bending like a banana to the healthy hemisphere. And the midline, which is a major structure for this procedure, is shifted to the other side. And you see the insular cortex, which is here on the healthy side, and then you have an insular cavity here, the subarachnoid space. And from the dysplastic hemisphere, you don't have any structure in this area. And another important structure is the medial cerebral artery, which is usually here near the sphenoid wing, and here it's shifted dorsal. So for this very complex surgery, you have sometimes complex orientation in these cases. This is something that you think about before you go for surgery, of course. This is a post-op MRI after surgery, where you see the disconnection area here. The basal ganglia are still connected, and around the basal ganglia, this connections is done in this axial view, and here we have the coronal view with the temporal lobe here and the frontal lobe, and the healthy hemisphere on the right side. This is what we can achieve with this procedure. We have done a study almost 10 years ago with a patient from Bonn. We have a seizure outcome rate of 85% in the whole group. And for those of you who are not used to see these follow-up data, we have a last available outcome of the whole group of 29 patients, which is about 85% of seizure-free patient. This is a blue one here. And over the years, the seizure situation doesn't change relevantly. So we have a seizure outcome about 50 to 40, about 80 to 85% over the years. And when you look for different etiologies of these patients, when you have a proencephaly, which means that you have a stroke of the MCA preterm or after birth, you almost have complete seizure freedom in this group. 95% of patients are seizure free after surgery, which is very nice. And you should always think about doing this surgery for patients with refractory epilepsy and with this etiology. It's a bit worse for Rasmussen encephalitis, so we have 83% seizure freedom, and it's even worse, but still 60% of seizure-free patients after surgery and hemimegalencephaly. So one word about the time to start thinking about epilepsy surgery in young patients. The duration of epilepsy is a strong predictor for a poor cognitive development. So you have to think about surgery very early, and you don't have to wait for, let's say, okay, we need a 5-year-old patient because otherwise it's very risky. You have to start about thinking. You have to start to think about epilepsy surgery very early, especially in young patients, because the cognitive development is disturbed by having seizures. And we have a lot of studies now, and this is a randomized study about epilepsy surgery in pediatric patients, where we see that the behavior of the patients is much better when you do surgery compared to medical treatment. So the last words about stimulation. We have different ways to stimulate, which means we don't resect or we don't disconnect something in the brain, just bring an electrode in. This is vagal nerve stimulation, where you put an electrode on the vagal nerve, or we have
the opportunity to put an electrode in for deep brain stimulation. This is something that is this is palliative, which means that we have a seizure reduction about 20 or 50, up to 50% in the patients. And the problem with these procedures is we don't know very well which patient will profit most from these stimulation procedures. But for a patient where we cannot do surgery in terms of resections or disconnections, we can think about implanting electrodes and a stimulator to have a better situation after surgery for the patients. So to conclude, we have a situation where we can offer up to 90% chance of seizure freedom after surgery, which is very nice for neurological diseases. And the problem or the challenge is to identify those candidates who will profit for that, and what are the risk and the benefits for these candidates. So this is something very special for epilepsy surgery. We need somebody who takes care for the pre-surgical workup, and the neurosurgeon have to listen very close to them to decide which way to go for surgery. The focus is on the individual needs and wishes of the patients, and we have to consult them in terms of risks and benefits, and the focus is the quality of life, of course, of the patient. I showed you that the seizure freedom is the most important predictor for quality of life after surgery. So major goal is to have seizure freedom after surgery, but reduction of severe seizures like drop attacks is sometimes very helpful for the patients or for families with severely harmed patients. The reduction of anti-epileptic drugs is a major issue after surgery, and this might help in improving the cognitive development to reduce anti-epileptic drugs, of course. We have a bundle of calculated deficits in extratemporal resections, which we have to know before surgery to consult the patients and the family. And in temporal lobe resection, we have to take care about the neuropsychological outcome of the patient, and therefore we need testing pre- and post-operatively. The factors that influencing the seizure outcome and the possibility of deficits post-operatively are the MRI with the localization near eloquent area of the lesion to be resected when we have a dual pathology. Is a complicated field, and we heard about this this morning. A major issue is the age and especially the duration of epilepsy. We can change it here, the life of the patient. We can change the duration of epilepsy in terms of that we start to think about epilepsy surgery very early. This is a major issue and the take-home message for you. The completeness of resection, the histology is something that we can influence when we choose the right way to go for surgery. And sometimes we need invasive diagnostics, and this is something that might end up in a worse seizure outcome because we cannot resect everything when we are near eloquent areas. Taken together, we have less invasive procedures, and we have less individual risks, and compared to chronic epilepsy, which with ongoing seizures, we are a bit better, I think, to the neurosurgeons to cure the patient from epilepsy, because ongoing seizures might kill the patient. Very important, and this is the nice thing to be here in Iași,
to see how it starts. It's a very interdisciplinary collaboration. We need to work together. The neurosurgeons have to listen to the neurologists, to the pediatricians, to the radiologists. So the interdisciplinary collaboration is indispensable. And these are the take-home messages. We have to focus on the quality of life, and we start early about thinking about epilepsy surgery, and we have to do it together with the different professions. And then we have a situation that is not the last and the desperate attempt. This is one of the first attempts that we have to think about epilepsy surgery. And it is very elective, which means that we have time enough to do every diagnostic procedure that we need for a detailed advising of the patient and the family. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Fonley. Thank you for such a comprehensive and interesting presentation. Thank you for supporting our project to develop epilepsy surgery in the region of Moldova and in the neurosurgeon hospital Oblu. We hope that we'll learn from you to apply all those techniques. I would like to invite the next speaker, Yaroslav Parpalei, he will talk about functional neurosurgery, so it's stereotactic procedures in epilepsy. Welcome, Yaroslav. Hello and welcome. Thank you very much for invitation. I just have to start my presentation. So I hope you can see it well. Today I would like to give you an overview and go sometimes into details on two stereotactic techniques which are important in multidisciplinary workup and multidisciplinary treatment of epilepsy patients. And as a stereotactic neurosurgeon, these techniques are for me very convenient and very interesting too. So I hope I can maybe motivate you to learn and to introduce this. Something will be maybe too basic for you, but I was not sure about the level and knowledge about stereotactic procedure, so I will quickly go through technique, also basic stereotactic idea to maybe take you on the same level and to introduce the technique better. I would start with basic things about imaging, trajectory planning, and implantation, and then go through ECG planning, different principles of ECG planning and standard position of the electrodes, and special positions for special implantations guided with different kind of imaging. And then we'll go to switch to lesional procedures, mainly with focus on radiofrequency thermocoagulation, as it is something which I also doing, and different indications and planning techniques and ideas and limitations. So stereotactic principle is not new. It's an old idea to go three-dimensionally on the brain, to use the brain together with coordinate system and introduce stereotactic frame, which developed much in the years, but principle is the same. So we have a rigid fixation of a stereotactic frame on the skull, and then we have scales of X, Y, and Epsilon and Z for different direction, and we can adapt stereotactic apparatus so we see where exactly our lesion lies. So it's interesting that stereotactic surgery was developed before imaging, and surely with development of imaging with three-dimensional MRI and CT imaging, we can truly use whole three-dimensionality, and nowadays with
we can produce this calculation, geometric calculation of target points in special planning software, which is very easy and convenient. And we use stereotactic imaging with CT and MRI. We have very thin slices and try to keep it geometrically very stable, with no movement artifacts, no gap, no overlap. And this is geometry, which is maybe not so high resolution in the tissue, but high geometric precision. And then we can use different sequences, which are also very thin sliced to improve our planning, to give us also resolution in the vessels, for example, T1 after contrast medium, to give us some resolutions in differentiation between gray and white matter. Maybe some special techniques, it looks like T2, but it's improved quality in resolution, for example, also for basal ganglia. And these principles are practically in different kinds of investigations. So we use thin slices, isometric pictures. We try to use fast sequences to avoid movement artifacts also during MRI. And we can use pictures which are produced months and even maybe a year or a couple of years ago, because in epilepsy cases, we don't expect any big changes in the brain. This is very different than we do it, for example, for tumor cases. So we can get our whole time we need to make a planning, to produce idea how to plan the patient with best imaging we have without any pressure or critical time, because we don't have to do it during the operation, but before. We use image fusion. This is technique to superpose different modalities. This is image fusion, classical way, but we can use also different modalities like PET, SPECT, and we can improve our planning also with some region of interest or volume of interest, which can also be fused and imported automatically. So post-processing ideas, such as also post-processing using normalized brain, as we already heard in last talk, can also be used in our planning. And this is something very precise, geometrically correct. So if we have some ROI, we import it automatically, infuse it to the brain without need to manually look after special lesion. We just know exactly this is the location and use it for planning of electrodes or lesioning. Special view of planning software is so-called trajectory view or probe view. This is practically multiplanar reconstruction in two planes, 90 degrees to the trajectory, and one cross section which we can move through the trajectory. In this view, we check safety of the electrode. For example, this vessel distance in 90-degree angle to the trajectory from the vessel, and decide is it dangerous enough or not for planning. We calculate stereotactic device setting. This is stereotactic device, and here's the frame, and check possible problems. Sometimes it's difficult to implant some special types of electrodes. For example, temporal electrodes can also in our planning be very close together and maybe even collide in the screws. So we have to check all the things. And important to understand that in ECG, it's not like in stereotactic biopsy. It's our target is not only one point in the brain, but the whole trajectory. So we try to plan the trajectory. So we use information on all levels. So we, for example, in this electrode, we use neocortical temporal cortex
evaluation here and temporal, mesiotemporal structures on the tip of the electrode. So we try to use whole trajectory. This is the idea. This is example or surgical technique, so stereotactic device and guide for the drill. We drill stereotactically precise hole in the bone, and then we coagulate dura and open dura with special coagulation electrode. So we know also thickness of the bone, so we drill only the thickness of the bone and then open the dura with monopolar coagulation probe, which is very safe. And then we introduce the skull screw, which is hollow screw. So electrode goes through and is fixated using cap, and so it prevents movement of the electrode along trajectory, and it seals also from some bacterial infection or for CSF leakage. This is electrode. There are several different types on the market. This one is 0.8 millimeter. Normally the electrodes are 0.8 till 1.2 millimeter, which is slightly smaller than DBS, for example, electrodes, and less trauma to the patient. This is the drilling of the skin. This is insertion of the screw, and then a final result for temporal implantation. It's very small, mini-invasive technique, so we see only small skin opening. The one negative fact is that, for example, temporal electrodes are going through the chewing muscle, so masseter muscle, which is sometimes in some patients can be painful after days. Also, if they eat, they produce some movement, but the screw stays there, and they can feel maybe this movement more or less. How do we verify that electrodes are precise? The electrodes are flexible, so it's possible also that they can deviate even if you plant exactly. Here, for example, on this slide, this is intraoperatively X-ray, so we see small deviation, but this ring is like 2 millimeter off, and this is about 1 millimeter off. This is something which can happen in ECG. It's different as DBS because we have long trajectories with flexible electrodes which can deviate, but it's practically never the problem. Here we see a postoperative spiral CT with all the contacts, and then we can fuse it to MRI and use this superimposition of the pictures to identify which are where are the contacts. Every contact which have cortical contact or maybe CSF contact, which we cannot use, or even skull contact, in for example. And this is useful information for epileptologists to understand what kind of recordings do we have to expect there, or if they see some activity on special electrodes, to retrospectively understand what kind of structure is producing. MRI was a long time one of the principle to check electrode position before we had so high quality image fusion. But nowadays, the electrodes have not certification for doing MRI. So if you do it, you can do it off-label, but it's a responsibility of local hospital, local team. Normally, they are not available for doing MRI investigation. Let's talk about complication, as we already speaking about vessels. So intracerebral bleeding is one possible problems which can occur, and surely intracerebral bleeding is something which is depending on number of electrodes. So enlarging number of trajectories, you also increasing a possibility of complication. We will go to current information on how much suboptimal electrode position.
deviation of the electrode trajectory, infection, also meningitis, for example, some lesional effect or lesioning effect of the electrode or micro lesioning effect of electrode, and even producing of new seizures which can occur. And we have in very rare case also electrode migration or breakage during monitoring. The patient moves, patient has sometimes also generalized seizures, and having electrodes and all the cables on the head can produce some also problems with breaking leads. But in the practice, it happened really rare. This is one study published in 2017 from group of Lyon. I think it's very representative or interesting study to know about complication rates, to tell the patients and to inform them and to understand for yourself. Surely it's a one group, so it's a monocentric study, and they used angiography also in their settings and orthogonal, which is a little bit different trajectory, a little bit different planning concept. But still, you can see this study included more than 500 patients, and they checked possibility of bleeding for one trajectory is 0.08, and overall is bleeding rate is 1.5, so actually 1.3. And they have detected no difference in insular electrodes, which normally is seen as critical ones, and other ones. So we are talking about a number of electrodes of about 11. In mean per patient, we also normally use to 10 till 15, and very rare cases we use like 20 electrodes. And in these cases, we're talking about bleeding complication about 1%, slightly more. And this is something we tell our patients. And here also other minor complication, one death, but it's not related to procedure, but to general anesthesia. It's a big group, and it's understandable. And so minor complication, let's say, I told you, broken electrodes, thymocephalitis, we never saw this, but it can happen, and local cutaneous infection, one case of meningitis. I think it's something which is helpful to understand what kind of danger are we exposing the patients. Let's now go through some principles of planning. We can do confirmative or explorative indications. So it's like trying to systematize it, to somehow to divide these indications, and even to use it for tailored resection, or for decision to how far is resection procedure has to be done. And the idea of conformative implantation is if we have some visible lesion, and we do think that epilepsy is coming from, but there are also information which telling us that it may be not the case. For example, we have EEG data which are not confirming this lesion, but telling us that maybe other position, maybe temporal seizure onset or something. So we have discordant or somehow not overlapping diagnostic methods, and we have to confirm this lesion is producing seizures. So this is idea of classical confirmative implantation, which we do sometimes in focal cortical dysplasia. For example, if seizure semiology is not matching the location, this is also the classical case to think about invasive diagnostic using confirmative implantation. Explorative implantation is if we really don't have any
lesion, which are giving us idea from where coming, and then we have to go on the search and implant wider areas, and we implant in lots of cases we implant, for example, double both sides of the temporal lobes. If you're not sure which side is producing seizures, and you can only approximate the real location of it. Sometimes it's enough for temporal lobe resections, for example, and sometimes you introduce also subdural electrodes for coverage of superficial cortical regions, but this is something we are really doing in very small number of cases in now in these days, because of much higher complication rate of subdural grid electrodes, which already was shown in the last presentation, and our increasing ability to implant this patient also with ECG. So we just implant more ECG electrodes and using them for explorative implantation for insular, for temporal, for frontal, and so on and so on. And then the other special type is confirmative tailoring implantation. If we know the lesion is there and we have quite small doubt that is something other is the reason of the epilepsy, but we also don't really know where is the correct border to stop the resection, for example. So we can implant around the lesion and look in all directions where to stop resection, which area is active and which not. So we defined tissue to resect in these cases. And for this kinds of implantation, for example, for explorative implantation, we use standard ideas of implanting. This is temporolateral approach for temporomesial structures. There are surely different ways to approach it, but basically in many centers, it's like a standard procedures. We implanting entorhinal or temporopolar cortical structures, then amygdala structures, structures, anterior hippocampus, posterior hippocampus, and parahippocampal gyrus. And we are going from lateral. The idea that we produce less neuropsychological deficit than classical trajectory of implanting from behind. That was shown in the studies. Surely we do need more electrode than only one electrode going through the whole hippocampus. But you saw low complication rates per electrode, and neuropsychological deficit, if you're implanting both hippocampus, both sides of hippocampal structures, is relevant. So it's better to implant more electrodes than produce neuropsychological deficit in the patient, in our opinion. So this is temporal implantation. He has also shown a classical approach from posterior, which can be still used also. And for confirmative cases, for confirmative implantation, we sometimes use some post-processing techniques like MAP analysis. This is comparing white and gray matter to the normalized brain collective. So it's automatical method which produce some rows of suspected lesions, even if radiologists don't see any problems. We use also EEG source location. This is German term. So some post-processing idea to
project EEG abnormalities on the brain three-dimensionally. We can use also some functional imaging and metabolic imaging and so on and so on. And everything can be imported into one plan and used for the implantation. This was the idea. I would like to summarize. We have a precise, minimally invasive technique which has low morbidity in experienced hands. We can access virtually every location inside of the brain. We use planning with multimodal imaging, and we do have some limitation in electrode number because of increased bleeding risk, but this is going from 15 or 20 electrodes and up, which is limited. And important that ECG is critical part of epilepsy surgery program if it's started in one center to cover much larger number of suspected patients or surgical candidates. So I would like to switch to the lesioning. History of lesioning in epilepsy is also quite long. So even before imaging ideas, we have this description of radiofrequency lesioning already in 60s and 70s, and this method then adopted temperature-controlled ablation. So that machine or electrode has temperature probe and limits power to avoid increasing temperature above 100 degrees, because after reaching a point of 100 degrees, impedance changes suddenly, and the lesion is not controlled so very much. CT guide volumetric radiofrequency ablation for temporomesial structures was also described in the 90s, and then also procedures with ECG guide ablation in epilepsy from group from Lyon, from France. MRI guided ablation we will talk about later, and now the last new technique is really MRI guided interstitial laser therapy, which is now introduced for different indications. We will talk also about a bit. Stereotactic ablation, or there are some different terms for this. This is a look of one example of these machines. They are practically not really changed in the last 30 years. You normally have modes for stimulation and mode for ablation, and for epilepsy we only use ablation mode. We can use bipolar or monopolar probes. These are special probes for brain lesioning, so-called lesioning electrodes. We can introduce also intraoperative electrophysiology, because having electrode inside the lesion is a huge plus point. We can make EEG, like bipolar or monopolar EEG, from the contact on the special location in the brain, and use also the same probe for stimulation, for producing motor evoked potentials, for example. Normally, this method is done using empirics-based approach. We'll talk about later. And we produce small single lesions and have no real-time visualization of lesion size. This is a different approach, ECG guide lesioning. The idea is here to use ECG electrode, which has no temperature control there. And you're practically heating the probe or heating tissue around the probe until it starts to cook and to evaporate. And these small gas inclusions are changing impedance so high, so the lesion stops. So practically you applying radiofrequency until it stops
stops the procedure because of reaching of cavitation temperature. We see here also small lesion diameter. This electrode 0.8, so it's about 4 millimeters in the diameter. But it can be done as awake bedside procedure in epilepsy patient with all the monitoring already introduced. So you can make it during monitoring and see what happens in the epilepsy network in this patient. You have very low additional risk comparing to ECG, because patient is already implanted with this electrode and you're just using the same electrode. And the risks are basically only a possibility of ischemic lesion if you are damaging some vessel in surrounding, but no insertion of special electrodes is needed. Yeah, and as I already told, real-time recording of ECG change is the major plus point. This is a following study of the same group of Lyon, which I also visited, and this is very interesting to see a special kind of implantation from the side. And you see here on T1 image hyper-intensive lesion and small hyper-intensive margin. So this is MRI on the 1 week after the operation, quite big volume of edema, which diminishes afterwards only to this very small lesion and nothing more. We use normally a so-called MRI guide radiofrequency, and we apply it like volumetric lesion, very similar to radiosurgery. We used method of geometric approximation. So this is a kind of type of bipolar electrode which we use. Is 2 millimeter in diameter, 2 millimeter point of contact points, and it's producing about 4.5 millimeter lesions. And then we shifted along the trajectory in steps of 4.5 millimeters, and then combining all the points and all the trajectories, we can deconstruct the volume. This is other volumetric approach. As we see, we need 7 trajectories for this case, for example, and about 20 to 25 lesions, I think, in this case. And so it's also time-consuming procedures. But you can, in every point, you can make EEG and mapping if you want, and make the solution. This is something we developed together also with Inomed. This is idea of better physical modeling of the lesion, because we know this is not spheric, it's a different form. This is this physical model of finite element model of isotherm of the electrode. This is 60-degree isotherm, which is critical for producing lesion. And we use this outline for stereotactic software, and software is planning practically bubbles which are approximated in the size, and you see it's 8 millimeter in the length and about 5.3, 5.4 millimeters on the diameter. And then we use this to produce the volume. It's practically very similar to this first, but it's little better the adequate coverage of the lesion, which corresponds to reality. When we investigated using volumetric study and see if treatment volume is approximating target volume very good. So it's a similar approach as we do, for example, for stereotactic radiosurgery. We try not to treat too much tissue and surrounding, and to be very homogeneous and precise inside of the lesion. This is similar way. And comparing this, once the MR guided laser interstitial thermotherapy, or MRG lit
therapy, which now available also from different firms, but in Europe visualized from Medtronic. And the idea is stereotactically introducing one wire, but it's not really wire, but it's guide, wave guide or laser guide, which is straight and has on the tip diffusion tip, which produces the lesion. And you can also retract the guide and enlarge the lesion in the length. But if, as you see here, the diameter of the lesion is much higher, and this is because of using cooling system of the wire, so it prevents overheating, and you can practically heat much bigger volume of tissue. This is the main plus point, and you check it with this machine connected to MRI. Patient lies in MRI, and you're checking temperature of the surroundings, and you can even program some critical structures and critical temperatures, and if the lesion or surroundings reaches special temperature, it stops further energy, which is safe or looks very safe. The minus point is that every probe costs about 10,000 euros, and if you have a lesion which is not covered with this kind of form or cylindric spherical form, you have to even invest more per case, and this makes the procedure very, very expensive. If you compare the both, we have some similarities in temperature control and power modulation of techniques, but we have some plus points on the side of RF, like possibility of electrophysiology and EEG, which is not possible in the laser, and conformity for complicated structures, three-dimensional complicated structures is better also in the case of RF. As I already told you, differences in the cost per case are also important. If we go through indications for lesioning, I would like to start with mesial temporal lobe epilepsy. It started practically with this publication in 2009 using MR-guided radiofrequency with the probe which is introduced along the hippocampal axis. So classical way of implanting is hippocampus, but using lesioning electrode, and in this case they used so-called string electrode, which can go to the side, and so you increasing lesioning volume because of this special electrode. This electrode is not available anymore on the market, but this is interesting historical study which showed the possibility of lesioning hippocampus and temporomesial structures using radiofrequency. And another approach of so-called transection or multiple hippocampal transections is practically the idea that this is not so important to destruct the whole hippocampus, but it's enough to have several transections, and even the authors, not only on this study, but there are several studies with the same procedure idea, showing that they expect a lower risk of neuropsychological deficit after this. But one have to say that this is something new and have to be evaluated careful because of low number of patients treated. In this study, with 4 or 5 patients were seizure-free with short follow-up, which not telling really much. And this is something which can be done also with stereotactic ECG electrodes. So it's
important to have it in mind. If you try to compare it systematically, I think a very interesting study and very recent study from the January of this year is about minimally invasive and traditional approach for refractory MTLE. And if you look carefully in the study, we see that they practically took more studies on MRG, MR-guided LIT, but only 5 studies on RF, because it's not so many studies available. If you see here, only 1 study was using RF. From the 4 of them are using SAG electrode, and we already discussed that difference is in the lesion size and the prediction of exact geometry, and still the authors showed that there was no difference in complication rate and in seizure outcome between MR guided LIT and RFA. In this ablation, they showed that minimally invasive procedures was inferior in seizure outcome to conventional surgical approach. But still, I would like to point, these are the studies using SAG electrodes, which is not really volumetrically covering hippocampus. So it's not complete destruction of the structure only in this one study. So this may be a reason why it's not so effective, and the other reason is that normally this is not including surroundings like also amygdala, for example, or a parahippocampal gyrus. So you're really distracting only hippocampus, and in some cases that may be the reason for not being so effective on epilepsy. This study showed also that complications are lower, which is, I think what we do expect in minimally invasive cases, and cognitive outcome is more favorable in comparison to the resective surgery, which is also understandable. But still, as Marek von Leo told, ultimate goal of treating epilepsy is getting patient seizure free. So it's no point to making procedure which is very safe but not so effective, because we are talking about outcome, also some risks for life for this patient, and life quality also. So this is something which we have to evaluate further, and I think to include further methods, maybe more complete methods of destruction, and maybe for now time for the patients who are against resective surgery. So it's an alternative which producing quite high number of seizure freedom without any skull opening. Focal cortical dysplasia, this is one other indication which can be virtually everywhere in the brain. Mainly we are talking about bottom of sulcus dysplasia, or dysplasia type 2B. Then in these cases, this is one study published by Velma and Fogus a couple of years ago, using brachytherapy software for predicting lesion size, but practically the same principle of empiric geometry approximation and destructing lesion volumetrically with several trajectories. This is one example of our patient treated with partially opercular, frontal opercular cortex FCD.
and you see covering of the lesion. And actually, this MRI is already result, which shows quite good corresponding of resulting lesion to the planning. We see a little edema in surrounding, but the lesion is we try to distract is really covered, and this is how it looks. So we use also very small skin incisions and coagulate on every point opening to the dura. We don't have to make bigger, larger bore holes or skin incisions. And we do ECG mapping on every point before we do lesion. So we normally go through the trajectory and make mapping of ECG, and on the way back we producing lesions. So on the introducing we make ECG on every step, and on the way back we are making lesions. And sometimes we need also cortical MAP mapping if you're in the somewhere in surrounding of motor cortex or pyramidal tract. We can stimulate and use EMG to see if we can produce some MAPs, and if we produce MAPs at a level of under 4 milliamps, we are careful, or we excluding some points from the lesion. Idea of ECG guided lesion extension was also an original study of Wellmer and Voges, and this is something you can use if you're not sure where the dysplasia actually stops. So you see bottom of sulcus dysplasia, but you not really know how much how far it's going through the sulcus direction cortex. And then in planning of the trajectories, you introduce electrodes along of this axis. And then during lesioning, we do also ECG from these points. It's definitely ECG, not normal ECG, but patient is in general sedation. So we don't expect to see really seizures. But interesting is in this lesion that they are really crazy active also in patients with general anesthesia. So we see activity like this with patient on propofol and remifentanil, and this is just going through the whole operation. And if you see something like this, you are on the spot. And surely if you see this also in surroundings, one can decide to include this also to the lesion and increasing lesion volume because of this tailoring of ECG, which we done. This is one other option. So it's practically dense implantation of ECG electrodes around the lesion. This is one case of precentral FCD, and we know that this location is very close to motor fibers, and in this case we decided, and the patient was against the operation in the first step, we decided to make mapping using ECG electrodes where the lesion actually stops, because it was not well seen on the MRI. And then we used ECG guided partial coagulation of FCD as a palliative idea, because patient being afraid of resection in the next step, which worked quite well with 80% seizure reduction after 6 months, but still it's palliative treatment. It's not a resection, and we will try to discuss it further with the patients, that we are able to maybe to reach seizure freedom of with going further with resection or with volumetric thermocoagulation. This is only ECG guide through ECG electrodes. Then cases with periventricular nodal heterotopia, I think it's also a very classical case of thinking of mini-invasive lesioning, because
you have lots of the lesions around in the periventricular location, and they are normally not so easy surgically accessible, and there are multiple of them. So normally the first step is to evaluate it using ECG and to define which lesion is actually producing seizures, because normally it's only one, and maybe not not several of them, which already reducing a risk of further lesion. And in this study, which showed actually only 5 cases, 4 cases was treated with result of Angel's type or Angel class 1, and this in this case, I would like to show also one case we treated with periventricular heterotopy, a very rare disease, so we don't have more experience than only one case, which was suitable. After implantation, we identified the lesion which producing epilepsy temporal in a temporal lobe, and we only distracted this using RF. This is the position of our planning, and the result after 2 years and seizure-free and good result. You see in this lesion afterwards. I think it's good cases to think about radiofrequency ablation, and also as cases with hypothalamic hamartoma. This is very eloquent and deep seated lesions and tough surroundings, really something which is not suitable for resective surgery because of surroundings with optical tracts, with fornix, with mammillary body, mammillothalamic tract, third ventricle, hypothalamus, and so on and so on. So possible complication rate in resective cases is huge, and the idea of treating it through the ventricle is much better, but still having a number of complications. And treating hamartoma, this is one case we treated in 2014, is including like radiosurgical approach of defining critical structures and avoiding critical structures on the way of the electrode and the lesion. We don't try to distract whole lesion. In this case, we did because it's small size, but if the hamartomas are larger, we only try to disconnect it from lateral, and you don't have to distract whole the volume. And something we see in some cases is incomplete Horner syndrome, or so-called facial emotional facial palsy, but only for a couple of days and sometimes weeks. And then we see improvement in seizures, and mainly if you talk about elastic seizures, we don't saw problems with neuropsychological or memory deficit. We saw, like, first time after the operation, calming or maybe slowness in psychomotor activation, also not less than longer than weeks. No aggressive behavior in the cases which had aggressive behaviors before. And in this case, he's seizure-free and attending to normal school. This study is very recent, published just in August. And this is the group who has the best experience or largest experience in treating hamartomas. 130 patients, in some cases reoperations, and important things are that it's possible to reach very high seizure freedom to the gelastic seizures, but the authors distinct between gelastic seizures and non-gelastic seizures. Actually, we try to make patients seizure free in overall, and not only because of gelastic seizures.
But they saw the difference in between effectiveness on these types of seizures. And sometimes you see like network epilepsy, including temporal lobe. And in these cases, you are not able to make the patient seizure-free. So in some cases, they did evaluations on the completeness of disconnection. And so that if the disconnection is complete, the probability of further seizures, gelastic seizures, is virtually zero, but it's not the case for non-gelastic seizures. So it's shown here. Complete disconnections gives really freedom, seizure freedom in gelastic seizures. So one have to be careful with informing patients about possible results, and the best patients are who are suffering from gelastic seizures. And if you see patients where gelastic seizures is not really the problem, and mostly these are the cases who are older, you can even think about implanting and evaluating patients with invasive monitoring to see really it's already maybe established a temporal lobe epilepsy, and no point of distracting hamartoma in this case is possible. And we see very in overall good results and low complications rates. Very rare complication, rare disease and situation. In non-lesional epilepsy, there is also some place for ECG-guided radiofrequency ablation. I'm citing again the same group of Lyon. They have the largest experience in this with low seizure freedom rates, like 7% is not really worth of talking, and some seizure reduction, and the authors see it like palliative treatment option or diagnostic tool before extensive rejection. So after making evaluation with ECG, if they are thinking about temporal lobe resection, for example, or some lobe resection, they making lesions on the points which are active in ECG, and try to change network activity on epilepsy. In some cases, it even produces seizure freedom, but they only take it as prediction for effectiveness of resection. This other study about radiofrequency ablation on epilepsy using practically similar approach, and you have lots of control, and you can, after the lesion, you can see what is happening in surrounding. Surely it's a changed situation if you produce a lesion, so you don't have activity around the electrode. So this local point is not really so good for evaluation anymore, but you still have lots of different other electrodes, and sometimes also in combination superficial electrodes, and you see activity in the seizures. And one new technical idea is to increase volume on ECG electrode just to make it producing lesion in between. This is something which very experimental and not recommended to do in the practice, because you don't really know what is happening. You have to have a planning system which calculates what is happening in between. And this is inhomogeneous tissue. So you have conductivity in homogeneous tissue with CSF, with you have temporal, you have temperature sink, like because of big vessels which are lowering temperature and limiting your lesion, and so on and so on. So it's quite complicated issue, but this is something maybe to develop in the future, and maybe to plan the implantation differently, to implant more electrodes and have the ability to distract volumetrically using ECG electrodes. This is one overview. It's
about our situation, evaluated cases, now I think it's about 25. We see good outcomes in these patients. You see pathologies we treated: ganglioma, hypothalamic hamartomas, focal cortical dysplasias, periventricular nodal heterotopias, but practically FCDs and hypothalamic hamartomas are the most of the patients with producing very good outcome. So we are motivated for making lesions in these patients. And here are the complications we saw: mainly transient complications, small asymptomatic hemorrhage with some transient ataxia or transient palsy, which is improving with the time. And yeah, I would like to summarize that lesioning is a clear alternative for resection. In some cases with low morbidity, and this is suitable also in some palliative patients or palliative cases or non-surgical cases, and also cases who are just against or afraid of being openly operated. We have limitation in lesion volume because of radiofrequency technique, which is not the case so much in laser ablation, but still we cannot distract whole lobes. We have different techniques now I showed you in the presentation, and I would like to motivate also colleagues in your center to maybe include this method in consideration of possible treatment techniques. Thank you very much. Thank you, Jaroslav. Can you hear me? Yes, I do. Good to see you. At the moment, I don't see you, but I saw you talk. Very, very nice, very comprehensive talk about this technique. I have one critical question. I know that you're a lesioning guy and an open surgical guy, so you know the brain with coagulation and you know open surgery. The idea of doing coagulation with a seizure outcome around 40%, this is, I think, good data now, a long-term seizure outcome of 30%, seizure-free patient after coagulation. And the idea is to do coagulation and the patient who are not seizure-free go for open surgery. What do you think about this procedure, about these steps? You are addressing mesial temporal lobe, yes, if I understand correctly. Mesial temporal lobe is surely the broadest cases, or the cases we know how to treat and how to make diagnostic, and surely the cases we see more often and talking about. In our center, we don't produce lesion in mesial temporal lobe. I only citing literature on this. And because of also my opinion that if you have a good method of being radical and produce and make the patient seizure free, you just go straight forward with this. And I think it's now a limited role for patients who are just against resection, even after explanation about possible alternatives. But you have to try to take to motivate a patient for resection from this case. This is my opinion. I think we have to be on the level of resective surgery to really take it into consideration. But still, we have, even in such settings, we have patients who are not accepting resective surgery. And these cases are also possible to treat. And I think 40 to 50% of seizure freedom it's very good for these patients. So I think it's just a second option. It's not the first option. As for the first option, it's still too early to think. And good consideration. Maybe with laser ablation to achieve completeness of destruction.
And other idea is maybe to select a subgroup of patients who are really will profit also with only hippocampal destruction. So to see, does this concrete patient needs really also amygdala and temporal lobe resection? So we have to distinguish, because maybe these are the patients who are not seizure free after very small destruction, just because we don't differentiate between them. I hope you understand what I mean. Yes, I think we have to wait for a longer follow-up to see which patient is suitable. This is a pity for the patient that are treated at the moment. Okay, thank you. I think. Thank you, Dr. Parpalay. Thank you very much for this amazing presentation. Sorry for not being able to meet you in person. Yes, we hope maybe next time, next year. Next year, you are welcome here in Iași, and we would like to learn from your experience. Thank you very much. Thank you very much. It was a great session on epilepsy surgery. Thank you, Dr. Parpalay. Thank you, Professor von Lehe. Thank you, Professor Velmer, for supporting our epilepsy surgery project here in Iași. Thank you. Okay. Propun să continuăm cu următoarea prezentare și să încheiem cea de-a doua sesiune de lucrări științifice aferente acestei zile. Îl salut pe prietenul nostru, domnul dr. Lucian Mărginean, de la Târgu Mureș. Bună ziua, domnule doctor, bine ați venit alături de noi. Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, oricând. Domnul doctor ne va vorbi despre terapia neurointervențională, cazuri cu necazuri, parcă nu ceva de genul ăsta, spuneați dumneavoastră. Da, dacă îmi permiteți să... Bineînțeles. Mai o secundă. Ok, da, se vede. Perfect, e ok, e minunat, da. Mulțumim, domnul doctor. Terapia endovasculară neurointervențională vine ca o alternativă sau, mă rog, îmbunătățește partea chirurgicală. De multe ori e fantastic ce facem, dar prezentăm în general la lucrări doar reușitele noastre. De data asta o să mă abat asupra unor complicații pe care le-am avut și unor nereușite, pentru că până la urmă medicina nu are un procent de 100% nicăieri. Și tocmai de aceea am vrut să arăt câteva cazuri cu necazuri. De obicei, când abordăm patologia cerebrovasculară și mă refer la malformații, anevrisme, sunt diverse complicații care pot să apară, generate de tromboze, de ruptura vasculară intraprocedurală, deci să rupem anevrismul chiar în momentul în care lucrăm la el, să apară tot felul de migrări ale acelor dispozitive pe care le folosim, controlul lor fiind uneori destul de deficitar sau destul de greoi de la distanță făcându-se. Ca idee, nu neapărat că e mult mai sau e mai periculos, doar vreau să subliniez că și în condițiile sau chiar și în terapia neurointervențională minim-invazivă există complicații care uneori pot genera dezastre. Știm bine un anevrism, am vrut să precizez încă o dată bleboanevrismal, adică acel loc unde există minima rezistență vasculară a peretelui anevrismal, unde se poate rupe și genera acea hemoragie. O să încep prin a prezenta un caz în care un pacient de 42 de ani cu un anevrism de arteră comunicantă anterioară se prezintă în serviciul nostru și într-un scor Glasgow 14 puncte se evidențiază aici anevrismul. O secundă, după care în studiu efectuat de noi punem în evidență geometria acestui anevrism, urmând ulterior să trecem la embolizarea lui cu acele coiluri, dacă se vede, succesiv, unul câte unul, până când reușim să securizăm cât mai mult acel anevrism. Doar că, la un moment dat, atenție, dacă ne uităm la structura sau la geometria coilurilor la nivelul peretelui anevrismal, deodată vedem că acestea ies din conturul peretelui anevrismal și astfel că la o injectare a substanței de contrast se vede cum am produs acea ruptură intraprocedurală în timpul tentativei sau încercării de a securiza acel anevrism. Am folosit un balon de ocluzie prin care am oprit acea curgere a
sângelui la nivelul anevrismului. Bineînțeles că a trebuit să convertim heparina cu protamină și în final, după mai multe deci inflări și deflări a acelui balon ca să oprim fluxul, am continuat coiling-ul, practic securizarea anevrismului. În final a ieșit bine, acesta este rezultatul final în care se observă anevrismul complet securizat. Acesta este balonul pe care l-am avut pus la nivelul arterei comunicante anterioare și acesta este controlul final în care toate vasele sunt permeabile și rezultatul este securizarea și excluderea completă a anevrismului. Controlul la 5 săptămâni, aceasta este imaginea anevrismului anterior și aceasta anevrismului embolizat. Singura problemă majoră a fost alopecia indusă de procedura mai lungă și regimul de iradiere oarecum suplimentar focalizat la nivelul scalpului pacientului. Un alt caz, un bărbat de 49 de ani, care se prezintă în serviciul nostru pentru hemoragie subarachnoidiană. Angiografia efectuează, pune diagnosticul de certitudine, unde avem același, un anevrism de arteră comunicantă anterioară, se vede foarte bine aici, în diferite incidențe. Anevrismul privind posterior cranial, situat sub juncțiunea dintre artera cerebrală anterioră, deci segmentul A2, se decide, de fapt, intervenția neurointervențională pentru neuroendovasculară și aceasta este imaginea intraprocedurală cu succesiunea în care se securizează complet anevrismul până la excluderea lui totală din circulație, aceasta fiind imaginea finală. Vedeți, anevrismul este foarte bine securizat. Evoluția prost-procedurală foarte bună. La 7 zile post-embolizare se repoziționează tubul de dren. Pacientul a avut un tub de dren anterior implantat. În aproximativ a 8-a zi se instalează vasospasm. Știm bine că vasospasmul este o problemă majoră în hemoragia subarachnoidiană sau, de fapt, în general, în patologia cerebrovasculară. Și a început lupta cu acest vasospasm. Iată că așa arătau vasele anterior embolizării, așa arătau la 8 zile după embolizare datorită acelui vasospasm, a hemoragiei care a generat de fapt acest vasospasm. Am injectat nimotop, care este un blocant al canalului de calciu selectiv pentru vasele cerebrale, un rezultat angiografic foarte bun. Iată, aceasta este imaginea înainte, aceasta este imaginea după injectarea de nimotop. Pacientul continuă să se degradeze, aici arăși imaginile succesive, continuă să se degradeze, am intrat din nou în sală cu el, se intervine încă 2 zile consecutive în ideea de a gestiona vasospasmul, iarăși aici vasospasm ulterior oarecum redus după injectarea locală de nimotop, același vasospasm extins și pe circulația posterioară, încercând să îl gestionăm cu aceleași injectări de nimotop făcute chiar de 2 ori pe zi, la un moment dat, o dată dimineața, o dată seara, pentru că pacientul se degrada tot timpul. Până la urmă se instalează ischemia și, din păcate, pierdem pacientul. O pacientă, există un dispozitiv pe conus pe care îl folosim atunci când coletul anevrismului este destul de larg și mai ales plin de o bifurcație pentru a proteja vasele patente, cum se vede aici în acest T, de obicei în vârful de bazilară. Iată că avem cazul unei paciente de 41 de ani cu o hemoragie subarachnoidiană care apare pe examenul CT un anevrism de vârf de bazilară. Aici este anevrismul, cam așa arată acel peconus care susține coilurile să nu prolabeze și să mențină deschis vasul. Implantăm acel dispozitiv, se vede aici, se văd markerii de la nivelul anevrismului. Și aici restul stentului în artera bazilară. Rând pe rând se implantează coiluri până când se umple relativ complet sacul anevrismal și controlul la 12 luni nu e cel mai grozav. Iată cum acel efect de blood hammer pressure împinge coilurile și recanalizează anevrismul. Se vede aici. Acest anevrism recanalizat
cu un risc mult mai mic de ruptură, dar trebuia rezolvat, motiv pentru care s-a reintervenit. Să văd aici piciorușele acelui dispozitiv, acesta fiind sacul anevrismal, compactat doar în porțiunea superioară cu coiluri. Am continuat implantarea de coiluri până la securizarea lui completă și excluderea totală din circulație, acesta fiind controlul la 6 luni. Iată-l cum, de data asta, securizarea și excluderea totală din circulație rămâne definitivă. Un pacient de 64 de ani se prezintă în serviciul nostru, hemoragie subarachnoideană, cu un anevrism de arteră comunicantă în care, iată cum arată imaginile, practic era un anevrism parțial trombozat, cu dimensiuni de aproximativ 20 de milimetri. Iată imaginile în care apare anevrismul de comunicantă anterioară. Examenul 3D de reconstrucție ne arată geometria acestui anevrism și se decide embolizarea lui cu niște coiluri puțin mai groase care să asigure un confort, adică un randament al securizării, al umplerii lui. Iată această imagine care este înainte, anterior și post-embolizare, cu excluderea totală din circulație, după clasificarea Roy-Raymond, 1, deci complet securizat. Imaginile native care ne arată patența celor două artere cerebrale anterioare, excluderea totală din circulație a anevrismului. După 12 ore, pacientul fără deficit, cooperat, dar la 14 ore brusc se instalează coma. CT-ul ne arată o hemoragie masivă și totodată o ischemie în teritoriul cerebralei anterioare stângi. În momentul în care se vede aici acea hemoragie și, practic, ischemia generată în teritoriul arterei cerebrale anterioare stângi. În angiografia efectuată se observă această migrare a coilurilor din sacul anevrismal și care reduc fluxul pe teritoriul cerebralei anterioare, mai probabil generând și o ruptură la nivelul peretelui anevrismal, ceea ce explică prin hemoragia efectuată. Aceasta este imaginea înainte cu 14 ore și imaginea după 14 ore când apare acest coil migrat la nivelul arterei cerebrale anterioare. Din păcate, după 15 zile, pacientul nu a avut o evoluție tocmai favorabilă. Un alt pacient care, după un accident de bicicletă, semne directe de fistulă carotido-cavernoasă, evidențiem această fistulă, decidem implantarea unui stent acoperit, unui graftmaster. Teoretic, acesta este de uz cardiologic sau periferic, dar neavând altă soluție, am zis că tapetăm acea fistulă. Se văd secvențele prin care am identificat locul și am poziționat acel graftmaster la nivelul traiectului fistulos în artera carotidă internă, inflarea acestuia și implantarea lui la nivelul arterei carotide interne, se vede aici, cu inflări repetate până când se face o apoziție cât mai bună la nivelul peretelui arterial, astfel încât să excludem fistula și acesta este rezultatul final. Totuși, după 24 de ore, ochiul arată mult mai bine, semnele încep să dispară. Doar după 10 săptămâni, pacientul sună că are o hemoragie nazală și începe să îl doară ochiul din nou. Acesta este dispozitivul montat, implantat, iar aici observăm foarte clar cum pe lângă stent graftul implantat are loc o hemoragie, practic o fistulă, se recanalizează fistula carotido-cavernoasă. Împreună cu colegul meu, cu doctorul Dima, am hotărât atunci, haideți să vedem dacă nu
a avut loc un recoil al stent graftului și l-am tapetat, l-am umflat din nou la nivelul stent graftului pe peretele arterial succesiv, astfel încât rezultatul final foarte bun, arată perfect excluderea fistulei carotido-cavernoase. După alte 7 zile, pacientul din nou am început să avem coșmaruri. Iată cum se vede această recanalizare a fistulei. De fapt, cred că induceam atât un spasm pe peretele arterei carotide care făcea o poziție mai bună la nivelul graftului, iar în momentul în care se relaxa, graftul permitea acea recanalizare, el fiind mai rigid. Am făcut un test de ocluzie cu ocluzia carotidei stângi și am văzut că din partea dreaptă se injectează suficient de bine și teritoriul emisferial stâng și am decis până la urmă ocluzia totală, asta fiind carotida, pas cu pas am implantat coiluri până la excluderea totală din circulație a carotidei și ăsta este rezultatul final în care se văd coilurile cu ocluzia de carotidă internă stângă și respectiv perfuzie bună la nivel cerebral bilateral cu alimentare din carotida dreaptă. Aici o să vă prezint un caz care l-am numit 9:40-17:20. De fapt, la 9:40 am început intervenția și am terminat-o la 17:20. Este un anevrism de paica pe care am încercat să-l gestionăm relativ simplu prin implantarea unui stent. Se vede aici reconstrucția 3D, aici fiind anevrismul. Planul era să implantăm un stent, să facem un stent assisted coiling, adică aici am navigat cu un microcateter la nivelul sacului anevrismal și acesta este stentul care urma să protejeze paica astfel încât coilurile implantate să nu ocluzeze această arteră. Datorită anatomiei, la un moment dat, tot ce înseamnă dispozitive care ne susțineau în artera vertebrală migrează oarecum, astfel încât nu mai avem poziția corectă și în momentul în care am încercat să detașăm corect stentul, se vede cum acesta prolabează în anevrism. De data aceasta, artera era închisă, nu aveam nicio soluție, trebuia să o eliberăm, nu știam cum să facem, am zis, nu nimic, scoatem stentul afară. Aici se vede cum am încercat să agățăm acest stent, iată-l aici, era el în poziție, aici cu un cateter și cu un ghid l-am agățat, l-am tracționat în jos, iar după ce l-am tracționat, se vede aici, trecând cu ghidul prin el și agățându-l cu microcateterul, l-am tracționat până când l-am adus undeva în segmentul ăsta al arterei vertebrale, care era foarte spastică. Acolo, bineînțeles, l-am scăpat din nou. El se vede aici, se văd marcării lui la nivelul arterei vertebrale. N-am făcut altceva decât am zis, hai să-l repoziționăm, să încercăm să-l ducem înainte. El era aici, respectiv aici, se vede, iar noi aveam anevrismul în partea asta. Destul de dificil l-am împins, el s-a învaginat, dar l-am lăsat în buza originii paica, care se evidențiază aici. Și aici aveam anevrismul. Am implantat un al doilea stent, trecând practic în paica, iată aici al doilea stent și era un fel de, adică un T-stenting, cu 2 stenturi de data asta, unul în paica, unul în artera vertebrală și a urmat să punem coiluri în sacul anevrismal, care unul după altul am ajuns ulterior să închidem complet. Acesta este rezultatul final cu 2 stenturi, paica vertebrală și cu coilurile care au securizat anevrismul, practic rămânând patente atât artera vertebrală cât și paica. Acesta este examenul final, cu reușita, dar destul de târzie, iar controlul la 6 luni arată o patență a arterei paica și cu toată circulația normală la nivelul fosei posterioare. Iată aici cum se văd cele 2 stenturi implantate, respectiv
spaica vertebrală și coilurile. Un pacientă de 82 de ani care se prezintă în serviciul nostru cu dureri de cap, cu sincope repetate. La examenul angiografic sau angio-CT se vede un anevrism gigant sacular parțial trombozat de arteră comunicantă anterioară. Iată aici cum se vede această parte din anevrism, deci partea permeabilă și partea trombozată. Foarte bine evidențiată. După examinare, practic stabilind dimensiunile lui de 28, 30, 22 de centimetri, observăm aici partea trombozată a anevrismului gigant și lumenul circulant sau partea circulantă din anevrism. S-a decis embolizarea, iată aici o reconstrucție 3D în care vedem această parte circulantă la nivelul sacului anevrismal. În această imagine se vede umplerea lui, reconstrucția 3D, poziționarea și am început pas cu pas să umplem acest anevrism cu coiluri până la excluderea lui totală și astfel încât să-l împachetăm cât mai bine. La un moment dat, unul dintre coiluri, practic, am considerat că intra și, ținând cont că ceea ce e cu verde aici reprezenta lumenul circulant, iar roșu reprezenta trombul de la nivelul anevrismului, acea lupă, acea buclă făcută de coil, practic a intrat în partea din trombul de la nivelul sacului anevrismal, cu o ușoară temere să nu-l rupem. La un moment dat am zis ok, și dacă îl rupem, e tromb acolo, nu-l mai mișcăm ca să nu mobilizăm trombi. Așa arăta partea de la final, doar că un pic se schimbă geometria acelui coil și el arăta ca și cum ar fi în acel sac anevrismal la nivelul trombului de lângă peretele anevrismal. La o nouă injectare în foarte scurt timp, practic, vedem ocluzia arterelor cerebrale anterioare, segmentele A2. Și, practic, geometria acestui coil schimbat. Ceva se întâmplă, nu știam de ce, am zis coilul ăsta nu avea cum să mobiliza vreun tromb. Și atunci am făcut o reevaluare, de fapt, dacă ne uitam pe cealaltă parte, coilurile noastre privind așa ca un efect de tunel, doar și gândindu-ne la partea de anevrism parțial trombozat, de fapt ele erau în artera cerebrală medie și în artera carotidă contralaterală. Aici. Ok. Ce putem să facem? Pentru că nu puteam să le lăsăm acolo, era riscul de ocluzie, erau deja implantate. Practic așa arătau coilurile care inițial le-am pus aici, ele au ajuns în carotida internă dreaptă și în cerebrala medie dreaptă. Aici fiind comunicanta anterioară. Am încercat să agățăm coilul, că trebuia să-l scoatem afară, l-am prins cu un dispozitiv de trombectomie, am încercat să-l tragem afară destul de greu, la un moment dat s-a rupt, s-a fracturat, aici se vede cum încercam să-l agățăm și cumva parte din el am reușit să-l scoatem, în momentul în care a început să se deșire, practic să facă acel stretching, coilul a început să ca și firul de la ciorap, să se deșire. L-am agățat cât mai mult, am încercat să punem un stent care să-l tapeteze la perete, să-l agățăm. El deja strânsesem suficient de mult material că ocluza originea carotidei. Aici se vede și practic la injectare nu mai aveam flux în carotida internă.
Într-un final, cu un dispozitiv de tip snare, am încercat să-l agățăm și aici se vede cum încercam să-l scoatem afară. L-am introdus din carotida internă cât am putut în carotida externă. Aici se vede împins în carotida externă. Am implantat un stent în carotida internă, astfel încât să nu avem posibilitatea să migreze din externă în internă. Și ăsta este rezultatul final cu acest fragment de coil rămas, tapetat aici undeva de un stent implantat și aici de încă un stent. Până la urmă, pacientul, procedura de embolizare a ieșit bine. Din păcate, procedura a fost suficient de lungă și pacientul avea probleme la nivel respirator, astfel încât colegii de la anestezie terapie intensivă n-au mai putut să-l trezească și în final am pierdut pacientul cu toate eforturile noastre. Pacientă de 56 de ani care vine cu un anevrism gigant de caroidă internă supraclinoidian. După ce o încărcăm, planul era să implantăm un flow diverter și să compactăm anevrismul cu coiluri, încărcare cu dublă antiagregare plachetară. Acesta este anevrismul mare, cu un colet destul de mare și necesita deci umplerea lui doar cu coiluri, punea în pericol practic patența arterei carotide. În final am decis să punem coiluri până la împachetarea lui quasi completă și ulterior să implantăm un flow diverter după ce, așa cum am arătat, este plin cu coiluri, implantarea unui flow diverter care să ne asigure ocluzia lui totală și tromboza lui definitivă. Aici se vede cum am intrat, am trecut prin artera patentă, ăsta este capătul distal al microcateterului. Aici începem să detașăm acel flow diverter. El se vede aici, are niște marcări care sunt radioopaci. În final, rămâne așa numita fish mount, adică el nu se detașează, nu se deschide la capătul proximal. Ca și schiță, el rămâne deschis distal, dar nu și proximal. Iar la injectarea substanței de contrast se vede cum aici el practic nu era deschis. Nu puteam să lăsăm așa pentru că el, având o densitate foarte mare a peretelui, riscam să trombozeze și să închidă total carotida. Ce soluție? Am încercat să găsim locul prin care am intrat, dar vă dați seama, era mult prea subțire. Explorând și văzând că există o arteră comunicantă anterioară destul de generoasă, am făcut o puncție contralaterală pe dreapta și am trecut din dreapta prin artera comunicantă anterioară în artera cerebrală anterioară stângă, urmând să coborâm după aceea la nivelul arterei carotide interne. Cum se vede și aici deja eram în interiorul flow diverterului. După cum se vede, acesta este flow diverterul, aici este ghidul și cateterul, microcateterul, care în final deschid total acel flow diverter, astfel încât el are o poziție bună la peretele vascular și rezultatul final este acesta în care se vede flow diverterul prin cele două aborduri, deci atât contralateral, prin comunicantă anterioară, cu o poziție bună la perete și excluderea totală a anevrismului din circulație. Am încercat să surprind câteva complicații tehnice, unele nu și clinice. E bine când avem complicații tehnice și nu avem complicații clinice. Din păcate, unii oameni de azi confundă complicația cu complexitatea. Sunt cazuri complexe, sunt dispozitive complexe, sunt tot mai nou tehnici care uneori devin salvatoare, să ne gândim că există patologii pe care în urmă cu câțiva ani nu puteam să le abordăm sau extrem de dificil de abordat și totuși astăzi găsim resurse terapeutice pentru asta. Așa cum am zis, unii oameni confundă complicația cu complexitatea și când complicațiile date de complexitate ne înving,
trebuie să nu uităm că noi nu suntem Dumnezeu. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi domnului dr. Lucian Mărginean pentru prezentarea dânsului. O prezentare foarte interesantă. Dacă sunt întrebări din partea celor prezenți alături de noi, astăzi, sâmbătă, la această oră, domnul doctor este alături de noi și vă poate răspunde. Domnul doctor, se pare că nu sunt. Mulțumesc tare mult pentru amabilitatea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi și poate anul viitor reușim să ne vedem și fizic aici, nu numai online. În ultimii 2 ani, cam așa, din păcate, anul trecut, anul acesta. Așa ați promis și anul trecut. Da, eu... Din partea noastră, vedeți, am încercat cât s-a putut, cine a putut să ajungă aici în studio a venit. Na, astea-s vremurile, încercăm să ne adaptăm de la o zi la alta. Vom vedea pe viitor. Felicitări pentru că lucrurile continuă să se miște și asta e foarte important, chiar și în condițiile astea. Exact, și se mișcă cu suportul și implicarea și sprijinul dumneavoastră al tuturor. Că, na, fără muncă în echipă, cum spuneam și în trecut și anul trecut și cu riscul de a mă repeta și zilele astea, nu e doar meritul meu, e meritul al nostru, al tuturor. Al speakerilor, al participanților, al echipei de la Spitalul Oblu, toți cei care suntem implicați și ne implicăm cu dăruire și punem suflet în ceea ce facem, că până la urmă consider că aici e secretul, că toți mă întreabă care e secretul reușitei noastre, a ceea ce se întâmplă aici și zic că nu e niciun secret. Multă muncă, pasiune și implicare în ceea ce faci, să faci cu drag, nu doar că trebuie făcut ceva. Da, s-a alăturat aici în studio un prieten de-al nostru, drag mie, domnul doctor Alexandru Marcel Găină, care mă va ajuta și în moderarea ultimei sesiuni de lucrări a Congresului Național de Neuroștiințe Moderne. Până să ajungem acolo, aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor participanților, tuturor speakerilor, precum și tuturor companiilor și societăților care s-au implicat în realizarea și în organizarea acestui congres. Și cu permisiunea dumneavoastră am să permit să îi citesc, pentru că nu sunt 2-3, sunt foarte mulți și nu vreau să omit pe cineva. Mulțumim așadar Spitalului Clinic de Urgență Profesor Dr. Nicolae Oblu, Societății Române de Neurochirurgie, Societății de Neurologie din România, Societății Române de Oftalmologie, Societății Române de Neurooftalmologie, Societății Române de Glaucom, mulțumiri Societății Române de Cataractă și Chirurgie Refractivă, Societății Române Retina, Societatea Română de Chirurgie Oculoplastică, Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie, Societății Române de Anatomie, Asociației Bridging Eastern and Western Psychiatry România, mulțumim Asociației Române de Radiologie Dentomaxilofacială, Asociației Române de Algezologie Intervențională, Asociației de Luptă împotriva bolii Parkinson, Grupului Anti-Parkinson la Leaua Iașului și Centrului Nord-Est Carpatic de Epilepsie Suceava. De asemenea, dorim să mulțumim și partenerilor academici care au fost, sunt și sperăm că vor fi în continuare alături de noi și la celelalte evenimente, și anume Academia de Științe Medicale din România, Academia Română, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași, Universitatea Apolonia, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Partenerii instituționali care sunt alături de noi, la fel, cu ocazia tuturor evenimentelor organizate de noi, că fie că sunt congrese, școală de vară sau conferințe de neuroștiințe, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Ateneul Național din Iași, Colegiul Medicilor din România, Sanitas România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, moașilor și asistenților medicali din România. Doresc să menționez că realizarea în cele mai bune condiții, după cum ați văzut, și la cele mai înalte standarde organizatorice, nu ar fi fost posibilă fără implicarea și suportul următoarelor companii. Partener Diamond, Medtronic România, mulțumim Medtronic pentru suportul și implicarea voastră.
partener Platinum Sante Internațional, mulțumim colegilor de la Sante Internațional, parteneri Gold Electa, Cardiotech și ICCO Medical, partener Silver Chiober, Cotnari, Medix Farm Technoplus. De asemenea, dorim să mulțumim și următorilor parteneri, Baxter, Cortech Canon, September Media, Unique Clinic, Dacorum Grum și Striker. Până a intra în legătură cu colegii noștri pentru a începe și a finaliza următoarea sesiune de lucrări științifice, știu că alături de noi este deja pe Zoom domnul Dan Raican, Andreea Harna, am să vă rog să luăm o scurtă pauză de 5 minuțele și o să continuăm după 5 minuțele împreună cu colegul meu, doctorul Alexandru Marcel Găină. Dânsul mă va ajuta în moderarea acestei ultimi sesiuni de lucrări științifice. Vă mulțumim foarte mult și revenim după o scurtă pauză publicitară. Mazor X Stealth Edition. The only robotic guidance platform that combines 15 years of Mazor robotic and planning technology, 25 years of stealth navigation, and a comprehensive spinal implant portfolio to help deliver high-quality care and support your commitment to predictable surgical procedures. The workstation includes a large touchscreen control panel, system hardware components, and storage for the robotic guidance system. The guidance system is made up of the following components: a table-mounted robotic arm ensuring a small OR footprint, a surgeon control panel in the sterile area, a navigation camera with a full suite of navigated instruments. Surgical planning is the foundation to a robotic guidance solution, going beyond individual pedicles to enable the benefits of an entire construct design. Planning may take place prior to the surgery using the patient's pre-op CT scan or during the surgery using O-arm scan and plan. After selecting the region of interest in the CT image, each vertebra is segmented using an anatomical landmark recognition algorithm. From here, the planning interface displays the ideal orientation for each vertebra, where implants can be added and optimized to the ideal size and trajectory. Adjust implant positions in AP, sagittal, and coronal views with the ability to fine-tune trajectories by scrolling slice by slice in all 3 planes. For ease of use, implants added at adjacent levels will populate with the same angle to midline as the previous level.
Manipulate each implant for easy rod passage and a mechanically sound construct. The resulting plan is ready to be transferred to the operating room and can be shared with the staff to anticipate instrument and implant needs. To execute this optimized plan, surgeons need the precision of robotic guidance, supported by a platform of integrated technologies, instruments, and implants. Robotic precision is achieved through critical setup steps, rigid bed and patient fixation that maintains the stability necessary for robotic precision. A 3D camera that maps the surface of the operating field, providing topographical data for collision-free and efficient arm movements during instrumentation. Patient registration is accomplished with the O-arm, or CT to fluoro, as shown here, using 2 fluoroscopic images, AP and lateral, utilizing the 3D marker. Each vertebral body is then registered independently using Mazor's proprietary segmental merge, matching each segmented 3D vertebrae model, captured in the CT, to its actual position on the table, as detected in the fluoro image. Navigation uses an integrated camera with spatial tracking. For improved line of sight, the patient reference frame can be fixated on top of the arm. The snapshot tracker registration is a simple step that adds navigation capabilities to the robotic platform. The robotic arm moves with precision into the pre-planned trajectory, allowing instrumentation to be used through the arm, while stealth navigation allows for real-time visualization of instruments and implants. Mazor X Stealth Edition, a comprehensive solution providing predictability, precision, and visibility. Bună ziua din nou, mă numesc Marcel Alexandru Găină și sunt onorat să moderez această ultimă sesiune din cadrul Congresului Național de Neuroștiințe Moderne, ce are ca scop aducerea în discuții unei perspective, zic eu, interdisciplinare și integrative cu referire la managementul bolii Parkinson, iar în acest sens avem alături de noi, online, în acest moment, pe domnul Dan Răican și pe doamna Andreea Harna. Sărut mâna, bună ziua! Bună ziua! Mulțumim tare mult pentru invitație. Mulțumim de asemenea domnului Drăghici, care nu poate fi acum cu noi, domnului Eva și spitalului Oblu. Alături de mine este domnul Dan Răican, este președintele Asociației Anti-Parkinson din România și am să-i dau cuvântul dumnealui. Bună ziua! Astăzi am să vorbesc despre medicamente mai noi apărute, care deocamdată sunt în curs de experimentare, și anume mierabie. Această mierabie este concepută special prin faptul că dizolvăm medicamente în apă cu zahăr și obligăm abie să producă miere din această substanță nouă și o ingerăm pe stomacul gol. Toată terapiile este în curs de experimentare și este un nou mod de a face o experimentare la nivelul medicamentelor.
Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă aveți... Da. În plus, am dorit să vă spunem că noi suntem în contact cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Unii pacienți ne-au întrebat de ce nu pot procura în România pompa cu apă morfină, un medicament care se numește Prolopa. Este similar cu madoparul și cu isicomul, dar se pare că are efecte mai bune la unii pacienți. Dacă se poate, pentru tratamentul Deep Brain Stimulation, să fie reduse cumva costurile. Am fost întrebați mai multe detalii despre vaccinurile din America și din Olanda pentru boala Parkinson și, de asemenea, despre tratamentul cu celule STEM pentru pacienții cu Parkinson. Aceasta, din urmă, fiind disponibil în alte țări și ajută la încetinirea evoluției bolilor. Avem deja pacienți la noi în țară care au mers în afară pentru a accesa acest tratament. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ne-a promis că vor reveni cu răspunsuri și, dacă se poate, ne vor ajuta să aducem unele din tratamentele despre care am vorbit în România. În plus, ce aș dori să adaug ar fi că pentru persoanele cu boala Parkinson, foarte important este să nu aibă Helicobacterul pylori. Din câte am înțeles, probabilitatea pentru persoanele cu boala Parkinson să-l aibă este de 3 ori mai mare decât la persoanele care nu au boala Parkinson. În momentul în care pacienții cu boala Parkinson sunt infectați cu Helicobacterul pyloric, ei prezintă funcții motorii mai proaste decât pacienții cu boala Parkinson care nu au acest Helicobacter, iar eradicarea Helicobacterului îmbunătățește funcția motorie la pacienții cu boala Parkinson. În plus, acest Helicobacter a fost demonstrat că încetinește absorbția de levodopa, deci tratamentele dumneavoastră care le luați pentru boala Parkinson nu își vor face efectul la fel de bine dacă aveți acest Helicobacter și este foarte important să vă faceți testul. Nu orice medic de familie vă poate ajuta cu o recomandare. După ce faceți testul, dacă sunteți pozitivi, în momentul în care terminați tratamentul cu antibiotic, este important să vă faceți un nou test pentru a vedea dacă ați scăpat de Helicobacter. În plus, ce aș dori să adaug pentru persoanele cu Parkinson, pentru ameliorarea stării și a vieții, pe lângă tratamentul medicamentos pe care trebuie să-l respectați, întocmai precum vi l-a prescris medicul neurolog, sunt cutiile acelea pentru pastile, aveți alerte pe telefon, respectați de asemenea și programul orar. Pe lângă tratamentul medicamentos, este foarte important, după cum ne spunea domnul Dan Farcaș, să lucrați la acceptarea bolii, să rămâneți activi, să rămâneți conectați la viața socială. Faptul de a rămâne activ are un scop vindecător în sine, atât la nivel intelectual, fizic și la nivel social. Vă ajută să vă țineți emoțiile sub control, vă îmbunătățește memoria, vă mărește rezistența la oboseală și are multe alte beneficii. Sportul este unul din principalele medicamente. Faceți activități zilnice, atât fizice, cât de vorbire, de respirație. Din câte ni s-au comunicat până acum, pacienții cu boala Parkinson, deoarece au poziția aceasta mai adunată, riscă ca în timp să aibă probleme cu plămânii și atunci exercițiile de respirație sunt foarte importante pentru ei. Meditația, de asemenea, este importantă și pentru unele persoane ajută foarte mult. Nutriția, de asemenea, extraordinar de importantă, pe lângă carne consumați și legume de sezon. Apa, extraordinar de importantă de asemenea. Am avut prin intermediul asociației de la Botoșani, am participat la câteva workshop-uri despre nutriție cu domnul Gabriel și spunea că în momentul în care nu consumăm minim cei 2 litri de apă pe zi, nu putem să ne mirăm că avem constipații sau
alte simptome. Și ocupați-vă timpul cu lucruri care vă fac plăcere. La Iași, am să vă partajez acum pe ecran. La Iași, vă arăt pe acest slide, organizăm deja de mai bine de un an de zile întâlniri în fiecare joi seara de la ora 8 cu Rodica Albu. Ea ne ajută cu cursuri de Qigong. Deci combină exercițiul fizic cu meditația și cu exercițiile de respirație. Din câte am auzit și la celelalte congrese, Qigongul este extraordinar pentru persoanele cu boala Parkinson. În plus, o dată pe lună, împreună cu domnul Dan Farca și cu Anne Forichon, specialist logoped specializat în boala Parkinson din Franța, avem aceste exerciții de dicție și pentru glutiție. Realizăm de asemenea întâlniri de yoga prin râs cu Gabriela Dispenser și cu Cristina Petrescu. În noiembrie vom organiza un curs despre insomnii, cum scăpăm de insomnii, pentru că majoritatea persoanelor cu boala Parkinson suferă. Sărut mâna. Mă scuzați, da. Domnișoara Andrei, ar fi cu putință să dați full screen prezentării sau să o măriți? Mă scuzați. Vă mulțumim. Da, mulțumesc și eu. Da, după cum spuneam, dacă doriți să participați la workshop-ul despre insomnii, puteți să mă contactați pe mine direct sau pe Gabriela Dispenser. La sfârșitul prezentării veți avea datele mele de contact și vă pot trimite și aceste slide-uri. La Iași o avem de asemenea pe doamna Anca Ciliac, care ne poate ajuta cu cursuri de tangoterapie. Deocamdată cu perioada COVID a fost un pic mai dificil, dar după cum vă spuneam, este disponibilă să ne ajute cu plăcere, mai ales pentru persoanele care sunt vaccinate și care sunt în cuplu. Se pot discuta detalii. În plus, țineți-vă ocupați cu activități care vă plac, cum ar fi sudoku, canastă, bridge. Puteți să vă focusați pe goblen, pe pictură, pe numere. Marilena de la București ne sugera sopa de cuvinte. Iar în plus, împreună cu doamna Anne Forichon și cu domnul Dan Farcaș, am făcut și exerciții de karaoke. Cântecul pe melodii care vă plac ajută de asemenea. Și pe viitor plănuim să facem câteva cursuri pentru a vă ajuta să fiți la curent cu tehnologia, cum să folosiți Facebook-ul, cum să folosiți traducerile online, pentru că este foarte multă informație disponibilă în engleză, în franceză și în alte limbi și atunci să puteți să treceți, să le parcurgeți singuri și de asemenea cum să participați la întâlnirile pe Zoom. Acestea sunt datele noastre de contact. Ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe WhatsApp. Magda Harnă, mama mea, este în România. Dacă aveți nevoie să folosiți un număr de mobil de România, aveți și numărul meu de mobil aici și contul de LinkedIn. Domnul Dan Răican, mai doriți să mai adăugați ceva? Aceasta a fost prezentarea. Dacă aveți întrebări. Hello. I'm Dr. Chris. Sorry to ring so early, but I have a bad news. You have Parkinson disease. Domnul Dan Răican, ați dori să partajați ecranul? Mă numesc Răican Dan și sunt bolnav de Parkinson de 10 ani. Am auzit în continuare. Asociația Anti-Parkinson pornind de la nimic. Iar în prezent Domnul Găină, aceasta a fost prezentarea noastră. Țin să vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări din partea publicului. Cea mai activă asociație de pacienți. Iar în prezent, cu ajutorul medicilor neurologi. Ok. În acest sens, aș vrea, doar din perspectiva mea de medic-psihiatru, să felicit această inițiativă, întrucât mai presus de cercetare, mai presus de progres în ceea ce înseamnă medicamentele, este foarte important să ne asigurăm de calitatea vieții și de cum putem să îmbunătățim această calitate a vieții. Țin să îi mulțumesc domnului Dan Răican, care reprezintă pacienții cu boală Parkinson, în sensul în care deja l-am văzut implicat la majoritatea evenimentelor cu acest specific, inclusiv în cadrul conferinței de neuroștiințe din aprilie, cu niște intervenții foarte
la obiect și, de asemenea, felicit maniera prin care, într-un final, specialiștii se alătură reprezentanților pacienților și celor care aplică terapii alternative, care lucrează propriu-zis cu ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a acestor pacienți, inclusiv pentru aspecte de finețe, cum ar fi această infecție cu Helicobacter pylori, care, după cum ați menționat, probabil prin hiperaciditate, diminuează efectul medicației levodopa. Dacă nu sunt întrebări, în numele organizatorilor vă mulțumesc pentru participare și, dacă este cu putință, vom merge mai departe cu o prezentare a domnului Călin Buzea, cercetător științific în cadrul Spitalului Oblu, care va aduce în discuție o manieră individualizată prin care, în sfârșit, facem pași de la o medicină care se aplică bolilor la o medicină care se aplică fiecărui pacient cu particularitățile sale, și anume manierei prin care machine learning-ul poate fi încorporat începând cu acest an pe un dispozitiv despre care dumnealui ne va spune mai multe, în sensul de a manageria cu eficiență clasificarea riscului de boală Alzheimer sau Parkinson. Bună ziua, mă numesc Călin Buzea, sunt expert în fizico-medicală la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Iași și voi prezenta lucrarea, utilizarea TinyML încorporat pe un terminal bio pentru a clasifica riscurile bolii Alzheimer și Parkinson. Pe agenda acestei prezentări avem câteva cuvinte, să spunem, despre boala Parkinson și Alzheimer, bine cunoscute de altfel. Vom achiziționa date, vom crea un model de învățare automată, vom implementa apoi programul pe un terminal bio și, la urmă, vom integra aplicația pe un terminal Blink, care este practic o interfață pentru realizarea de Internet of Things. Și apoi vom trage niște concluzii și vom prezenta câteva imagini cu terminalul video în acțiune. Okay. Boala Parkinson este o tulburare neurologică progresivă care prezintă mai multe disfuncții motorii și nemotorii. Este una dintre cele mai proeminente tulburări neurologice și fiind precedată doar de boala Alzheimer. Este cauzată de reducerea numărului neuronilor dopaminergici și de prezența corpelor Lewy în mezencefal. Persoanele de peste 60 de ani sunt cele mai vulnerabile, prezintă diverse simptome, instabilitate posturală, tremur, rigiditate, disartrie, hipomonie, disfagie, nesfârșit, balans redus al brațului, micrografie, tulburări cognitive și alte dizabilități motorii și nemotorii. E o problemă în creștere care se confruntă sistemul de sănătate. Se așteaptă ca numărul pacienților cu Parkinson să se dubleze în următorii ani, ajungând de la 6,2 milioane în 2015 la 12,9 milioane în 2040. Detectarea PD este o sarcină dificilă pentru că nu avem un test specific de diagnostic. Detectarea bazată pe datele de fonare și vorbire este foarte eficientă, deoarece se știe că 90% dintre pacienții cu Parkinson prezintă deficiențe vocale. Simptomele bolii Parkinson, care includ disartria și disfagia, provoacă tulburarea mușchilor vocale, dificultăți la înghițire, incapacitatea de a controla secreția salivară, turbiditatea și gradul redus de manifestare facială. Acest tip de disfuncție provoacă tulburări de vorbire, variații ale intensității vocii, intervalului de înălțime, rata articulării. Prin urmare, analiza vocală și acustică a probelor audio este utilizată ca procedură neinvazivă pentru diagnosticul PD. Mai mult, fonația și analiza datelor de vorbire se practică frecvent în diagnosticul precoce al bolii Parkinson. Boala Alzheimer
Cel mai frecvent simptom precoce este dificultatea de a-și aminti evenimente recente. Pe măsură ce boala avansează, simptomele pot include probleme cu vorbirea, dezorientare, inclusiv rătăcirea cu ușurință, schimbări de dispoziție, pierderea motivației, negestionarea îngrijirii de sine și probleme de comportament. Este o boală neurodegenerativă cronică care începe de obicei încet și se agravează treptat în timp. Este cauza a 60 sau 70% din cazurile de demență. Cel mai adesea începe la persoane peste 65 de ani, dar 4-5% din cazuri, cazurile detectate sunt Alzheimer cu debut precoce. Cauza este puțin înțeleasă. Aproximativ 70% din risc este atribuit în moștenire la părinții unei persoane, multe gene implicate de obicei. Alți factori de risc includ un istoric de lovituri la nivelul capului, depresii și hipertensiune arterială. Procesul bolii este asociat cu plăci și încălzarea neofibrilare din creier. MCI, care reprezintă afectarea cognitivă ușoară, a fost cercetată pe larg. Există însă incertitudini cu privire la diagnostic etapelor sale prodromare. Însă, simptomele afectării cognitive ușoare ar putea fi detectate cu ani înainte de diagnosticarea propriu-zisă. Acest lucru ne arată că aspectul clinic al bolii Alzheimer pare a fi precizat de o fază prelungită preclinică. MCI este un sindrom heterogen care are importanță clinică atât în detectarea precoce a AD, cât și în starea prodromală de demență. MCI rămâne adesea nediagnosticată, deoarece recunoașterea afectării cognitive este o provocare pentru medicii clinicieni în orice stadiu al bolii. Până la 50% din demență, chiar tardivă, nefiind recunoscută. Testele de screening utilizate pe scară largă, cum ar fi examinarea stării mini-mentale, nu sunt suficient de sensibile pentru a detecta în mod fiabil deficiențele subtile prezente la pacienții cu MCI în stadiu incipient. Testele de memorie lingvistică, cum ar fi lista de cuvinte și amintirea narrativă, sunt mai eficiente în detectarea MCI, dar tind să producă diagnostice fals pozitive, care evident sunt nedorite. Se știe că MCI influențează abilitățile lingvistice ale pacientului în următoarele aspecte: modificări temporale în vorbirea spontană, parafrazie fonemică, recuperarea cuvintelor și dificultăți de găsire a cuvintelor, precum și dificultăți de fluență verbală. Deși s-a știut că afectarea limbajului apare la începutul procesului bolii, s-a acordat doar o atenție minimă evaluării formale a limbajului de diagnosticare AD. Se fac eforturi în a detecta aceste modificări pe baza caracteristicilor paralingvistice și prosodice ale discursului pacientului. Se știe că MCI influențează vorbirea pacientului prin 3 aspecte principale. 1. Fluența verbală se deteriorează, ceea ce duce la modificări acustice distincte. 2. Pacientul întâmpină probleme în găsirea cuvântului potrivit. Frecvența lexicală a cuvintelor și etichetelor unor părți ale vorbirii se poate schimba. 3. Reacția emoțională a pacientului a fost de asemenea adaptată a se schimba în multe cazuri. Prin urmare, în cadrul acestei lucrări, vom folosi TinyML, care este un domeniu de studiu în cadrul învățării automate și a sistemelor incorporate, care explorează tipul de modele ce pot rula pe dispozitive mici, cu putere redusă, cum ar fi microcontrolerele. Permite analize de model cu latență scăzută, putere redusă și lățime de bandă redusă pe dispozitive de top, în timp ce știm că un procesor standard consumă între 65 și 85 de W, iar un GPU între 200 și 500 de W. Un microcontroller tipic consumă energia de 1 mW sau microW, adică un consum de 1000 de ori mai mic. Acest consum redus de energie permite acestor dispozitive care rulează TinyML să funcționeze deconectate la baterie săptămâni, luni și chiar ani, în timp ce ele rulează aplicații de top. Prima etapă este achiziționarea datelor de antrenare. Semnalele audio trebuie prelevate cu o rată de eșantionare de minim 8000 de Hz, de 8 kHz sau în mod ideal 16 kHz. Instrumentul Edge Impulse Data Forwarder, pe care se folosește de obicei, este prea lent pentru a gestiona astfel de rată de eșantionare. Așa că va trebui să folosim un software de firmă dedicat colectării datelor. Și anume, din cauza aceasta se folosește Edge Impulse Terminal VIO cu suport pentru microfon. Se descarcă nouă versiune a softului
și pe dispozitiv. După aceea se creează un proiect nou pe platforma Aging Pulse, lansând serviciul de ingestie Aging Pulse. Ne conectăm cu login și parolă, alegem un proiect pe care tocmai l-am creat, accesăm fila Tab Data Acquisition și putem începe să obținem mostrele de date. Vom avea 3 clase, înregistrăm 10 eșantioane pentru fiecare clasă, cu o durată de 5.000 de milisecunde fiecare. Putem înregistra sunete redate de difuzoarele computerului, dar dacă avem posibilitatea de a înregistra și sunete reale, este și mai bine. Pentru clasa fundal, înregistrăm sunete care nu pot fi clasificate ca sau plâns, ADHD, de exemplu, oameni vorbind, niciun sunet, aer condiționat, ventilator și mai departe. 30 de eșantoane sunt extrem de puține, așa că vom încărca și alte date, descărcăm pur și simplu sunete de pe internet, le reeșantionăm la 16 kHz și le salvăm în format WAV cu următorul script converter. Copiem codul și îl lipim într-un document text. Utilizăm, atenție, Notepad++ sau alt idee adecvat, nu Notepad-ul de pe Windows. Salvăm documentul sub numele converter.py și apoi rulăm într-un mediu Anaconda sau Jupyter. Putem găsi exemple de fișiere audio, deja conectăm formatul corect în depozitul GitHub. Împărțim eșantionul audio pentru a lăsa doar chestii interesante. Facem aceasta pentru fiecare clasă, cu excepția clasei de fundare. După finalizarea colectării datelor, alegem blocurile de procesare și ne definim modelul de rețea neuronală. Construim un model de învățare automată. Printre blocurile de procesare întâlnim 3 opțiuni familiare, și anume RAW, Spectral Analysis, care este în esență o transformată Fourier a semnalului, spectrogram și MF, Mel Frequency Energy Bound, care corespund celor 4 etape bine cunoscute din procesările audio. Lansăm programul. MF, cea mai bună opțiune. Pentru această analiză am mers doar cu cea mai bună opțiune pentru ca să rezolvăm sarcina, care este Mel Frequency Energy Banks. După calcularea caracteristicilor, accesăm fila clasificatorului Neural Network și alegem o arhitectură de model adecvată. Cele 2 opțiuni pe care le avem sunt Conv1D și Conv2D, ambele vor funcționa, dar dacă e posibil, alegem modelul cel mai mic pentru că dorim să-l implementăm pe un dispozitiv încorporat. Rezultatele sunt afișate în tabel. La scrierea materialelor s-au lansat 4 experimente diferite, Conv1D, 2D, cu funcție MF și MFCC. Vedem care sunt rezultatele. E clar, cel mai bun model, precizie de 89,4% pe setul de date de validare. Obținut cu rețeaua Conv1D cu bloc de procesare MF. Am crescut pasul la 0,02 și am scăzut frecvența joasă la 0 și am obținut o precizie de 89,4% pe datele de validare. Da? Deci, ca o caracteristică, modelul distinge bine sunetele de plâns, de fundal, acuratețea sunetelor puse este puțin scăzută și pare necesară analiza mai multor probe. Mai departe, implementăm programul pe terminal VIO. VIO terminal este compatibil cu Arduino și MicroPython. Este construit cu un microcontroller ATS AM-D51 cu conectivitate fără fir, deci wireless, acceptat de Realtek. Viteza procesorului său este de 120 de MHz, cu boost până la 200 MHz. Chipul Realtek acceptă atât Bluetooth cât și Wi-Fi, oferind coloana vertebrală pentru proiectele IoT. Terminalul VIO este extrem de integrat, având un ecran LCD de 2,4 inch, un IMU, microfon, buzzer, slot pentru card microSD, senzor de lumină și emițător în infraroșu. După ce am obținut modelul și suntem mulțumiți cu acuratețea sa în antrenare, îl putem testa pe date noi, în fila Live Classification, apoi îl putem implementa pe terminalul VIO. Îl vom descărca ca bibliotecă Arduino, îl vom așeza în folderul bibliotecilor Arduino și vom deschide example în numele proiectului, în numele fișierului. Demo-ul se bazează pe Arduino Nano 33 BLE și folosește biblioteca PDM. Pentru terminalul VIO ne vom baza pe controllerul DMA sau Direct Memory Access pentru a obține probe de la convertorul analogic digital și a le salva în bufferul de inferență fără implicarea MCU. Acest lucru ne va permite să colectăm probe de sunet și să realizăm analize în același timp. Există destul de multe modificări pe care trebuie să le facem pentru a schimba colectarea de date sonore din biblioteca PDM în DMA. La urmă șterge biblioteca PDM din schiță pentru a elibera memoria.
Workflow-ul de implementare, deci etapele de lucru de implementare sunt următoarele. Adăugăm structura descriptorilor DMA și alte constante de setări imediat după ultima instrucțiune de includere. Chiar înainte de funcția de configurare, creăm variabile pentru matricile tampon, variabile volatile pentru trecerea valorilor între apelul ASR și codul principal. De asemenea, filtrul trece sus, pe care îl vom aplica semnalului pentru a elimina cea mai mare parte din componenta continuă a semnalului microfon, care știm foarte bine că este zgomot. Adăugăm 3 blocuri de cod, după aceea primul este o funcție de apel invers, apelată de ISR, de fiecare dată când se umple unul din cele două buffere. În interiorul acelei funcții citim elemente din bufferul de înregistrare, le procesăm și le stocăm într-un buffer de inferență. Următorul bloc conține ISR în sine, este executat de un temporizator la o anumită perioadă de timp. În interiorul acelei funcții verificăm dacă a fost suspendat canalul 1DMEC. Dacă a fost suspendat, înseamnă că unul dintre buffere s-a umplut și trebuie copiate date din acesta să trecem la un alt buffer și să repornim DMEC ADC. Blocul următor conține date de configurare pentru ADC DMEC și temporizator, care controlează întreruperi. Ok, deci ștergem toate informațiile care le-am avut până acum, PDMN, Free Sample Buffer, din funcția Microphone Inference și de asemenea Microphone Inference Start și PDM Data Read Inference, deoarece nu le vom mai folosi mai departe. Adăugăm condiția de depanare asupra funcției de configurare, apoi în funcție de configurare după Run Classifier Init, adăugăm cod care creează buffer de inferență, configurează DMA și începe înregistrarea setând variabila globală volatil la înregistrării la 1. Apoi, compilarea și încărcarea codului, verificare. După compilarea și încărcarea codului, deschidem monitorul serial și vedem tipărite probabilitățile pentru fiecare clasă. Le dăm câteva sunete sau tușim în terminalul video pentru a verifica acuratețea. În final, facem, cum am zis, o integrare în Blink, deoarece videoterminal se poate conecta la internet, putem lua această demonstrație simplă și o putem transforma într-o aplicație IoT reală cu Blink. Blink este o platformă care ne permite să construim o rapid interfețe pentru controlul și monitorizarea proiectelor hardware de pe dispozitivele iOS și Android. În acest caz vom folosi Blink pentru a transmite notificări pe smartphone dacă videoterminal detectează sunete care trebuie să ne îngrijoreze. Pentru a începe cu Blink, descărcăm aplicația, înregistrăm un cont nou și creăm un proiect nou. Adăugăm un element de notificare push și apăsăm butonul de redare. Apoi ne asigurăm că am configurat bibliotecile și firmware-ul Wi-Fi ale lui videoterminal conform ghidului. Descărcăm biblioteca Blink, așa cum se explică în tutorial. Testăm configurarea prin compilarea și încărcarea unui exemplu simplu de buton. Asigurăm că am schimbat SSID al lui Wi-Fi, parola și simbolul token API Blink pe care le putem obține din aplicație. Dacă se compilează codul și testul are succes, adică apăsarea butonului în stânga sus al terminalului video determină apariția unei notificări push pe telefon, atunci putem trece la etapa următoare și mutăm tot codul de inferență al rețelei neuronale într-o funcție separată, apelându-l în funcția loop imediat după blink.run. Astfel, similar cu ce am făcut înainte, verificăm probabilități de predicție ale rețelei neuronale și dacă acestea depășesc pragul pe o anumită clasă, apelăm funcția blink notify care, după cum se poate ghici, trimite o notificare pe dispozitivul mobil. În concluzie, am propus un model TinyML pentru detectarea bolilor Alzheimer și Parkinson, utilizând date de semnal audio într-un mod eficient și robust. Am prezentat modalitatea de implementare a modelului pe un terminal video și, la final, am arătat cum această demonstrație simplă se poate transforma într-o aplicație Internet of Things reală cu Blink. Ok. O să vă arăt în continuare. Iată, acesta este terminalul video. Ok. Da. Vedeți cât de micuț este? Da? Vom prezenta mai departe ca exemplu. Să vedem.
model de cum putem înregistra sunet pe acest terminal. Da? Iată. Deci aceasta este aplicația care rulează și vă voi arăta imediat. Iată, pe terminal. Vedeți? Cum el înregistrează sunetele. Ok? Da? Cu microfonul încorporat. Da? Iată. Ok? Deci, sound. Pot înregistra sunetele. Da? În același timp, putem vedea, o să vedem mai departe cum să pot înregistra și deplasări, pentru că are un accelerometru încorporat în același timp. Se pot înregistra deplasări, mici vibrații. De exemplu, să știi foarte bine în boala Alzheimer, că sunt foarte utile aceste vibrații. Le înregistrăm și le vedem. Unde le vedem? Trebuie să vedem unde sunt. Ce mai sunt vibrațiile astea? Da. Trebuie să vadă. Da, deci, așa, iată, da? Vedeți? Vibrații ale acestui terminal, da? Se înregistrează pe portul serial, ok? Da, vă mulțumesc. O zi bună. O prezentare foarte interesantă și mulțumim domnului cercetător științific Călin Buzea. Ne regăsim actualmente la nivelul în care, cu ajutorul progresiei vitezei de procesare, putem ajunge să avem asemenea dispozitive care, din câte știu, acest dispozitiv care e compatibil și cu Arduino, un chip care e incredibil de mic, a fost pus la dispoziția lumii nu doar medicale, ci științifice în general, începând cu acest an. Asta nu înseamnă decât că în Iași, la Spitalul Oblu, deja ne aliniem standardelor mondiale, în ceea ce înseamnă pionieratul pe o zonă de stratificare a riscului acestor patologii atât de impactante pentru sistemul medical, cât și pentru indivizi și familiile lor. Mai departe, va urma o prezentare video, un pas spre normalitate, a doamnei președinte a Asociației la Leaua Iașului, Emilia Paula Zagavei. Bună ziua! Mă numesc Emilia Paula Zagavei și sunt președinta Asociației Bolnavilor de Parkinson și a altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor din județul Botoșani. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la cea de-a 3-a ediție a Congresului Național de Neuroștiințe Moderne din România, organizat sub patronajul Societății Române de Neurochirurgie. În continuare, vă voi prezenta Asociația Bolnavilor de Parkinson și a altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor din județul Botoșani. Voi sublinia provocările și nevoile acestor pacienți în vremuri de pandemie. Se spune că boala Parkinson este a celor ce au manifestat teama și dorința intensă de a controla tot și pe toți. Pentru noi, bolnavii de Parkinson, fiecare zi este o luptă în care trebuie să recâștigăm noi redute, în care nu avem voie să ne lăsăm copleșiți de neputință, de durere, de suferință. Mulți au auzit despre acest Parkinson, dar puțină lume știe ce este de fapt. El își creează o lume plină de suferință și lipsuri, cu semeni care au uitat ce înseamnă bucuria de a primi și a dărui, semeni care nu mai știu să se bucure de viață, să zâmbească și să fie fericiți. Fiecare zi este pentru ei o nouă bătălie din lunga
luptă cu boala, cu durerea, cu neputința, cu greutățile acesteia. În viața lor, maladia Parkinson a venit neinvitată și nedorită, spulberându-le visele și transformându-i în robi. Parkinsonul nu iartă, ci din contră. Îi face pe cei afectați prizonieri ai propriului lor corp, îi transformă pe adulți în copii și îi lasă povară celor dragi. Tristețea din priviri, chipurile zădărnicite de boală, mersul șovăielnic și nesigur, mâncarea risipită până la gură, scrisul ilizibil, cuvintele stâlcite, îi îngenunchează în fața bolii și îi închide adesea în propriul univers. Vestea diagnosticului acestei boli mi-a transformat viața într-o ruină. Apoi a urmat alt diagnostic prunt. Dar zilele omului sunt date de către Dumnezeu. Eu am primit acest dar al vieții și m-am hotărât să fac ceva util pentru semenii mei. Am primit mult ajutor la rândul meu, deci venise timpul să-l ofer celor ce aveau nevoie. La data de 14 decembrie 2017, am înființat Asociația Bolnavilor de Parkinson și altor afecțiuni neurologice degenerative, sufletul alelelor din județul Botoșani, care are drept scop sprijinirea persoanelor diagnosticate cu Parkinson și alte afecțiuni neurologice degenerative, prin oferirea de ajutare materiale, consiliere, facilitarea consultațiilor medicale și a investigațiilor neurologice. Acest vis a devenit realitate datorită omului Trufin Lucian, care a fost mereu alături de mine în toate demersurile asociației. Suntem membri activi ai coaliției organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice și Alianței Naționale pentru Bolile Rare din România. Asociația Bolnavilor de Parkinson și altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor a organizat 3 conferințe cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva bolii Parkinson, din care una în mediul online, conferințe la care au participat specialiști, asistenți sociali și comunitari, autorități locale și județene. Sărbătorile pascale și de iarnă au fost marcate în fiecare an prin oferirea pachetelor alimentare beneficiarilor din județul Botoșani. Am achiziționat mini-biciclete de recuperare medicală, tipere, scaune cu rotile, rolatoare, cadre de mers și bastoane, centuri cervicale, aparate de masaj, saltele antiescară, pampers, alimente, pansamente sterile, medicamente pentru bolnavii de Parkinson din județ și din țară, măști de protecție, am cumpărat lemne și brichete de foc pentru persoanele cu venituri mici, am suportat costul unor analize medicale care nu erau decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. 2 grupuri de câte 14 persoane diagnosticate cu scleroză multiplă și boala Parkinson au participat la Centrul de Recuperare în Bolile Rare Neuro din Zalău, la programe de recuperare psihokinetoterapeutice oferite de către Asociația Pradăr Willy. La data de 11 noiembrie 2018, la Centrul Cultural Săveni, am organizat spectacolul caritabil Speranța la Lelelor, spectacol susținut de doamna Margareta Clipa, Carmen Cornaci, Mariana Ichim Hodan, Ionel Pădurariu, trupa de teatru Antract al Liceului Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni, grupul vocal Flori de Mai al Liceului Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni, ansamblul folcloric Hora al Comunei Blăsnești. Asociația Bolnavilor de Parkinson și altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor din județul Botoșani, în parteneriat cu DGASPC Botoșani, desfășoară de 3 ani un proiect dedicat persoanelor diagnosticate cu Parkinson și scleroză multiplă, care are ca activitate recuperarea medicală periodică la Centrul de Recuperare aflat în subordinea DGASPC Botoșani. Pe parcursul celor aproape 4 ani de existență, Asociația Sufletul Alelelor a desfășurat 3 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile locale și județene, alocate entităților non-profit.
Unul dintre proiecte a fost structurat ca o școală de vară adresată bolnavilor de Parkinson și aparținătorilor, școală la care am avut ca lectori specialiști neurologi, psihiatri, psihologi, nutriționiști, asistenți sociali, kinetoterapeuți. Celelalte două proiecte au avut ca activități terapia ocupațională și terapia psihologică de grup. În iunie 2020, Asociația Sufletul Alelelor a demarat proiectul național Alele în Mișcare, proiect în cadrul căruia s-au distribuit persoanelor diagnosticate cu Parkinson și scleroză multiplă 71 de mini-biciclete de recuperare și 6 stipere, aparate de masaj din lemn, mingi, saltele, centuri cervicale. În cadrul acestui proiect, asociația a organizat alături de doamna kinetoterapeut Dana Sambata ședințe online de kinetoterapie în fiecare marți la ora 18:30, urmând ca după o scurtă pauză să reluăm aceste întâlniri în luna octombrie a acestui an. Ca sponsori ai acestui proiect amintim Vlăsie Company SRL, BASF România, Healthy Cleaning Concept SRL, Eutralog Remi SRL, Club Lions Reșța Kidness, Club Lions Reșța Bunătatea, Rail Force SRL. Orice sponsorizare este binevenită pentru continuarea acestui proiect, ținând cont că spitalele de recuperare din întreaga țară s-au transformat în secții de suport COVID, iar starea de sănătate a acestor persoane se deteriorează galopant în lipsa recuperării medicale. În anul 2020 am primit din partea a două mari companii de medicamente, Fiterman și Distinși Pharma, donații în produse. În luna aprilie, un alt proiect online al asociației intitulat Învingând depresia a prins aripi, un proiect care are ca activități consilierea psihologică individuală și de grup, alături de doamnele psiholog Mihaela Drăgan, Valerica Buică, Predan Valentina și Corina Lopătan. Tot în aprilie 2021, proiectul online Stil de viață sănătos în boala Parkinson a debutat alături de domnul nutriționist Florin Gavril. Pandemia COVID-19 a înrăutățit starea sănătății acestor persoane diagnosticate cu afecțiuni neurologice degenerative, ducând la schimbări serioase în viața de zi cu zi. Stresul psihologic crescut poate agrava temporar diferite simptome motorii ale bolii Parkinson, cum ar fi tremurul, apariția mai frecventă a blocajelor motorii, freezing, sau a dischineziilor și reducerea eficacității medicației dopaminergice, afectând starea de sănătate precară a acestora. Reducerea activităților fizice agravează simptomele motorii, tremurul, rigiditatea, lentoarea în mișcare și căderile, și non-motorii, insomnia și constipația. Contribuie la creșterea stresului psihologic și implicit la scăderea răspunsului la medicații. Multe persoane cu boala Parkinson experimentează deja anxietatea și depresia ca o caracteristică non-motorie a bolilor, astfel încât o situație stresantă, precum actuala pandemie, o poate face și mai provocatoare. Mulți pacienți cu boala Parkinson raportează că anxietatea a crescut în acest timp tensionat. Pandemia de coronavirus a îngreunat accesul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni neurologice degenerative la tratamentele de care aveau nevoie. Peste jumătate dintre ei nu au beneficiat de tratamentele esențiale de recuperare medicală. Spitalele de recuperare s-au transformat în secții de suport COVID, acest lucru ducând la deteriorarea stării de sănătate a bolnavilor și la creșterea presiunii asupra unui sistem medical deja supra-solicitat. Aceste persoane rămân orfane față de sistemul medical actual, au nevoie de tratament medical sub supravegherea specialiștilor, recuperare medicală și de consiliere psihologică. Boala Parkinson, scleroza multiplă, celelalte afecțiuni neurologice degenerative necesită recuperare periodică. Fără această recuperare, toate afecțiunile mai sus amintite devin agresive,
înrobindu-le trupurile în durere, suferință și neputință pe cei care au fost diagnosticați. Asociația Sufletul Alelelor trage un semnal de alarmă în acest scop. Suntem dați uitări, suntem abandonați în aceste vremuri grele. Ne dorim înființarea unor echipe mobile de recuperare la nivelul fiecărui județ, echipe care să fie formate din specialiști kinetoterapeuți, masiori, psihologi, logopezi. Avem nevoie de servicii medicale la domiciliu decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate, de decontarea serviciilor de psihoterapie și logopedie, de decontarea consilierii nutriționale, de decontarea aparaturii pentru recuperare la domiciliu. Avem nevoie de decontarea mobilierului și a dispozitivelor ajutătoare. Accesul la consultații medicale, la farmacii pentru eliberarea rețetelor, este esențială pentru aceste persoane. De asemenea, introducerea pompei cu apă morfină în România este o prioritate pentru tratarea persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson. Bolile neurologice degenerative sunt în fazele avansate invalidante, aducând pacienții în imposibilitatea autoîngrijirii. Se impune revizuirea condițiilor încadrării de către comisiile medicale de specialitate a acestora în grad de handicap grav cu însoțitor, grad foarte greu de obținut în prezent. Parcurgem o perioadă grea în care trebuie să ne mobilizăm pentru binele acestor persoane, trebuie să le fim alături și să găsim soluții pentru ca ele să treacă mai ușor peste aceste timpuri grele. Siguranța lor este esențială. Ele necesită îngrijiri periodice de recuperare și de spitalizare. Ca asociație de pacienți, căutăm soluții pentru a aduce în viețile lor o stare de bine, pentru a-i ajuta și sprijini. Avem nevoie de specialiști voluntari care să ne fie alături în proiectele noastre viitoare. Avem nevoie de finanțare pentru procurarea echipamentelor de recuperare la domiciliu și nu numai. Asociația bolnavilor de Parkinson și altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor din județul Botoșani este și va fi mereu alături de persoanele diagnosticate cu afecțiuni neurologice degenerative, dar și de medici și specialiști, dorind să fie un liant între aceștia. Numărul persoanelor diagnosticate cu Parkinson din întreaga țară este foarte mare. Continuarea proiectului La Lele în Mișcare al Asociației Bolnavilor de Parkinson și altor afecțiuni neurologice degenerative sufletul alelelor nu se poate realiza fără sponsorizări. De aceea, rog factorii economici din întreaga țară să vină alături de noi cu sponsorizări pentru a aduce speranță și normalitate în viețile acestora. De asemenea, rugăm forurile superioare medicale să urgenteze aprobarea pompei cu apă morfină și să faciliteze și apariția în țara noastră a tratamentelor care vor apărea la nivel mondial. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim doamnei poet Emilia Paula Zugavei. Poate ați remarcat maniera lirică prin care a reușit să reprezinte o voce pentru acești pacienți cu boală Parkinson, pentru care suferința, de altfel, fiind atât de puternică, îi limitează în ceea ce înseamnă a-și cere drepturile. Este foarte important că avem din ce în ce mai multe lalele, avem laleaua Botoșaniului, laleaua Iașului și probabil acesta va reprezenta principalul demers prin care pacienții cu boală Parkinson vor avea parte de suport guvernamental în finanțarea demersurilor terapeutice și alinierea lor la nivelul standardelor mondiale. În cele ce urmează, o vom avea alături de noi pe doamna kinetoterapeut Dana Țimbotă pentru exerciții practice în boala Parkinson. Ei bine, doamna kinetoterapeut de 15 ani și 10 luni ne poate da cu siguranță informații în acest sens. Vă mulțumim! Bună ziua! Bună ziua, eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitație, pentru încredere. Mulțumesc domnului Eva și domnului Sebastian Drăghici. Și sunt într-adevăr aici în fața dumneavoastră pentru că de 10 luni sunt în acest proiect minunat alături de la Lele. Sunt în acest proiect
datorită faptului că iubesc oamenii și sunt voluntar de când mă știu, însă acum, în urmă cu 10 luni, când am pus bazele clubului Kindness Lions Reșița, ca și membru fondator, am întâlnit acești oameni minunați prin doamna Paula și auzind nevoia cu care se confruntă, am spus un da hotărât și sunt un pic emoționată. Mulțumesc! Vreau să mă apuc de exerciții pentru că, într-adevăr, v-am invitat la mine acasă. Așa îi spun eu sălii de kinetoterapie în care lucrez. Aici mă simt bine și chiar vreau să-mi simțiți energia și faptul că îmi doresc ca toți oamenii care ne urmăresc să-și iau un scaun, să se așeze lângă noi și să ne apucăm de exerciții. Pentru că, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, atât exercițiile cât și plimbatul prin natură și păstratul optimismului în aceste zile este un factor foarte, foarte important. Și dacă nu păstrăm vibrația sus, atunci nu putem să trecem prin viață și prin provocări. Nu credeam că va fi posibil ca un kinetoterapeut să vină în fața calculatorului și să predea, așa cu ghilimele de rigoare, ceva cuiva. Însă, uite, provocarea pe care o trăim cu toții ne-a învățat că kinetoterapia se poate face și online și noi o facem bine de 10 luni de zile. Principalul scop în ședințele mele de marți este să rămânem cu toții în siguranță. De aceea, de cele mai multe ori, noi lucrăm în poziția așezat. Și acum am să mă așez și eu. Bun. O să vreau să începem cu a-mi observa poziția de pe scaun. Poziția de pe scaun trebuie să fie întotdeauna cu ambele tălpi lipite de podea și paralele tălpile între ele și ușor picioarele depărtate pentru a avea un echilibru mult mai mare. Și pentru că exercițiile de respirație sunt cele cu care de fiecare dată ne începem ziua și ora de kinetoterapie marțea de la 6:30, o să vreau să facem același lucru și cu voi. Deși este sâmbătă, putem să... O, ce emoție am! Mie o să-mi prindă cu siguranță bine aceste exerciții. Bun. Pentru a fi cât mai aproape de ceea ce ne oferă exercițiile de respirație, o să vreau să plasăm E ok, te vedem. Da, îmi spune că... Să știți că noi vă vedem foarte bine și vă auzim. Da, mi s-a întâmplat ceva... ok, nu știu dacă... A fost un interval foarte scurt, doar o secundă s-a pierdut conexiunea, actualmente s-a reluat și vă vedem și vă auzim bine. Sunt aici cu voi, da? Da, da. Știu că s-a întâmplat ceva. Mi s-a... Gata, îmi cer scuze. Sper să nu se mai întâmple astfel de... Gata, am rezolvat-o și pe asta. Mi-a ieșit cablul și îmi spunea că am baterie așa. Bun. Pentru a ne apropia cu adevărat de beneficiile reale ale exercițiilor de respirație, o să vreau să plasăm mâna dreaptă pe abdomen și mâna stângă pe
piept, astfel încât vom face un inspir adânc pe nas și vom permite mâinii drepte, cea plasate pe abdomen, să se umfle. De ce? Pentru că știm deja cu toții că respirația abdominală este cea care ne aduce cu adevărat beneficii. Pentru asta chiar mă voi întoarce în profil și îi dau drumul la respirație. Cu ocazia asta mă liniștesc și eu. Observăm cum mâna dreaptă s-a dezlipit prima, după care vom continua cu 10 repetări de respirație superioară. Bun. Acum o să vreau să respirăm așa. Permitem toracul superior să se expansioneze și expirăm. O să profit de faptul că încă nu m-am liniștit și o să mențin aerul în piept un pic mai lung. Acesta este și unul din exercițiile care, atunci când avem tendința să ne panicăm, ne ajută și comută atenția de pe faptul că inima a luat o raznă și celelalte componente fiziologice de care este responsabil sistemul nervos vegetativ ne face să ne reancorăm în prezent prin prelungirea timpului de menținere a aerului în plămâni. Bun, hai că m-am liniștit un pic. Acum, este foarte important să trecem prin revistă cumva toate provocările cu care bolnavul de Parkinson se întâlnește, să îl ajutăm prin diferite tipuri de mișcare și una dintre principalele provocări este faptul că pacientul cu Parkinson are un facies feciar inexpresiv și atunci ne bucurăm de câteva exerciții pentru musculatura feței. O să umflăm obrajii cu aer și mutăm aerul dintr-o parte în alta. Bun. Am făcut și lucrul ăsta de 10 ori. Haideți acum să ne strâmbăm gura. De fiecare dată când arăt acest exercițiu pacienților care au nevoie de el, le spun, probabil că vi s-a întâmplat în perioada când aveam voie să ne strângem în brațe și să ne pupăm cu cei dragi, poate ați dat și voi de vreo mătușă din aia care v-a pupat așa. Și uite cum în sala de kineto suntem ca acasă și încercăm să fim într-o relație cât mai caldă și cât mai familială. Așa că, în speranța că nu ne vom întâlni astăzi cu acea mătușă, hai să ne pupăm așa, pe laterale.
de câteva ori. Da, Andreea, știu că asta îți place. Bun. Super. Acum o să trecem la exercițiile. Toate sunt serioase, dragilor, dar că nu putem să luăm atâta, toate lucrurile astea atât de în serios, pentru că altfel nu găsim plăcere în a le face și atunci când faci ceva, trebuie să o faci cu recunoștință. Când ni s-a mai dat o zi și atunci normal că avem motive să fim bucuroși, chiar dacă acest congres este de o seriozitate și de o amploare fantastică. E bine că am reușit să ne strângem și să urmărim noutățile în medicină, ceea ce ne interesează fantastic de tare. Bun. Acum, o să vreau să punem palmele în șolduri, ridicăm umerii astfel încât să acoperim gâtul și mișcarea vreau să se petreacă încet. Încet ridic și cobor. Împing umerii în jos, încât să simt mișcarea și mușchii cum lucrează. Și din nou ridic umerii sus, încerc să-mi păstrez aliniamentul, da? Cu spatele cât mai drept. Bun. Am făcut doar 7 din astea. Acum o să vreau să apropiem coatele la spate, da? Asta presupune să ducem pieptul înainte, tot așa, printr-o mișcare foarte lentă, pentru că dacă facem mișcare rar, nu aș vrea să se întâmple ceva. Cum vă spuneam și înainte, când am acceptat provocarea de a fi kinetoterapeut din spatele unui ecran, am zis, ok, cum o să fac asta, să nu pot să pun mâna pe om, ce am de făcut și cum am de făcut. După care, bineînțeles că au venit și ideile. Și sfaturile acestea și detaliile la care țin fantastic, să lucrăm încet, să lucrăm pe numărătoare, mai ales la exercițiile pentru coloana cervicală care urmează să vi le arăt. Sunt toate întocmai pentru a rămâne în siguranță, deoarece și pacienții sunt, mulți dintre ei trăiesc singurei și atunci trebuie să știu în siguranță pe fiecare în parte. Bine, super. Acum o să vreau să facem câteva exerciții pentru coloana cervicală. Mă voi limita doar la aplecările laterale și la răsuciri. Și vreau să vă spun că aceste exerciții le pot face toți pacienții care au probleme de coloană cervicală, fie că este o problemă musculoligamentară, fie că este vorba de o discopatie sau, de ce nu, o rectitudine a coloanei. Astfel încât mi-e place să-mi iau reper. Nasul este de fiecare dată punctul de la care plec, împart fața așa în 4 cadrane și de fiecare dată mă opresc la, prin urmare, aplecările în lateral, da, ascult umărul cu urechea, ceea ce înseamnă că mai stau acolo un pic, da?
Îmi fixez un punct în perete pe care îl număr 1, 2, 3, după care ușor revin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Revin pe linia neutră și mă duc din nou pe partea stângă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ascult umărul. Rămân, fixez acel punct pe perete, îl număr și pe el, 1, 2, 3, după care revin. De ce este important să lucrăm încet și să numărăm? Pentru că nu vreau să avem ochii deschiși și faptul că lucrăm încet ne vor ține ancorați în realitate și astfel nu vom pierde contactul cu realitatea și nu ne vom dezorienta spațiu-temporal. Așa. Am făcut 4 pe partea stângă, mai fac încă una. Vedeți, ochii sunt mai deschiși, spatele drept, palmele pe picioare. Ajung maxim. 1, 2, 3, mi-am numărat punctul. Super. Și mă duc spre partea dreaptă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, au. Așa, am ajuns aici. 1, 2, 3, îmi număr bine punctul. Asta ne permite atât alungirea și lucru pe musculatura care este atât de supra-solicitată în activitățile zilnice. 1, 2, 3, număr. 1, 2, 3. Bun. Acum, după ce am făcut aplecările stânga-dreapta, o să vreau să facem câteva răsuciri. Răsucirile în care ne uităm cine ne bate pe umăr, vreau să le facem la fel de încet. Bine? Hai! La fel, plec din poziția neutră, îmi parcurg sărtul de cadran pe partea dreaptă, mă uit cine e aici, număr punctul din perete 1, 2, 3, după care revin. Da? Mă întorc, număr din nou 1, 2, 3 și tot așa. Mă gândeam acum că inițial am plecat de la 10 repetări, după care am scăzut la 7, acum am bine să mă opresc la 3. Important este acasă repetăm mai mult. Asta vreau să zic, da, mulțumesc, Andreea. Obligatoriu lucrați mai mult acasă. Mă gândeam că te-aș ruga să-mi spui când trebuie să mă apropii de final, pentru că tu știi că m-aș putea pierde aici vreo 2 ore. Și nu aș vrea asta. Bun, am terminat cu răsucirile laterale. Am să răsucesc capul și pe partea stângă în aceeași manieră lentă. Exercițiile noi, în mod normal, facem cam 10 din fiecare. Am mai avut perioade când am alternat și am lucrat într-o săptămână mai serios trunchiul și brațele, în cealaltă săptămână picioarele. Însă astăzi o să vreau să facem un scurt rezumat a tuturor exercițiilor care cu siguranță că vă vor prinde bine dacă faceți zilnic exerciții. Bun, am terminat cu exercițiile pentru coloana cervicală. Acum urmează un exercițiu foarte drag mie, pe care prima oară când vi l-am arătat,
v-am rugat să vă luați ceva ce aveți la îndemână și tare, tare m-am bucurat când nu s-a împiedicat nimeni de detaliu, că vai n-am minge, vai nu am baton, vai nu. Kinetoterapia se poate face cu absolut orice avem la îndemână și țin minte că și atunci eu am folosit o agrafă de păr, am să mi dau jos și astăzi și pe voi vă invit să vă luați un obiect pe care îl aveți în față. Au fost în cele 10 luni și telecomenzi și lingurițe, v-am zis, doar obiectul din mână este cea mai mică problemă. Așa că, printr-o mișcare de brațe în lateral, vin cu mâinile sus, le cobor aici în spatele gâtului, plasez obiectul dintr-o mână în alta, depărtez mâinile și mut obiectul la spate. Da? Bine, e cam mică grafa, dar v-ați prins voi, da? Și din nou, mișcări ample, grafa dintr-o mână în alta, în mâna stângă, acum prin spate pe la nivel lombar în mâna dreaptă și 3, 4. Observăm că acest tip de exercițiu utilizează poziția corectă, deoarece știm că poziția vicioasă în care stă bolnavul de Parkinson este cu umerii ușor adunați. Foarte fain exercițiul ăsta. Dar nu ultima. O vedeți acum? Da. Așa se întâmplă. Când nu ține tehnologia cu noi, însă am învățat că nici nu trebuie să ne supărăm atunci când nu ține de noi. Chiar nu avem motive să ne întristăm. La fel ca și vremea, nu, Andreea? Cu ce ocazie să fim noi supărați că afară plouă? Nu? Nu putem schimba ploaia, așa că atitudinea e cea care face diferența. Bine, cred că am ajuns la 10 deja cu acest exercițiu. Eu am rămas cu agrafa în mâna dreaptă și acum o să vreau să dăm agrafa aplecându-ne ușor din trunchi. Și prin spate, din nou, pe sub picioare. Ridicăm trunchiul și prin spate, pe la nivel lombar. Pe sub picioare, fără să ridicăm picioarele, asta e 3. Patru, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Cred că mai avem 5 minute, Dana, ca să ai timp și de întrebări, ok? Bun. 5 minute. Ca să mai rămână 5 minute pentru întrebări. 5 minute și pentru întrebări, sigur că da, sigur că da. Eu o să-mi... Da, bun. Mai un exercițiu, iar rămas pierdut. Gata. Un ultim exercițiu pentru a ne rămâne timp de întrebări.
La fel, cu agrafa buclucașă sau cu obiectul pe care fiecare l-a găsit în casă, vreau să ridicăm piciorul sus către piept, mutăm obiectul dintr-o mână în cealaltă, după care tragem bine de umeri înapoi, da? Cu ocazia asta facem și niște rulări pe ispioane, dar asta este un detaliu pe care o să mă întorc totuși cu fața la voi. Pentru asta facem exercițiul acesta. Și ca să rămânem centrați pe exercițiu, m-aș bucura fantastic de mult ca mâna și piciorul să fie pe aceeași parte în momentul în care ridicăm, mutăm obiectul. Așa că am obiectul în mâna dreaptă, ridic piciorul drept. În momentul în care deja gândul ne fuge, la ce facturi mai avem de plătit, cine mai trebuie să vină, ce trebuie să facă, o să avem tendința să mutăm obiectul dintr-o mână în alta. Și atunci mutarea lui se va petrece așa. Nu este greșit, însă dacă tot facem ceva pentru starea noastră fizică și pentru corpul nostru fizic, atunci hai să facem lucrurile și pentru psihic și pentru tot ceea ce înseamnă ființa umană. Cred că vreau să închei cu acest ultim exercițiu. Vă mulțumesc încă o dată. Aștept întrebări. Dacă aveți întrebări, sigur. Poți să ne arăți unul sau două exerciții cu un băț? Știu că pacienții, când ne arătai marți, le apreciau tare mult. Da, mi-am pregătit bastonul pentru că voiam să... Mulțumesc, Andreea, că mi-a ridicat mingea la fileu. Chiar foarte bine că ai întrebat. Cumva uitam de baston. Ca și tips and tricks, bastonul putem să îl folosim în casă, așa, la nivelul ăsta. Ținem coatele îndoite și putem să ne plimbăm în casă câțiva pași, chiar și fără să facem sau să fim între reprizele de exerciții. Exercițiile cu baston, într-adevăr, sunt foarte frumoase și de folos. Bastonul poate fi orice fel de coadă de mop sau sucitor, dacă este suficient de lung încât să ne putem agăța coatele și să le punem aici, putem să le facem ca și un tip de mers în casă. Dar trebuie avut grijă, nu sărim calul nici la poziția foarte, foarte corectă, timp îndelungat, deoarece dacă facem rare exerciții, putem să facem febră musculară sau mici întinderi. Bun. Acum, tocmai a trecut ceva sărbătoare, dar mai vin sărbători, nu? Trebuie să vină Sfântul Dumitru sau ceva de genul ăsta, așa că facem toți niște plăcinte. Punem bastonul pe picioare și putem să îl rugăm. Sigur că da. Putem ține bastonul așa între genunchi și atunci să mergem cu fiecare, să măsurăm bastonul, pur și simplu. Deschid palmele cu mâna în evantai, trec deasupra mâinii care stă și tot așa. Observăm că și în poziția asta lucrăm și facilităm o poziție corectă a musculaturii spatelui.
Bun. Cine stă pe taburet poate să facă următoarele exerciții din așezat. Cine are scaun cu spătar și îi trimite starea de sănătate, astfel să aibă toți parametrii fiziologici optimi, îl invit să se ridice în picioare și să pună bastonul la spate. Poziția de lucru este cu greutatea repartizată pe ambele picioare, la fel tălpile ușor depărtate între ele, vârfurile orientate înainte. Mâinile sunt la nivelul șoldurilor. Da? Burta trasă și depărtez bastonul de doi. 3, 4, 5, 6, 9, 10. Bun. Un alt exercițiu, tot cu bastonul la spate. Palmele de data asta le plasăm pe capătul bastonului, picioarele un pic mai depărtate și ducem mâinile în lateral. Ba nu, așa era bine. Bastonul ăsta e cam scurt, dar cred că ați prins mișcarea. Important este să ne întindem bine de tot. Doi. Bun. Acum. Mai avem întrebări? Mai avem dorințe? O doamnă care ne urmărește online pe YouTube întreabă dimineața ce exerciții pot face dimineața în pat. Da, exercițiile, într-adevăr, dimineața este bine să începem exercițiile la marginea patului, cu geamul deschis pentru o mai bună oxigenare, exerciții de respirație recomand și exercițiile pentru coloana cervicală și pentru detenționarea umerilor. Acum, dacă doamna nu este cu probleme în zona de sus, poate să înceapă cu exerciții pentru câteva exerciții de coaptare a vertebrelor lombare. Lucrul ăsta se poate face imediat o să întorc. O să vă arăt dacă tot sunt aici. Cred că așa o să mă și văd. Da, te vedem. Așa vedem patul. Bun. Hai să văd pe ce parte sunt. Gata. Mulțumesc pentru întrebare, este foarte importantă. Poziția din care ne vom ridica din pat este aceasta. Cum ne trezim, ne vom întoarce pe o parte, tragem genunchii la piept, îi lăsăm să cadă la marginea patului și atunci, ajuntându-ne de cot, ne vom ridica.
Și pentru doamna care întreba cu ce exerciții să-și înceapă ziua, chiar recomand acest exercițiu în care se îndoaie genunchii de câteva ori. Da, vedem. Prin târârea tălpii, da? După care rămâne cu picioarele îndoite, tălpile jos și vă spuneam de detenționarea spatelui. Mișcarea trebuie să fie lentă, să nu bruscăm și să nu arcuim. Da? Deci nu facem mișcarea asta că poate se întinde mai bine. Nu. Ne ducem, eu nu am loc de calorisări, de asta o să vă arăt doar în partea dreaptă. Mă duc pe fiecare parte, cu genunchii apropiați, mișcare lungă, lentă, fără să bruschez și fără să arcuiesc. Rămân cu picioarele așa, după care pot să trag un picior la piept și la fel. Nu arcuiesc, ci mă duc lung. Dacă ne permite silueta și nu avem alte boli asociate, putem chiar să ridicăm trunchiul și să lipim fruntea de genunchi, după care punem capul jos, la fel, îndoi genunchiul, îl prind cu mâna, duc fruntea către genunchi. Bun. Mă ridic în această manieră, v-am explicat, m-am întors pe o parte, am tras genunchii la piept, las gambele să alunece la marginea patului și mă ridic. Mulțumim tare mult! Bun. Mulțumesc și eu! Alte întrebări mai avem? Eu aș avea o întrebare pentru în timpul zilei când se blochează mersul, nu la mine, alte persoane care întreabă ceva de genul ăsta. Când pur și simplu senzația de cimentare a picioarelor. Da. Aici este într-adevăr o provocare și pentru noi, pentru că acest tip de exercițiu se poate rezolva în sala de kineto prin tehnici de facilitare neuro, să zic așa, în care ajutăm pacientul să-și găsească echilibru și coordonarea. Însă până acolo vă sugerez în perioadele în care omul este bine și nu a apucat încă să treacă de un puseu de genul acesta, pur și simplu familia să-i pună prin casă, poate chiar bucățele de hârtie igienică, să zicem, sau ceva, orice, pe care să le ocolească, da? Ceva la nivelul solului. Pentru picioarele cimentate, cum ne spune doamna, în momentul blocajului personal nu am vreun secret pe care să vi-l dau. Eventual un scaun pe care să se așeze și să așteptăm să treacă. Dacă îmi permiteți. Este cu familia lângă, da. Dacă îmi permiteți, mai există o posibilitate relativ recent recunoscută de transformare a unei mișcări statici într-o mișcare continuă. Spre exemplu, simpla desenare a unor scări tridimensionale pe traseul pe care îl are de cele mai multe ori un pacient s-a demonstrat că ar avea un impact semnificativ asupra freezing of gait, dar cu siguranță necesită o implicare din partea aparținătorilor, pentru că da, nu știam de metoda aceasta, știam de acele hârtiuțe puse în fața pacientului tocmai pentru a-i da. Vă mulțumesc. Echipa tehnică e aproape de noi. Mulțumesc mult. Da. Coborâtul scărilor e un reflex bun. Și permite translarea unei mișcări mai mult sau mai puțin segmentate într-o mișcare continuă.
Vă mulțumim foarte mult, doamna kinetoterapeut, în special pentru maniera didactică prin care ați trecut de la eficientizarea funcției cardiace prin respirație, știm că o inimă în diastolă e o inimă cu coronarele pline, până la a viza efectiv aspectele cu care se confruntă în mod direct acești pacienți, care, practic, au nevoie și de expresie facială, pe care foarte bine ați sistematizat-o în exerciții, bradichinezia, tremorul. Îmi imaginez că a fost o provocare pentru dumneavoastră și mă bucur în același timp pentru faptul că vom finaliza această ultimă zi a unui adevărat maraton al acestui congres de 5 zile cu dumneavoastră, în special pentru că sunteți o dovadă vie că ne putem adapta. Dacă putem face kinetoterapie în această formă, cu siguranță putem supraviețui oricărei piedici. Vă felicit pentru activitatea de voluntariat și țin să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați, în special și celor care au participat activ în cadrul acestei sesiuni, făcând exercițiile respective. Readuc în aminte că prin bunăvoința organizatorilor toate filmările conferințelor sunt disponibile pe YouTube și pot fi revizualizate. Când spun asta, am spus de un maraton, 5 zile, peste 90 de prezentări. Dar, vedeți dumneavoastră, acest maraton face parte dintr-un ultramaraton, dacă ar fi să-l numim, întrucât, din perspectiva mea de participant activ la toate cele 4 conferințe, începând cu Conferința Națională de Neuroștiințe de pe 11 aprilie, care a fost dedicată în mod special tocmai managementului bolii Parkinson, continuând cu școala de vară de oftalmologie din iunie sau Conferința Națională de Robotică recent în septembrie. Ei bine, ne regăsim la finalul ultimei conferințe din acest an organizată de către Spitalul Oblu și cu toate că îmi este foarte greu să concluzionez, pentru că este greu să ții locul ca și moderator al domnului Sebastian Drăghici, permiteți-mi să spun ca și participant activ, am remarcat faptul că, deși pandemia a vulnerabilizat cu certitudine populații deja vulnerabile, cum sunt pacienții care nu au avut acces la servicii medicale, ei bine, noi, cel puțin ca și principali binefăcători să ne numim, am reușit să comunicăm și am reușit să progresăm în acest interval. Totodată apreciez maniera care privește patologia din toate cele 3 perspective esențiale, și biologic, și psihologic, dar și de reintegrare socială, și e mai presus de cuvinte faptul că, încă o dată, această conferință demonstrează faptul că umanitatea însăși face salturi exponențiale chiar de pe marginea unei prăpăstii care practic ne-a distanțat atât de mult. Acestea fiind spuse, aș dori să concluzionez prin motoul care devine din ce în ce mai actual, și anume că reușim numai împreună. Reușim printr-o abordare nu doar interdisciplinară, ci transdisciplinară. Pentru că, la fel cum este importantă comunicarea cu pacienții și cu aparținătorii, la fel de importantă este comunicarea și între reprezentanții celor care aduc un beneficiu acestor pacienți, fie că vorbim de medici, kinetoterapeuți, asistenți sociali sau psihologi. Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă urez o sâmbătă frumoasă în continuare și rămâne să ne vedem ca și participanți pasivi sau activi în anul următor la un alt ultramaraton, al ceea ce a devenit deja o tradiție. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, să rămână! Deci chiar mi-a plăcut în mod special.
Clinic de urgențe, profesor Nicolae Oblu, din Iași, este unic ca în 1972 de către profesorul Nicolae Oblu. De altfel, astăzi spitalul îi poartă și numele și duce cu mândrie realizările domniei sale în domeniul neuroștiințelor. Este unic ca și concepție pentru că este dedicat creierului și măduvei spinării. Astfel, spitalul cuprinde ca specialități neurochirurgia, neurologia, oftalmologia, terapie intensivă, neuroanestezie, neuroimagistică, neuroanatomie patologică. Toate specialitățile sunt conexe pentru un act medical de calitate și corect pentru pacienții care ni se adresează. Reprezint acest spital din 2010. În toți acești ani, spitalul a avut în vedere 3 mari paliere de dezvoltare. Primul palier pe care l-am avut în vedere, împreună cu echipa de conducere și cu medicii din acest spital, a fost palierul clinic. Cu alte cuvinte, să reușim împreună să realizăm un act medical de calitate și corect pentru toți pacienții, indiferent de boală, care se adresează acestui spital, făcând investiții majore în ceea ce privește dotarea tehnologică a spitalului. Astfel că spitalul astăzi deține săli de operație moderne, dotate cu tot ce înseamnă aparatură de performanță existente în lume la ora actuală. În toți acești ani, împreună cu echipa medicală și echipa de conducere, am reușit să realizăm un spital de elită, un spital dedicat pacienților noștri. Schimbarea majoră produsă în acest spital este schimbarea de concepție asupra actului medical. Pentru noi, viața și calitatea vieții pacienților noștri
Clinic de Urgențe, profesor Nicolae Oblu, din Iași, este unic ca structură și concepție în regiunea de nord-est a României și nu numai. El a fost conceput și realizat în 1972 de către profesorul Nicolae Oblu. De altfel, astăzi spitalul îi poartă și numele și duce cu mândrie realizările domniei sale în domeniul neuroștiințelor. Este unic ca și concepție pentru că este dedicat creierului și măduvei spinării. Astfel, spitalul cuprinde ca specialități neurochirurgia, neurologia, oftalmologia, terapie intensivă, neuroanestezie, neuroimagistică, neuroanatomie patologică. Toate specialitățile sunt conexe pentru un act medical de calitate și corect pentru pacienții care ni se adresează. Reprezint acest spital din 2010. În toți acești ani, spitalul a avut în vedere 3 mari paliere de dezvoltare. Primul palier pe care l-am avut în vedere, împreună cu echipa de conducere și cu medicii din acest spital, a fost palierul clinic. Cu alte cuvinte, să reușim împreună să realizăm un act medical de calitate și corect pentru toți pacienții, indiferent de boală, care se adresează acestui spital, făcând investiții majore în ceea ce privește dotarea tehnologică a spitalului. Astfel că spitalul astăzi deține săli de operație moderne, dotate cu tot ce înseamnă aparatură de performanță existente în lume la ora actuală. În toți acești ani, împreună cu echipa medicală și echipa de conducere, am reușit să realizăm un spital de elită, un spital dedicat pacienților noștri. Schimbarea majoră produsă în acest spital este schimbarea de concepție asupra actului medical. Pentru noi, viața și calitatea vieții pacienților noștri este importantă. Cea mai mare realizare a acestui spital nu o reprezintă neapărat investițiile din punct de vedere financiar, ci investiția în salvarea de vieți omenești. Eforturile depuse au avut un singur scop: creșterea calității vieții pacienților noștri și, pe cât este posibil, în limita patologiei cu care se adresează spitalului, salvarea vieții acestora. Unul din cele mai importante proiecte de viitor, care este deja în curs de realizare la nivelul spitalului nostru, reprezintă înființarea și dotarea laboratorului de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife. Investițiile în capitalul uman, cât și investițiile în tehnologizarea acestui spital au făcut ca astăzi spitalul să-și atingă scopul pentru care a fost creat, acela de a salva vieți omenești. Sunt dr. Lucian Ieva, managerul general al Spitalului Clinic de Urgență, profesor Nicolae Oblu, Iași.